Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Heels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇතිතරම්. Heels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම. No limit. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television. The choice of every Sri Lankan. No limit. අයිබෝන් සුබදෑසනක් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ආදත් ඔබ මුණ ගැසීම ThePapare.com සමගින් අපතල් බැඳගෙන ලංකාවේ සයිබ අවකාශයේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් පුළුල්තම ඉඩකඩ වෙන් කර දෙන ප්‍රධානතම ජාලයත් එක්ක තමයි අද දවසේදී ඔබත් සම්බන්ධ වෙන්නේ. සුලහිත සංග්‍රාමයේ 45 වන එක්දින තරඟාත්දැකීම බෙදා හදා ගන්න අද දවසේදී අපි සූදානම් වෙන්නේ ඉන්නවා. මම හිතන්නේ තිරණාත්මක තරගයක්. මොකද දින දෙකේ තරගය ප්‍රතිඵලයකින් තොර වඩිමාව දකිද්දී කෙසේ වෙතත් මේ සටන පිළිබඳව දැන් හැමදෙනාම අවදියෙන් ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක්. මොකද අපි ගණනය කළාට වඩා තත්ත්වයන් වෙනස් පිටියට ගියාට පස්සේ. පිටිය ඇතුලේ සිදුවන සියලු දේ පිළිබඳව අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ සාකච්ඡාවට අපිට මගහසර කියලා දෙන්නේ ක්‍රසන්ට් නිෂ්පාදන විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ක්‍රසන්ට් නිෂ්පාදන වල තිබෙන විශේෂත්වය තමයි කෘත්‍රිම රසකාරක වර්ණක කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය ශරීරයට අහිතකර කිසිවක් නොමැති ප්‍රණීත ආහාර වර්ග උන්ට ඔබට හඳුන්වා දෙනවා මිනිකියුස් ඒත් එක්කම කොච්චි බයිට්ස් අද අපි ඔබට හඳුන්වා දෙන ප්‍රධානතම ආහාර දෙකක් හැටියට නම් කර දෙන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අද සාකච්ඡාවට සූදානම් වෙන්න අපේ මිතුරන් දෙදෙනා නාලන්ද පාර්ශ්වයේ නියෝජනය කරමින් ඔහු 1984-85 කාල සමයේදී මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්නු ක්‍රීඩකයෙක් ඒ තමයි සුධර්මද සිල්වා. සුධර්ම ආයුබෝවන්. ඊට පස්සේ සුධර්ම එනවා නම් සුධර්ම ඊළඟ ප්‍රතිවාදියා. දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ කඳුරු බැඳගෙන මේ දෙදෙනා දෙපැත්තෙන් මේ කාරණාව වෙනුවෙන් ඔහු තමයි ප්‍රියන්ත උදේරත්න. ප්‍රියන්ත ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. හරි. දැන් සටනට සියල්ල සූදානම්. මීට කලින් 44 වතාවකදී කණ්ඩායම් දෙක මුණ ගැසුණා. ආනන්දයට ජයග්‍රහණ 26ක්. ඊට අමතරව නාලන්දය 14ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. අවසන් අදියර දෙකම ජයග්‍රහණය කළේ නාලන්දා කණ්ඩායම. නමුත් ඊට කලින් අවුරුදු 7 දී 6කම ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කිව්වේ ආනන්ද කණ්ඩායම. ආනන්දය තමයි වැඩිම ජයග්‍රහණ පෙළකට වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ. ඒ 92 සිට 96 දක්වා වසර 5ක අඛණ්ඩ ජයග්‍රහණයේ වාර්තා කිරීමත් එක්ක. ඉතිහාසය එහෙමයි. හැබැයි ওই ඉතිහාසය කිසිවක් අද දවසට අදාළ නොවෙනවා කියන එක තමයි පැහැදිලිම කාරණාව. අද දවස ගැන අපි කතා කරමු. දිනේෂ් තරංගෙට එන්නේ මහතරංගෙට ආවා වගේ නාලන්ද විද්‍යාලය ඉදිරියේ. ඒකට විවාදයක් නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ තව දක්ෂතාවයන් මේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ පෙන්නුම් කරයිද? ඒකේ ප්‍රයෝජන ගනීද? ඒ දක්ෂතාවයන්ට අනුව ක්‍රීඩා කරයිද කියන එක.
කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන මහතරංගයේ එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒ අවස්ථාව ලබා ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ මේ තරංගයේදී ඔවුන්ගේ සුපුරුදු දශකම් නැත්නම් දශකම් පෙන්නයි කියලා. ඒ පෙන්නුවොත් නාලන්ද විද්‍යාලය අනිවාර්යයෙන්ම නාලන්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරනවා. මොකද ගබඩාවේ මොනතරම් ආයුධ තිබ්බත් තරන්නේ නැහැ යුද්ධෙදි මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් හරියට. මට ඉතින් නාලන්දාව මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සිද්ධ කළේ ඒක. ආනන්දය අද මොකක් කරයි? ඔව් මම හිතන්නේ අද හොඳ දෙයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම කියන්නේ පන්දුවට පහර දීම ගැන උන්ට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙන ආකාරයක් අපට තේරෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම තෝරලා තියෙන ආකාරයට වැඩිපුර පිටිකරුවන් ටිකක් යොදලා මොකද ඒ වගේම වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තා. මොකද මේක අර දෙදින තුන් දින තරඟයක් වගේ නෙවෙයි. මොකද සීමිත ඕවර් සංඛ්‍යාවක් ඇතුලේ මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහිදී මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා පන්දුවට පහර දීලා යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ස්කෝර් බෝඩ් එකේ දැම්මොත් මම හිතන්නේ ඒකේ තියෙන වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි. මොකද අනිත් එක තමයි දිනේෂ් ප්‍රධානම දේ මේ දවස්වල තියෙන මේ කාලගුණික තත්ත්වය නිසාම මේ තනතිරු ඉතා ඉක්මනට වියලි ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ පන්දුව පැමිණීමේදී යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා පිට වෙකට. ඉතින් එතකොට පන්දුව සෙමින් යවන්න පිටිකරුවන්ට වේගයෙන් පහරවල් කරා යන්න තියෙන අපහසුතාවයේ සෑහෙන දැනෙන්න පටන් ගනීවි. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ තත්ත්වයේ යටතේ ඉස්සෙල්ලා පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට යම් වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති වේවි කියන එක. බලමු ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කොහොමද ඉතිහාසය මත නැවත වතාවක් මතක් කරගන්න මම කැමතියි. කොහොමද මේ කණ්ඩායම් දෙකේ දත්ත වාර්තාවන් ඉතිහාසයේ පුරා වාර්තා වුණේ කියන දේ පිළිබඳව. මෙන්න මෙහෙමයි ඒක සිද්ධ වුණේ. ඔබ මේ දකින්නේ ඉතිහාසයේ තරඟ 26ක ජයග්‍රහණය ආනන්ද කණ්ඩායම සතුයි 14ක් නාලන්ද කණ්ඩායම ප්‍රතිඵලයකින් තොරයි. මතකයක් තියෙනවා තොරයි කියලා කියන්නේ වැස්ස කාල වුණේ හෝ යම් කාලවක සම්මවීමක්ද? ඔව් එදා ඒ ඕවර් 6ක් පමණයි යවන්න හැකි වෙලා තිබුණේ ආනන්ද කණ්ඩායම. වර්ෂාව. තරඟ 4ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා එහෙම ප්‍රතිඵලයකින් තොර බවට. ඔව්. නෑ මම හිතන්නේ අර අපි මේ සඳහන් කරන මේ 2014 වසරේදී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මොකද නැත්තම් පිටම අවුරුදු 7ක් ආනන්ද කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමේ අවස්ථාව ලබාගෙන තියෙනවා. එතනදී අර ඒ අවුරුද්ද විතරයි වර්ෂාව නිසා තරඟයේ පවත්වන්න මේ හැකි වෙලා තියෙන්නේ අඳුවර 6ක් පමණයි. ඔව් ඒක නිසාම ආනන්දේ ඒ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරයිම කියලා පූර්වගතනය කිරීමත් ඒ තරම් දෙවෙනි බැට් කරනවා. දෙවෙනියට බැට් කරනවා. නාලන්ද කණ්ඩායම ඉස්සර බැට් කරනවා. ඒගොල්ලන් ඉනිම ඉවර කරනවා. කීයද එදා ලකුණු මතකද? මගේ මතක හැරෙනවා ලකුණු 280 ගණක් වගේ නාලන්ද කණ්ඩායම. ඒක හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. හරි. අපි යනවා මේ දැන් කවුද මේවර ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද මහා ක්‍රිකට් තරඟයත් එක්ක විශේෂ අවධානයක් ලක් වෙච්ච ක්‍රීඩකයා තමයි අවිෂ්ක පෙරේරා. නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු ඉතාමත් අගනා වටිනා ඉනිමක් සහ ඔහු රිසිසේ පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ආයේ වගේ වගක් නෑ. ඔහු කැමැති ආකාරයෙන් තමන්ගේ රිද්මයට පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒක දෙදින තරඟයට වඩා එක් දින තරඟයේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට සෑහෙන පීඩනයක්. මම කැමතියි අවිෂ්ක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් කතා කරන්න. අවිෂ්ක විශේෂයෙන් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකයෙක් උපනායක කණ්ඩායමේ. ඔහු බලාපොරොත්තුවක් තියෙන මේ කණ්ඩායම මම හිතන්නේ අවිෂ්ක වගේම ලක්ෂිත රසායන වගේම අවිෂ්කත් තියෙන ලොකු සේවයක් වෙයි කියලා කණ්ඩායම. ඔව් මොකද රසායනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච බොහෝ කාරණා ඔහුගේ සුලෝයිට් තරගයේදී දකින්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ අවිෂ්ක ඔහුට අවස්ථාවක් හම්බුණා. ලකුණු වල බා සිටියේදී. නමුත් එතනින් එහාට ඔහු කිසිම අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ. තරගය ඔහුගේ බවට ඔහු පරිවර්තනය කරගත්තා. ඒක තමයි ඔහුගේ තිබෙන ලොකුම පැහැදිලිම වෙනස. සියල්ල ඔහු තමන් සන්තකයේ තියාගන්නවා. එවැනි පිටිකරුවෙක් කියලා කියන භයානක පිටිකරුවෙක්. ඇත්තට මම හිතනවා යම් ප්‍රමාණික පීඩනයක් ගෙන දෙන ඔහුගේ ඉනිම මම හිතන්නේ එදා බිග් මැච් එකේ වගේම ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණොත් හොඳ ස්ථාවර ආරම්භයක් ලබා දෙන්න මම හිතනවා ආනන්ද කණ්ඩායමටත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වේවි කියන හැඟීම මටත් තියෙනවා. නමුත් කෙසේ වෙතත් අර ඒ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ලකුණු පූර්වයේ ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව උඩ තමයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ආනන්දේ දිහාවෙන් අවධානය යොමු කරන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ කමේෂ් නිර්මල්. කණ්ඩායමේ නායකයා කඩළු රකින්න වගේම වැඩි අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඔහු පිළිබඳව සෑහෙන විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්. මේ කමේෂ්. මම හිතන්නේ කමේෂ් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට මම හිතන්නේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ සෑහෙන අර අපි කියනවා ධනාත්මක ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් බිග් මැච් එකේදී නම් ඔහුගේ නියම දක්ෂතාවයන් අතරට පැමිණීමට නොහැකි වුණා. නමුත් මම හිතනවා හොඳ සාර්ථක ඒ වගේම අර දිගු විනුමක් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ
බිග් මැච් එකේදී ශතකයකුත් වාර්තා කරා. මම හිතන්නේ හොඳ මානසිකත්වයකින් සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. පැහැදිලිවම දැන් අර වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට වඩා මේ කණ්ඩායම් වලට අතිශයින්ම වැදගත් දිගු ඉනිමක් නිර්මාණය කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද මේ පාසල් වයසේ ක්‍රීඩා කරන සමයේදී හිතුමනා අපිට පහරවල් එල්ල කරන ඕන තරම් ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කවුද අතරතුරේදී ඉනිම ගරා වැටුනොත් මේ ඉනිම අරගෙන යන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නාර්ථයේ මේ කණ්ඩායම් දෙකට මේ වෙන පිටිකරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් පවතින මොහොතක තමයි අපේ සාකච්ඡාවේ අපි පළමු විරාමයට යන්න සූදානම් වන්නේ. එලිෆන්ට් හවුස් මිල්ක් නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it, love it. The original Kochi Bites only from Crescent. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. hi. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? Kochi Sarata. කට ගැස්සෙන. ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. chocolate layer තුනක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ Elephant House Wonder Choc Shock ෆන් එකේ next level එක. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeps. Try it, love it. The original Mini Keeps only from Crescent. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. කතාවට අපිට අනුග්‍රහකදායකත්වය සම්පාදනය කරනවා ක්‍රසන්ට්. ක්‍රසන්ට් නිෂ්පාදන පිළිබඳව ඔබ දන්නවා දැන් වඩාත් හොඳින්. ඔබේ ශරීරයට හිතකර පිණිසම තමයි ඔවුන්ගේ ආහාර නිෂ්පාදනය. දැන් අද දවසේදී තනතිරුව මොකක් වේද? අපිට දැනගන්න තිබෙන ආරංචි මාර්ග ඊයේ දවසේදී භාවිතා කළ ඊයේ දවසේදී SSC පිටියේ පැවැත්වුණා තවත් තරගයක්. ඒ තමයි ශාන්ත තෝමස් රාජකීය මහා සටන එක්දින තරගය. ඒ සඳහා භාවිතා කළ තනතිරුව මේ කියන්නේ පන්දුවර 100ක් ක්‍රීඩා කළ තනතිරුවම තමයි අද දවසේදී ක්‍රීඩකින්ට හිමි වෙන්නේ. කොහොම වුණත් මීගන් සූදානම්ින් ඉන්නවා ඒ ගැන අපිට තොරතුරු කියන්න. මීගන් Welcome everybody to the center. So let's have a quick look at the surface for the game for today. So this surface was used for close to 100 overs yesterday, and this looks deteriorated and a little tarnished, and there's one spot of interest in the surface, and that is exactly this point over here. It looks a little dampish, and it's definitely the coverings done by the ground staff
to cover up the boot marks of yesterday's game, but it still looks wet and damp, and this shall go off for another slight boot mark from a fast bowler from this end. And that will be a spot of concern for the batsman. And other than that, this surface is actually looking dry and cracked up. So there will be turn from ball number 1. So my advice for any batsman, any captain who is going to win this toss here is win the toss and bat first and bat through the first overs and put as much as scores possible for you on the board, and it'll get tougher and tougher to bat with the day. ඔහුගේ නිර්දේශය ඔහු නිර්දේශ කරනවා කාසිවාසී දිනන මොන නායකයාද ඔබ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දිය යුතුයි. මොකද හිතෙන් දැක තන්තිරු දැක්කම ඊයේ හැබැයි ඊයේ වැඩි හානියක් කරලා නැහැ මේ හිතන් හිටපු තරමට. දෙවෙනි දවසේ මැච් එකක් ගහපු ක්‍රිකට් එක ගහන්න නිසා කොමට මොන කණ්ඩායම් දෙකම උත්සාහ කරයි ටොස් එක දින කණ්ඩායම් බැට් කරයි උත්සාහ කරා. ඔව්. වාසියකුත් තියෙයි බැට් කරන එක. කෙසේ වෙතත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ මොනවද නාලන්ද විද්‍යාලයට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මොන කණ්ඩායම ලකුණු 250ක්වත් ලබා ගන්න ඕනේ මොන කණ්ඩායම බැට් කරත් තරඟයක් දෙන්න අනිත් කණ්ඩායමට. මොකද හිතන්නේ? ඔව් මම හිතනවා මොකද ඊයේ දිනේ පාවිච්චි කරපු විකට් එකක් ඒ වගේ මුළු සෙම නිරාවරණය වෙච්ච ඒක වියලි භාවයට හොඳින්ම පත් වෙලා ඉතින් අද දිනේදී අපිමක් තවත් ඕර 50ක් ඉදිරියේදී වගේ මේ නිරාවරණය වෙලා තියෙන නිසා මට එන්න ගොඩාක් මන්දගාමීත්වයට පත් වෙන තනතිරුවක්. ඉතින් මම හිතනවා කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරන ඕනම කණ්ඩායමක් මුලින් පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඔව් නැත්නම් අර ටෙස්ට් තරඟයකදී 4 වෙනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙනවා හා සමාන අසිරු තත්ත්වයකට පත් වෙන ඉඩකඩ තිබෙනවා දෙවනවර පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායමට. හරි. ඒ සියල්ල මැද දැන් තීරණය වෙන්නේ ඔය කියපු සියලුම කාරණා තීරණය වෙන්නේ පොඩි කාසියක් මත. කාසිය වාසිය කාටද? ඒ ගැන අපිට කියන්න සූදානම් වෙන්නේ හිතවත් හරිත පෙරලා. කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාවට දැන් අපි එළඹෙන්නේ. තරඟ තීරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ රවි පුංචිහෙවා. ඒ වගේම අතිරේක විනිසුරු හැටියට ඇන්ටන් කොස්ටා කටයුතු කරනවා. සංවිධායක කමිටුවේ තාක්ෂණික කමිටුව සභාපති ගිහාන් වීරසිංහ මහතාත් අපත් සමග එකතු වෙනවා. කාසිය උඩ දැමීම ආනන්ද නායක කමේෂ් නිර්මාල් කාසිය වාසිය ඉල්ලීම කරන්නේ ලක්ෂිත මනසිංහ නාලන්දා නායකයා. Heads is the call. It's tail. Anand tossed. ආනන්ද කණ්ඩායමට කාසිය වාසිය ලැබී තිබෙනවා. අපේ සුබ පැතුම් කමේෂ් නිර්මාල් මොකද කරන්නේ? මුලින් පන්දුවට පහර දෙනවා. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? එහෙම නැහැ. විකට් එක ඒ කියන්නේ බැට් කරන්න හොඳ විකට් එකක් විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් මම තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දුවට පහර දීලා හොඳ ස්කෝර් එකක් බෝඩ් එකට දෙන්න. අපිටත් ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් බොහොම හොඳ පිටිකරුවෙක්ින්ද දෙදින තරඟයට පස්සේ වෙනස්කම් මෙහෙම සිදු වෙලා තිබෙනවද? ඔව් නදීෂ ඇතුළට එනවා මෞෂද දසුන් එළියට යනවා. ඊටමත් හොඳ තරඟයක් දැක බලා ගන්න අවස්ථාව උදා වේවා කියලා අපි ඔබට සුබවතනවා. Thank you. ඒ වගේම නාලන්දා නායකයා මේ මහා තරඟවල සෑහෙන අත්දැකීම් ඇති ලක්ෂිත මනසිංහ කාසිය වාසිය ගැන විශේෂ බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බද? ඔව් ඇත්තටම අපි දැන් ඊට ඉස්සෙල්ලා බැට් ගන්න. ඒකට මේක කලින් මැච් එක ගහලා දෙන හින්දා ඒත් අපි හිතනවා ඒගොල්ලෝ අඩු මේකට තියාගෙන අපි මැච් එක කොහොමද දිනන්නේ. ඔබ ඊටමත් හොඳ තුනිරියාවේ දස්කම් දක්වන කණ්ඩායමක් මෙහෙවන්නේ ඔබත් ඒ වගේ ක්‍රීඩකෙක්. දෙදින තරඟයේ කණ්ඩායමට වෙනස්කම් සිදු වෙලා තිබෙනවද? ඔව් ඇත්තටම අපේ එතනින් එළියට යනවා හිතේස් යනවා එළියට. එතනින් එනවා ජයවත් දෙනවා ඇතුළට. හොඳ තරඟයක් දැක බලා ගන්න බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා කියලා අපි හිතනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. අපේ සුබ පැතුම්. Thank you. කාසිය වාසිය උරගා බැලූ අවස්ථාවේ එහි වාසිය ලැබුණේ ආනන්ද කණ්ඩායමට. ඔවුන් මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමටයි තීරණය කළේ. හරි අපි හිතුව කාරණාව මේ විදිහටම සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන නායකයා ඒ දෙකක් නැහැ. ඔහුට කියන්න ලොකු හේතුවක් ඔහුගෙන් නැවම මෙහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි ගන්න තියෙන තීරණය එක. මේ ඒ නිසා කොහොම වුණත් හොඳ හැබැයි මේ ගත්ත කාසිය වාසිය Tamanට සැබෑ වාසියක් බවට පත් කරගන්න නම් ලකුණු පුරවට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දාන්න ඕන. ලකුණු 240 පන්න ඉක්මවා යා යුතුමයි. 225 250 අතරවත් ලබාගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් ආනන්ද කණ්ඩායමට මෙහිදී වාසියක් තියෙනවා. ඇත්තටම දෙවෙනි වර පන්දු යැවීමට ලැබීම ගැන. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ ආනන්ද කණ්ඩායම 225ක්වත් ලබාගත්තේ නැත්නම් නාලන්ද කණ්ඩායමට වාසිදායකයි.
වෙලාවෙත් ආනන්දේ පොඩ්ඩක් පහදින්ම තියන්න වගේ අදහස. නෑ මම කියන්නේ ඉදිරියේ ඉන්නවා නාලන්ද කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් මේ තරඟ වාරයේ ඉදිරියේ ඉන්නවා නාලන්ද කණ්ඩායම. හරි අපි කණ්ඩායම් දෙකේ සමාජිකයන් අද දවසේදී කොහොමද කණ්ඩායම තෝරගත්තේ කියන දේ සාකච්ඡා කරන ගමන්ම ඊටු කාරණා කතා බහ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ප්‍රියන්ත. මොකද කාසිය වාසියත් එක මෙතනින් හරිය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. බලමු කවුද කණ්ඩායම අද දවසට සූදානම් වෙද එදා ඔවුන් සඳහන් කළ කණ්ඩායම් වල පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තිබෙනවා. ඒ වෙනස්කම් සහිතව තමයි කණ්ඩායම් කැඳවන්නේ. මෙන්න මේක තමයි කණ්ඩායම් පෙළ ගැස්ම. සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ආනන්ද කණ්ඩායම කමේෂ්, කනිෂ්ක, සුදීප, මොදිත ඉන්නවා. වෙනසකට ලක්වුණු ක්‍රීඩකයා දේවින්ද කණ්ඩායම ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හැබැයි කොහොම වුණත් පිටිකරුවන් 1 2 3 4 5 6යි පිටිකරුවන් 5යි තුන්නිරව ක්‍රීඩකයන් 2යි ඊට පස්සේ පන්දේවන්නන් 4යි. එවැනි හැඩයකට තමයි කියන්නේ 7යි 4ක් කියලා අපිට සංගීතය පිළිබඳව කියන්න පුළුවන්. ඇති වේද 4ක ප්‍රධාන වශයෙන්ම පන්දේවන්නන් 4 දෙනයි. හැබැයි ඕල් රවුන්ඩ් සදින්නිකුත් ඉන්නවා කණ්ඩායම. ඔව් මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායමක් නිර්මාණය වෙද්දී මේ ආකාරයෙන් තමයි ගොඩක්ම නිර්මාණය වෙන්නේ. නමුත් අර වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ කොපමණ දුරට ඒ අවශ්‍ය වෙන ඒ දායකත්වයේ ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දේ ලැබෙයිද කියන එක. සමහරවිට ඕල් රවුන්ඩ් කෙනෙක් කියලා හඳුන්වා දුන්නාට අර ඔහු පිටිකරුවෙක් සාමාන්‍යයෙන් අත කරකවා පන්දියවීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. එහෙම වෙච්ච පමණින් සමහරව ඔහු තුන්නිරව ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඒ කියනවා දිනේෂ් බැටිං ඕල් රවුන්ඩර්ස් බෝලිං ඕල් රවුන්ඩර්ස් කියලා දෙන්නෙක් කියන වැඩි දක්ෂතා පිටිකරුවෙක් කියනවනේ. ඔව්. ඔය විදිහට තමයි ආනන්ද අපේ පෙළ ගැස්ම තිබෙන්නේ අද දවසේ තරගය සඳහා. ඒක නාලන්දෙත් යම් වෙනසක් තිබුණා. විශේෂ කණ්ඩායමෙන් එළියට ගියා කියලා තමයි දැනගන්න හම්බුනේ. මෙන්න නාලන්ද පෙළ ගැස්ම ඔවුන්ගෙත් පටන් ගන්න ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ගේ කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු නම් ඒක ඇත්තම තුන්නිරව ක්‍රීඩකෙක්. හොඳින් පන්දු යවන හොඳින් පන්දුට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක්. එහෙම අරන් බැලුවාම පන්දු යවන්නන් හැටියට ප්‍රධාන වශයෙන් නම්දරු පන්දු යවන්නන් හැටියට කැඳවලා තිබෙන්නේ 3 දෙනෙක්. ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ජයොත් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ඉදිරි තමයි කණ්ඩායම ඇතුලේ ඉන්නේ. එතකොට නාලන්ද කණ්ඩායමේ පන්දුවේ මේ බලයන්ිය පිළිබඳව මොකද හිතන්නේ මේ සුදර්ම? මේ තරඟ වාරයේම ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා හිටියා නාලන්දට. නාලන්දට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ පන්දුවන්ගෙන්. මොකද ස්පිනර්ස්ලා 4 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ස්පිනර්ස් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව් චමිදු වේගෙන් පන්දු යවන තාමත් වේගෙන් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් එතන. සාමාන්‍ය නාලන්ද කණ්ඩායම ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා 5ක් 6ක් විතර ඉන්නවා. ඔව් රවින් ඉන්නවා, රණදු ඉන්නවා. මේ කාරණාව සම්පූර්ණ කළ හැකි. ඒතකොට ලක්ෂිත රසාංජන ඉන්නවා. මේ ප්‍රන්ත මොකද හිතන්නේ ප්‍රතිවාදී සැකස්ම? නෑ මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ හොඳයි. මොකද විශේෂයෙන් ඔවුන්ට ටිකක් හරි වාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද දඟපන්දු යවන්නත් සිටින නිසා. මොකද මේ තනතිරුව දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් SSC තනතිරුවේ යම් ප්‍රමාණයක මන්දගාමීත්වයකට පත් වෙන තනතිරුවක් හැටියට මම හිතනවා හැමතිස්සෙම දඟපන්දු යවන්නන් පන්දු යවීම තියෙනවා නම් ගොඩක් වාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද එන්න මේ තනතිරුව මන්දගාමීත්වයට පත් වෙන නිසා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ගත්තොත් මම හිතනවා විශේෂයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායමට වඩා අපි තරඟයේදී දැක්ක ආකාරය ගත්තොත් නාලන්ද කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන් ටිකක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා ආනන්ද කණ්ඩායමට. ඒක පිළිගත යුතුයි. සහ නාලන්දේ වේග පන්දු යවන්නනුත් පළමු අදියරේදී බොහෝ දෙයක් කළ හැකි වේගෙන් පන්දු යවීමේ හැකි චමිදු වෙන ක්‍රීඩකයෙක්ගේ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් පිළිගන්නවා නාලන්ද කණ්ඩායම හොඳ කණ්ඩායමක්. නමුත් අර ඔබ මුලින් ප්‍රකාශ කරා වගේ අර ආයුධ ගබඩාවක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ කිව්වා වගේ ඔවුන් මැද කරන දේ තමයි මම හිතන්නේ මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි මට මේ වචනේ එන්නම හේතුව අපි මීටර ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණා නාලන්ද කණ්ඩායමේ හිටිය තත්ත්වයක් එක්ක සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. ආයුධ හරියට පාවිච්චි කරන්නේ ටාගට් එකට තිබ්බේ නැහැ. පාවිච්චි කරේ අනිවාර්යයෙන් මේක. අපි විශ්වාස ඒකෙන් යම් මානසික විශ්වාසයක් තිබෙනවා ආනන්දයට. දැන් ඕන් තේන මහතරංගයට එනකොට ටිකක් පොඩි දෙගිඩියාවෙන් ආයේ නාලන්දේ පිළිබඳව ටිකක් ලොකු බරතැබීමක් තිබුච්ච නිසා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඕන්ගේ හිතේ තියෙන පුළුවන් හිතපු තරම්ම බරත් නෑ කියන වගේ මානසික විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න ඕන්ට පුළුවන්කම හම්බුණා මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී. ඒ වගේම නාලන්දට හොඳ පාඩමක් ඒක. නාලන්දට හොඳ පාඩමක් තරගයේ වෙනස් විදිහකට අවතීර්ණ වෙනවා. ඒක ඕක තමයි ක්‍රීඩාවේ විය යුත්තේ. ඕනෑම දෙයක් තමන්ට ධනාත්මක විදිහට බාර ගැනීම. ආනන්දයට පුළුවන් ඔවුන්ගේ අපි හිතපු තරම් අපේ සතුරා ශක්තිමත් නැහැ කියන විශ්වාසය කොට දාගන්න. හැබැයි එතකොට නාලන්දයට පුළුවන් අපි ශක්තිමත් හැබැයි අපි අපේ ශක්තිය හරියට පාවිච්චි කරේ නැහැ කියන්නේ. ඔන්නෝම තමයි අද දවසේ පෙළ ගැස්ම. සුදර්ම net එකම ප්‍රියන්ත බොහොම ස්තුතියි අද දවසේදී සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණාට. සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණාට තෑග්ගක් හැටියට මට දෙන්න තියෙන මෙච්චරයි. හැබැයි මේක බයනතු දෙන්න පුළුවන් හොඳ තෑග්ගක්. මොකද දන්න කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්.
කෘතිමක රසකාරක වර්ණක කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය මේ කිසිවක් නැහැ. ඒ සියල්ලත් එක්කමයි ක්‍රසන්ට් ආහාර නිෂ්පාදනෝන් තමයි අද අපිට අනුග්‍රහක දායකත්වය සම්පාදනය කර දෙන්නේ. එහෙමනම් යමු පිටියේ මොකද වෙන්නේ කියලා තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ ගැන විස්තර විචාරක කුටියේ සිට ඔබට කියන්නේ ඕෂධ බණ්ඩාර සමගින් අමිත අබේනායක. Good morning. Yes, well, then once again, wishing you a very good morning, and it's all set here at the Singhali Sports Club grounds to commence this 45th one-day encounter between Ananda College and Nalanda College. It's a beautiful day here at the Singhali Sports Club, not a hint of rain anywhere, full sunshine, a perfect day for a perfect cricket match between Ananda and Nalanda College. And to talk me through this in this morning session, I got Amita Abenaik. Amita, a very good morning. Good morning, Oshada. Yes, Ananda won the toss this morning and elected to bat. Probably, as we saw even yesterday, the same wicket was used at the Royal Thomian. Getting 275 runs probably will be the target, approximate target for Kamesh Nirmal for the Anandians. Yes, as we saw from the pitch report as well, it's a good batting pitch. The correct decision was made by the Ananda College captain Kamesh Nirmal to bat first in these conditions, but he got to be careful as well because Nalanda College, they got a wonderful bowling lineup, a strong and a lethal bowling lineup with the youngster Dineth as well. So those spotlights, Ananda College got to be careful in the first few overs, yes, but then it's going to be a batting paradise. Is Nalanda a very strong all-round performing team this season? As this is the 44th encounter was won by Nalanda, I was told. Field of 2 slips, gully, cover extra mid-on. So the defending champions, Nalanda College, they will be aiming to retain that trophy with them once more. But Ananda College, they will fight back, there's no doubt about that. The way that they fought back in the second day of the 90th Battle of Maroons, which was in last week, that shows us that Ananda College, they will fight back in this 45th one-day encounter. The 2018 match, the one-day international one-day match was an absolute thriller. Went on to the last ball of the match. So the gully has immediately been taken out and put to the short wicket position. Probably not a very attacking field immediately, but 2 fielders outside the circle, 1 at fine leg and 1 at third man. So it's all set here at the Singhali Sports Club grounds. The ThePapare is on and the players, it's all about to commence here for the 45th one-day encounter. First delivery outside the off stump, a little bit of movement going away from the right-hander. Very watchfully left alone by the batsman, so no run. That movement we can expect in this first few overs. Here we go once again. That away movement from the batsman. So that's something you got to be protective from this Ananda College batsman. And later in the day, it's a spin attack. The SSC, it's a good batting pitch, but once these bowlers, especially the spinners, when they settled on here at the Singhali Sports Club grounds, it's going to be a tough battle for Anand. This time much fuller, nicely punched down the ground, but straight to the midfield. So the music has already started. They have a packed house by about 12, as we see Sandeepa Angulga's statistics, 346 runs of 13 matches, 42 being his highest score. Role to play today. Good solid opener for Ananda College throughout this season. Much better, a loud appeal, and it's given. So that's the first wicket down for Ananda College, and the poor run start continues for Ananda College in this season, and it's yet again Ananda College battling from the very first over itself. Yes. Plumb on, a good decision, going right onto the stumps. So Ananda lose their first wicket in the third ball of this 45th encounter between Ananda and Nalanda. So well, big blow immediately in the first itself. Sudeep
has to depart for naught of 3 deliveries, and Ananda College none for the loss of 1 wicket. Yes, this is what the Anandians will have to be watchful of, that first 10 overs, where we will see a little bit of movement that came into the right-hander, bit too late to come down, and was given LBW. The on-field umpires Shanta Fonseca and Nishanta Rodrigo, standby umpire Anton Costa. So Nalanda College once again with their pace attack, gaining the advantage from these conditions that they have here at the SSC Stadium. That grass patches everywhere, especially in that good length area. So that can be a lethal weapon for the fast bowlers. But the success is there for Nalanda College. And right in that third ball of this over, he struck with a wicket. So that's a huge blow. Sudeep has been a solid opener for Ananda College throughout this season. But now he's gone, and Ananda College will be pretty desperate. Chamindu has drawn first blood for Nalanda. He's taken the wicket in the first over itself. He's going away from us from the commentary box end. Right arm over the wicket. There again we saw movement away, but umpire signals a wide. So the first runs on the board for Ananda College. Not the start that they wanted. I'm pretty sure about that. They wanted a solid start. Kamesh Nirmal, after winning the toss, elected to bat first. This was a wide delivery. Good movement for the bowler, but went in vain as the ball. It was much more wider. Once again, Chamindu Vijay Singh going away from us. Right arm, a lovely delivery just outside the off stump. Appeals, but probably expecting that tip catch, but umpire disallows. Vijay Singh has taken 42 wickets this season. 8 for 37. Perfect delivery. Look at that. That away movement once again coming into action. And the batsman, he was totally deceived. Yes, Vijay Singh from the first delivery itself getting that movement away from the right-hander. And the one that went straight, he was able to get Angulubha LBW. That's another good delivery just out on the midland leg. Going straight to the batsman. So at the end of the first over, Ananda College 1 run. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන. Once again, outside this time in the leg side, a wide signal by the umpire. So both things are coming from the extras for Ananda College. Not the start that they wanted. This is what the Nalandian bowlers will have to be careful of, bowling to that offside field. And Adisha Pereira, it matches 86 runs with the best score of 23 runs. Not the best of the season he had. That's a better delivery, foolish delivery. Right on the mark, batsman just blocks it and no run. So 2 for 1. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුත්. So the first over concluded, and the Nalanda College, they're getting the start that they wanted here at the SSC Stadium.
Still, it's not much crowded. We are in the first over, so it is expected to be filled in the maybe in the latter part of the day. And so left arm Dineth Samaravira coming in from the Torrington end. He's played 16 matches, taken 27 wickets, 5 for 34 being his best. Left arm over the wicket. Left alone by the batsman, so picked up by the wicket keeper. Dineth Samaravira had a pretty awesome two-day game here at the Ananda Nalanda. That was the 90th Battle of Maroons, the two-day game. So field of 2 slips, a cover, extra mid-off, mid-on, a short mid-wicket, fine leg, and third man. There we go, the 15-year-old Dineth Samaravira, 16 matches, 27 wickets with an economy of 3.30. Left arm over the wicket once again, just outside the off stump, push to the extra cover field, and no run. So his 2 deliveries here been spot on. Ball into his offside field. Kanishka Rangedia, the opener, who came out with Sudeep to start off the proceedings for Ananda College. Lost his partner, but now it's important for Ananda College, these 2 batsmen, to step out and make some runs for the school, because they had a rough season, but now it's all up to this. They were able to draw this 2-day encounter, and now it all leads up to this 1-day encounter. That's once a bullish again delivery played on to the mid-on fielder, batsman crossover for a single. A good piece of covering up by the mid-off fielder. That's over for a single, so 3 runs for 1 wicket. Ananda, after winning the toss and electing to bat. Angulugaha was the first to go, LBW for Chamindu. A good delivery. So far it's been a pretty decent start for Nalanda College with the ball, the 2 pace bowlers doing exactly the Nalanda College captain Lakshita Rasanjana wanted. Dineth Samaravira, a fresher, 15-year-old, so a good prospect. Nalanda, it's a nice smooth action. Left arm over the wicket. A strong appeal once again, but probably sliding down the leg side, or maybe a little inside edge. Will get a single though. So fast bowlers doing exactly the same thing. There we go. Easy decision for the umpire. Sliding down the leg side. So Kanishka is on 1. He's faced 3 deliveries. Adisha is faced 4 deliveries yet to open his. At this moment, Ananda will have to be watchful of this 5 to 10 overs. It's very defensively played. And Dineth bowling a good line. Just short of leg on the off stump or middle and off. Last ball of the over coming up from Dineth. So far it's been a pretty good over from Dineth, just single run from it. A bit of cloud cover over the SSC, but I'm sure it will clear as we see Dineth once again coming in from the Torrington end. At times short, pulled away to the fine leg area. Batsman crossover for a single. Yes, it's important that the Anandians also don't get bogged down, but wherever there are singles, take it over. So at the end of the second over, 5 runs for 1 wicket. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. Sri Lankika Samage Terima, no limit. Eeny, meeny, miny, mo. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeps. Try it. Love it. The original Mini Keeps, only from Crescent.
2 overs completed now. Ananda College 5 for the loss of 1 wicket. A pretty good start for Nalanda College. And Shamidu Vijay Singh, 18 years old pace bowler, will continue. 10 matches, 42 wickets for his name, with the best figures of 8 for 37. So that shows you that Shamidu is very well capable of getting those pressure back into those batsmen. 3 wickets for 58 at the big match, as we see him going away from us. Tries to drive it, doesn't get hold of it, taken by the wicket keeper. He's getting a little bit of movement. Wicket is assisting him, as we have seen. He's going away from the left-hander. Shamidu picked up the wicket of Sudeep in the very first over itself in this game. So the start is now provided by these 2 pace bowlers, lethal pace bowlers for Nalanda College. As we see Shamidu once again, right arm over the wicket, going away from us. That time strained down leg side, but no run. We're talking about this school cricket. Yesterday was a cracking day for school cricket, isn't it, Amita? That's right. A fine game here at the SSC, where St. Thomas's got 255 and Royal chased it down, and a fine performance by the Royal fast bowler Lahiru Madhushankar, who scored 46 runs of 17 deliveries with 7 sixes. And not to forget what we had there in the southern province, the Richmond Mahind match. That was another cracking match that we had yesterday, and all those pictures brought to you live by ThePapare.com. As we see Shamidu once again going away from us. A lovely delivery just outside the off stump. Very lucky not to get a nick. Just puts his bat out. Shamidu generating a fair pace, and the right length is bowling at. With a field of 2 slips, a cover, extra mid-off, a mid-on, a short square leg, fine leg, and a third man. Shamidu once again running away from us. That time it came into the left-hander, so he's wearing his deliveries. He's keeping the batsman guessing. So this is good bowling by Nalanda College. Yes, once again that are outside the off-stump ball, just outside the off-stump. That's a perfect line to bowl to any opening batsman. The batsman has been totally deceived by that delivery, and this is what we can expect out of these 2 pace bowlers. In these conditions, in the first few overs, you got to be careful. The ball is moving, there's no doubt about that. As the pitch report also mentioned, the ball will be moving in the first few overs. You got to be careful. Nice driven, but straight to the fielder, straight to the cover fielder. So that was a foolish delivery. He drove it but fielded at extra cover. Shamidu is varying his deliveries. He's keeping the batsman guessing. So this over 5-dot delivery, so this will put the pressure on the Ananda batsman, but they will have to go through this period, this first 10 overs, as they've lost a wicket also in the first over. As Kanishka Rantilakage, he's on strike, a 30-year colorsman with over 800 runs in the season. A stronger appeal once again, but once again the umpire decides that the ball is not hitting the wicket. So that's the end of the over. 3 overs completed down on the College, 5 for the loss of 1 wicket. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. චොක්ලට් ලේයර් 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ එලිෆන්ට් හවුස් වොන්ඩර් චොක් ෂොක් ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Still a little bit of cloud cover here at the SSC. The previous over was a maiden over, so Nalanda College keeping that pressure after getting that first wicket in the first over itself. 5 runs for 1 wicket after 3 overs. As we see Dinith Samaravira running in from the Torrington end. Left arm has a wild swing. Doesn't get hold of it, taken by the wicket keeper. So the pressure is now upon these 2 batsmen because the runs are not coming.
The previous over was also a maiden, so that tells you that these two batsmen, they are under pressure. And the Nalanda College bowlers, they are doing exactly what they're supposed to do in this opening session. They got to bowl in those line and lengths, bowling right outside the off stump. Good length delivery, so that Adisha and Kanishka will feel the pressure once more. So they will make mistakes and they will take the advantage. Dinesh Sambari with a 15-year-old fresher, a good prospect for Nalanda cricket in the years to come. He comes over left arm. That's a little bit of carry, good delivery, just outside the off stump. So he's also varying his deliveries, keeping the batsman guessing. It's good cricket by the Nalanda bowlers. So far it's been a pretty good start for Nalanda. With the ball in hand, they've been pretty impressive throughout this season. But a disappointing end for this limited over tournament for Nalanda College. They lost against St. Benedict's College. So that's a foolish delivery. Batsman doesn't get hold of it, just tries to drive, but it's bottom edge and drops in front of the bat. Still there's a bit of cloud cover here at the SSC. This is the fast bowlers too. Here at the SSC at the 45th encounter of the Ananda Nalanda 50 over match. There we go, the climate seems ideal for the game of cricket here at the Sinhalese Sports Club grounds. Not a hint of rain anywhere. And talking about the Ananda College, what they did in this limited over tournament so far, they won the match against DSN College, and then they've been selected for the knockout stage, and they will be facing St. Thomas College, Mount Lavinia, in the pre-quarter finals. So 10 deliveries so far, not a run scored, so Nalandians put in that pressure on. As we see Dinesh once again left arm over the wicket. That's a foolish delivery. Just beats the batsman. Another lovely delivery. Dinesh, he's sniffing a wicket. He needs a wicket. A youngster. He's very impressive. There we go. Once again, bowling in that outside off stump area. That was the perfect delivery. The previous delivery. Just so far, 5 consecutive dot balls. Ananda College under immense pressure. Dinesh Sambari will have got 4 for 64 at the big match, continuing from their good performance today so far. It's very defensively played. So no run. And that's the end of the 4th over. Ananda College 5 runs for 1 wicket. අපේගේ බෝඩිම හැබැයි හරි ප්‍රශ්න. ඔය දැක්කනේ. හොඳ වෙලාවට එයා ආවේ. විත්ති පුපුරන්නේ ඉරිතලන්නේ නැති වෙන්න ශක්තිමත් අමුද්‍රව්‍ය සංයෝගයක් වන ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති පාවිච්චි කරන්න. පුතාගේ ඇඩ්වයිස් තමයි. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. Guna matuana daya rasa Maggie Daya Devil. So 4 overs completed now. Ananda College 5 for the loss of 1 wicket. And now Ranga Samanta helping us with our scores. We're extremely grateful to him. That's wide outside the off stump, left alone. So dot balls adding on motion. Here's Nalanda College. They first played against St. Thomas College Mathur, and they won that match in the limited over tournament. And then they selected for the pre-quarter finals, and then they lost to St. Benedict's College. That was a cracking game as well. Went on for the very last few overs. Both the teams are giving up their maximum potential. But in the end, Nalanda College lost that match. That time powerfully played to the mid-wicket boundary for 4. That's the first boundary up for Ananda College. It was there coming on to the pads, and easy pickings for the batsman. Just chipped it away through the gap, through that mid-wicket region. Fuller length delivery onto the pads,
and pierced it through the gap. So the first boundary up for Ananda College in this 45th Battle of Maroons, a one-day encounter. And still it's not enough for Ananda in 4.2 over just 9 runs and lost the wicket as well. Kanishka has moved up to 6 of 13 deliveries. Adisha is yet to open his account. He's faced in 10 deliveries as Chamindu runs away from us. Yes, it's important to rotate the strike from an Ananda perspective because there were 2 maiden overs. That's outside the off stump, left alone. Very well calculated from Kanishka Rantilakage. Over 800 runs in the season. Prominent batsman in the Ananda College batting lineup, leading from the front. A good run score as well. So Ananda College will be expecting a lot more from Kanishka Rantilakage. Yes, Chamindu runs away from us. Good delivery just outside the off stump, coming into the left-hander. Chamindu was able to get a wicket in the first over itself. Was able to get Angulugaha LBW. So since then, it's been keeping that pressure on, except for that last 4 early this over. Yes. So a field of 2 slips, a cover extra, mid-off, a mid-on, a mid-wicket, fine leg, and third man. There's 2 more deliveries to go in this over. Chamindu got a boundary in this over. Kanishka Rantilakage, but once again down in that leg area. Is not able to get hold of that ball. So far, once again, as I mentioned over and over again, it's an ideal start for Nalanda. Just 4 runs from this over as well. 2 maidens to follow on. Kanishka 6 of 16 and Adisha yet to get off the mark, faced 10 deliveries. That tells you how tough it has been for these Ananda College batsmen so far with the bat. These 2 face bowlers have not been able to. Once again, Chamindu runs away from us. Right arm over the wicket. Ball came into the left-hander. No run. So at the end of 5 overs, Ananda College 9 runs for 1 wicket. Guna matuana daya rasa Maggie Daya Devil. Thank you very much, Abhinayaka, for providing us with the statistics for the game. We'll talk about it a little bit more. Good start for Nalanda. Yes, a very pleasing start for the Nalandians. I must say Chamindu Vijay Singh has been quite impeccable with his line and length, Haritha. You didn't let me greet you, Arun Maujud. I think we are meeting for the second time in 2 days, Haritha, at SSC. We witnessed a cracker game yesterday. Wasn't that a tight finish, Haritha? No one expected Royal to put it off. Yeah, that was king cricket. Couldn't have asked for anything more. Lairu Madhushankar, take a bow. That's the cricket that we all want to witness as spectators. Dineth has been very impressive with his line and length. He's been the pick of the bowlers for Nalanda, especially at the big match. It's the same track where the match was played yesterday, and I think it was a good decision, a bold decision on the part of Kamesh Nirmal to win the toss and elect to bat. Remember yesterday I said I would have been happy if St. Thomas's made 275. I know a lot of people found fault with me. If they made 275, probably they would have pulled that one off. Yes, most certainly. To my liking, I thought 250 could have been defended, but no, it was a good score. Yeah. It was a good score. Yeah. It's coming to this game. I think Kamesh Nirmal has made a very bold decision to bat first. I wouldn't say it's an irrational decision, as the batsman quickly cross over for a single. As a direct hit, they can be closer than you think. The umpire does not bother
go upstairs. As you can see the replay, good pick up, a clean throw. Throw off balance. Yeah, good throw from Ravin De Silva, Sri Lanka Youth International. Mahi De Silva is behind me, murmuring into my ear, former Nalanda player. He was also a BRC member like you, Harun, during my time there. Good to know, Haritha. Great to know. Just coming back to Kamesh Nirmal's decision, I think it's a very bold decision, Haritha, because as you rightly pointed out, you're playing on the second day in the same track. And if they can get a decent score somewhere around 230, 240, they can quite certainly put some pressure to the Nalanda batsmen if they are packed with spin. And I'm sure they have quite a few spinners in their lineup. Yeah, this is pressure. Samaraveri, he bowled very well in the two-day game too. That was quality cricket. What is good about him is he's used in the conditions. It's overcast and there is a little bit of moisture because there have been some rain, not huge, early morning, long before daylight. You must be patient enough on this track because there's runs. It's one of the best outfields. Certainly do get full value for your shots. We witnessed it yesterday as well. I think the problem from Ananda has been that they've not looked to find the gaps. They seem to be trying to hit that ball too hard. As we know, the SSC outfield is quite huge. It's not like the regular school grounds that you play. There's so many gaps, you know, you have the option of tapping and running. That kind of tactical batting we are yet to see from the Ananda batsmen. Kanishka and Adisha have done decently to weather the storm. Dinet has been pretty much spot on with his line and length, not given too much of room. That's the way forward. That's the way to go. 6 overs completed. Elected to bat Ananda. 10 for 1. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Study abroad with PATH. Study first year in Sri Lanka and transfer to Australia, New Zealand, USA or Malaysia to complete your degree. Call 0722 200 900 or 0720 239 415. The college 10 for 1. The Kanishka will be taking strike. Chaminda Vijay Singh, he's been quick and fast this morning. There's a loud appeal for a caught behind. Do you think that brushed off something, Haritha? May have just, but definitely not bad. Vijay Singh, Sri Lanka Youth International, probably took his thigh. Adisha Pereira, youngster, 17 years old. It's a tough challenge for him, facing the experienced Chaminda Vijay Singh, who has a best of 8 wickets in a single game. I saw his stats previously, so seems to be the experienced fast bowler in this Nalanda attack. Aditya Pereira's best this season has been 23 not out. He would want to improve on that. It's taken quite some time to settle down. As you rightly said, something that they should not get bogged down with is as we can see, the last wicket, or the first wicket to fall, that was dead straight, plumb in front. It was an easy decision for the umpire. Vijay Singh striking in his very first over, and since then he's been very deadly. He's asked a lot of questions. This time a fierce bouncer, getting his bearings a bit wrong. The umpire extending his arms. Going into the big match, he had picked up 40 plus wickets with a best of 8 for 37. But it has been his Sri Lanka Youth International inclusion that has been the feather in his cap. He's not very tall lad, Haridhi. He doesn't have that build of a very strong fast ball, but he seems to generate a lot of pace and is very nippy off the surface.
He resembles a bit of Waka Yunis, that short sort of slingy action. Yeah, he's much stronger than a lot of people think. Head coach for Ananda is Sanjeev Ranatunga. He's been assisted by Lakshan Hevage. Jayasanka Unanthanna is master in charge. Prefect of games Samantha Godukumura. Principal SM Keith Ratna for the Maradana School. Watchfully defended there by Adisha. He's showing a great deal of confidence in his defense, which is a good sign. As I was trying to mention earlier, Haritha, 50 overs is a long affair. I think especially for schoolboys. Especially, exactly, because more often than not you find cricketers, especially schoolboy cricketers, thinking the only way to go is go after the bowling. And we really saw how teams built their innings yesterday, especially where they were a bit cautious in the first power play. Between the second power play, they managed to smother and then went after it from the 40th to the 50th over. A good tussle, good line and length bowling, good effective batting under trying circumstances. Head coach for Nalanda like Ananda is an old boy, Shanuka Disanayaka. He's been assisted by Rohan Disanayaka. Master in charge, Saman Hettiarachi. Prefect of games, Jayasingha Marasingha. Principal Tilak Wattuheva for the Campbell Place outfit. Played away from his body. And that single somehow. At last they're breaking the shackles. This is what the Anand, the batsman, will have to do. They cannot allow to get themselves bogged down. It's very important you just try to at least maintain the rotational strike. 7 overs gone. 12 for 1 Ananda. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නං ක්‍රසන්ට්ම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම No limit. The celebration down in goal after Richmond beat Mahinda. Quite a fantastic feat. Richmond has been pretty much a dominant force in schoolboy cricket over the last decade or so. I think they've done extremely well. So many national prospects coming up in the ranks of Kaminda Mendis, so on and so forth. Good start once again by Dinet. He's been spot on with his line and length, not given any room whatsoever to these Ananda batsmen. They've made run scoring that much more difficult. And as we speak, we see the sense of overcast conditions moving slowly and steadily with the sun starting to bathe down this beautiful outfield at SSE, which will also be a pleasing sight for the two batsmen. Again, a bit of lateral movement off the deck. Dinet not trying too hard. That's the beauty of his bowling. Not try to bowl very fast. He's bowling within his limitations, creating that pressure for the batsman and asking a lot of questions. Yeah, the left-hander has taken a best of 5 for 34, having picked up 26 wickets coming into the two-day game. He bowled well there too, Dinet Samaravira. Slower delivery, ball not carrying to the wicket keeper cleanly. Yes, for a 16-year-old, he's showing a very mature head on his shoulders. Not much that you can expect, especially when you're playing at a very young age. But then again, you need a lot of character, a lot of guts to come up and fight, especially when you play, probably it's their biggest game. It's their biggest game in their school lives. And it takes some real personality and character to put up a performance. Good bowling, good cricket. They've done their homework very well, Nalanda. On form, I think
Ananda is the underdog, but never take anything away. They have a really confident batting lineup, especially after the performance in the big match where they made 230 plus. So Dillara Polkapola behind the wickets for Nalanda will have to be sharp. Again, very nagging line in length. I'm just wondering, Haritha, do you feel that these batsmen might sort of try to break the shackles, probably use their feet, try to hit one over the infield? I think the guy to do that is Kanishka Rantilakage. He's the experienced player. He's in his third year at the non-strikers end. But knowing Sanjeev Ranatunga, he is the one who will build up his innings. You would want Kamesh Nirmal in after the shine of the ball is no more. Not seen much of these batsmen, hence would want to basically gauge and fathom their understanding as we see the end of the 8th over. Ananda College 12 for 1. අපේගේ පෝඩිම හැබැයි හරි ප්‍රශ්න. ඔය දැක්කනේ. හොඳ වෙලාවට එයා ආවේ. විත්ති පුපුරන්නේ ඉරිතලන්නේ නැති වෙන්න ශක්තිමත් අමුද්‍රව්‍ය සංයෝගයක් වන ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති පාවිච්චි කරන්න. පුතාගේ ඇඩ්වයිස් තමයි. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. ගුණ මතුවන දහය රසය මැගි දහය ඩෙවිල්. Match commissioner at the 45th Battle of the Maroons in Colombo limited over encounter is Malik Kirti Fernando, referee Ravi Puchiheva, the umpires Krishant Rodrigo and Shanta Fonseca. Big break for Shanta Fonseca. Scorers Chintaka Munasinghe for Nalanda, Umesh Anjana for Ananda at the scoreboard. Helping us is Ranga Samantha, Asela Sandurwan with the Duckworth Lewis system. There's a bowling change from the commentary box saying the skipper has brought himself on. Lakshita Manasinghe, he's captured 70 wickets in the ongoing inter-school season. He's definitely a player to watch, Haritha. Yeah, Sri Lanka youth player, 5th year for his school. And he's hit it straight to the fielder Sean Fineleg. With his very first delivery, the skipper picks up the second wicket of the Ananda College batting unit. It's Kanishka, the experienced batter, that makes his way to the pavilion. This is very unlikely. You get a juicy half volley, you would want to smack it over extra cover, or rather square leg, but instead finds the fielder straight away. It was a miss hit, very soft dismissal. He could have hit that anywhere. He was out of strike for quite some time. I think that played in the mind of the senior player. Not the best of starts for the Nalanda captain. This is what pressure can do to you, Haritha. If you get bogged down from one end, you tend to search for runs. Made only 6. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. 12 for 2 Ananda College. They just lost the wicket of the experienced bat Kanishka Rantilakage. See the fielder there, Jayat Caldera, was brought into this match in place of Jitesh Vasala, who played in the 2-day game. Not a bad catch, especially playing a big game. You can easily drop those sort of things. The good fielding unit usually, but in the big match there were a few blushes. There's a bit of a concern from the umpires. I wonder whether it's to do with the color of the pads, Haritha? I wouldn't know. Yes, Another college skipper Kamesh Nirmal. He's had a fantastic season. The ongoing season, he's got more than 1,000 runs with
the best score of See that 101. 200s, 750s, average almost 40,000 runs is a magical mark for any batsman at school level. Yes, I think that's the benchmark many a batsman in school cricket target. But now I think the benchmark is slowly but steadily climbing even further. He failed in the big match. Fourth-year player, Kamesh Nirmal, brother of Dinesh Chandimal. What a start for Lakshita Rasanjana, the captain of Nalanda College. As Harit mentioned, a fifth-year player. He certainly must be brimming in confidence. This will be a good tussle. Very early days for both captains now as bowler and batsman. Sure, Lakshita has the upper hand, considering the situation that the Ananda players are in. As the next ball is beautifully played, flicked off the pads, they go crossover for a quick single. So as I mentioned earlier, rotational strike, that's the key factor for Ananda. They can't get bogged down from one end. They'll have to keep rotating the strike. Even if the loose balls aren't bowled, they'll have to look for the singles. Keep that scoreboard ticking. Big crowd expected. The sounds have already started. It's only the first 10 overs in progress. Mohan Gunadasa, Nalanda and Manjula Vijayman of Ananda, the co-chair of the Joint Organizing Committee. Thank you for providing us with the souvenirs. Thank co-commentator Amit Abhinayaka for making the request too. 9 overs completed. Ananda elected to bat 2 down for 13. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Kamesh Nirmal to take strike. He'll be facing Dineth. Dineth was the main wreck at the big match. Remember getting the wicket of Kamesh Nirmal. So I'm sure those moments will be lingering in the back of the mind of young Kamesh. Definitely a promising batsman. Seems very sound and polished in the crease. Has a very good technique, solid in defense. But that's not what the Anandians want at this stage. They would want to see the scoreboard ticking. They're just going at over one run per over. Oh, beautiful delivery there by Dineth. He's really asking a lot of questions. Not express pace, but just keeping it there and thereabout. Getting the wicket to do the talking. See, he's operating left arm over the wicket and angle the ball across the right hander. He's doing exactly what he was told by his coach. And this is what you sometimes miss out at school level. You can plan for this strategy. They would have definitely planned on how to bowl very early on to Kamesh Nirmal. And to the credit of Dineth Samaravira, he's doing exactly that. Yeah, looking at how Samaravira is bowling, Harit, as I mentioned before, he's very limited in terms of what he can do, especially in terms of the pace that he can create. But within his capabilities, I think he's doing a fantastic job. Keeping it, especially in that line in length, asking a lot of questions and letting the track, the SSC track do the talking. Remember yesterday, Kalana Pereira, left arm fast bowler, operated from that end, and was taken to the cleaners. Yeah, one of the most prolific new ball bowlers at school level in the country. Was made to look like a kindergarten kid.
That's the game. That's the beauty of the game. That's the beauty of the game, and that's why they say cricket is a great leveler. Khalna was, the hero at the Royal Thomaian, especially at the big match. But yesterday, people had other thoughts. Once again, fantastic line and length, no room whatsoever. That's the beauty of this particular spell from Dinesh Samaraweera. He's not given any room for the batsmen to swing their arms. He's bowled 5 overs. He's considered only 3 runs. He's going less than a run. There's nothing much that Lakshita Rasanjan as the captain can ask from Dinesh Samaraweera. He's put the brakes, strong brakes in this Ananda batting lineup. Once again, very good way to end the 10th overs. Ananda College struggling here. 13 runs, they lost 2 wickets. That's the end of the 10th over. Guna matuana daya rasa Maggie Daya Devil. Study abroad with Path. Study first year in Sri Lanka and transfer to Australia, New Zealand, USA or Malaysia to complete your degree. Call 0722 200 900 or 0720 239 415. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. අයිබෝන් සුබදැසන ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලේ හිතපොතුනේ ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 13යි කඩුළු දෙකක් මෙද වැටි අවසන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළත් ඒ වාසිය තමන්ගේ පිළිවෙත රඳවා ගන්නට ඔවුන් සමර්ථ කියන කාරණාව වෙනමම විමසිය යුතු එකක් 11 පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 13යි කඩුළු දෙකයි අයිබෝන් සුබදැසනක් නැහැ සුබදැසන දිනේෂ් පෙරපාදයට පැමිණ පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යමින් දැවැන්ත පහර කෙලින්ම ලෝන් ඕන් කලාපයට පිටින් ලකුණු 6ක් හැටියට ආදේශ ක්‍රියාත්මකයි. ඔව් මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී ලක්ෂිත රසාංජන පෙර ඕවරේදී කඩුල්ලක් දරා ගත්තත් මගේ අදහස නම් තියෙන්නේ මීට හාත්පසින් වෙනස් දෙයක් විශේෂයෙන් දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින අවස්ථාවක මම හිතන්නේ වමතින් දඟපන්දු යවන කවිෂ් කැඳවුවොත් මම හිතනවා මීට වැඩිය ලකුණු අඩු කරගන්න හැකි වෙයි කියලා. අදීශෝයි ලකුණු 6 එල්ල කරන්න පෙර ආතුව පන්දු 28කදී ලකුණු 3ක් පමණක් ලබාගෙන සිටි පිටිකරුවා සෑහෙන වේලාවක් ගත කළා. අර එතෙක් තිබූ සංයමය ඉවසීම සියල්ල ඔහු තියාගෙන හිටියේ මෙවැනි පහරකටද කියන සැකේ උපදවන සුළුයි. තාමත් මැනවින් ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරන පන්දු ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්නට නැහැ ඉඩක්. ලකුණු 4ක් හැටියට සලකුණු තියනවා. මෙන්න ක්‍රිකට්. මම හිතන්නේ අදීශ මේ අවස්ථාවේදී ඔහු පන්දු 30ක් පමණ මම හිතන්නේ මුහුණ දුන්නා. ඔහු මම හිතන්නේ කල්පනා කරලා තියෙනවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමත් සමගම ලකුණු ලබා ගැනීම වැදගත් කියලා. මොකද ආනන්ද කණ්ඩායම 10 වෙනි ඕවරේ අවසානයේදී ලබාගත්තේ ලකුණු 2කටත් අඩු සාමාන්‍ය දල වේගයක්. මොකද ප්‍රබල පිටිකරුවන් බලෑනියකින් සමන්විතයි නාලන්දා කණ්ඩායම. අපි දැක්ක ආවිෂ්ක ශතකයක් වාර්තා කළ සුළු තරගයේදී. ඒ නිසා ලකුණු 240 අඩුම තරමේ 240 ඉක්මවිය යුතුයි සටනක් ලබා දීම සඳහා. ඔව් මම හිතනවා එවන් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත යුතුයි විශේෂයෙන් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මෙම තනනිල්ලේ. ලකුණු 23යි කඩුළු 2යි පන්දු අර 11ක් අවසන්. Guna matuana daya rasa Maggie Daya Devil. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's number 1 television experience. නැවතත් ඔබේ සිපිටියට ලකුණු 23යි කඩලු 2යි පෙර පන්දුවාරේ තමයි ටිකක් අර පණ ගහලා ආපු පන්දුවාරේ බවට පත් වුණේ ලකුණු 10ක් වාර්තා කළා දිනෙත්ගේ මීළඟ පන්දුව මැදින් කෙලින් පතිත වෙදී පෙර පාදයේ බර තබමින් ස්ථානගත කිරීම ස්ක්වෑර් එක මිඩ්විකට් කලාපය අතරින් 4 සීමාව වෙත මනරම් පහරක්
ඔව් ඉතාමත් හොඳ පහරක් කමේෂ් නිර්මාල් මේ අවස්ථාවේදී එල්ල කරේ දිනේෂ් සමරවීරගේ පන්දුව ඉදිරියේ දිනේෂ් මම හිතන්නේ මෙම විකට්ටුවේ මනාව අපට අවබෝධ වෙනවා මේ විකට්ටුවේ රැඳී සිටියොත් මේ විකට්ටුවේ ලකුණු තියෙන බව. පැහැදිලිව මොකද ඊයේ දවසේදීත් ක්‍රියාත්මක වුණු තනතිරුව තමයි මේ ශාන්ත තෝමස් රාජකීය තරගය සඳහා භාවිතා කළ තනතිරුවම අද දවසේදී භාවිතා වන්නේ. ඊයේ තරගයත් අති විශිෂ්ට තරගයක්, පුදුම තරගයක් සහ ක්‍රීඩාව ජයග්‍රහණය කළ තරගයක්. හැබැයි පෙර පහරදී දකින්නට තිබුණේ ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය වඩාත් හොඳින් දනවන සුළු ආකාරයට තමයි මේ පහර එල්ල කළේ. තමත්න හැඩයි කමේෂ් ලකුණු 5යි, අදීශ ලකුණු 13යි. දිනෙත් සුලහිත සංග්‍රාමයේ කිනමකදී කඩළු 4ක් දවාගත්තා. ඔහු හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් දිනේෂ් ඇත්තටම හොඳින් පන්දු යව ක්‍රීඩකයෙක්. අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු නැති හොඳ පන්දු යැවීමක් දිනෙත්ගෙන් අපි දැක්කේ අපේ මහතරංගයේදී. විශේෂයෙන්ම ඔහු පිතිකරුවන් පාලනය කරා පමණක් නෙමෙයි හොඳ සම්බන්ධතාවල් දෙන්න නැතුව ආනන්ද කණ්ඩායමට විකට් ඉතාමත් ඉක්මනින් ලබා ගත්තා. ඔව් අර සමන්තතාවයක් හදාගෙන ඔළුව උස්සන්න හදනකොටම ආනන්දය ඒකට හානි කළ පන්දුවන්නේ කැඩිට තමයි අපි එදා දිනෙත්ගේ පන්දුවම හඳුනාගත්තේ. පෙර පන්දුවේ ලකුණක් වාර්තා කළා. ලකුණු 28යි කඩු 2යි නිතිනෙත්. මම හිතන්නේ අනිත් කන්තේ චමිදු විජේසිංහ ඔහු නම් ඔහුට තිබෙන අත්දැකීම අති විශාලයි. මිලක් පන්දු පාදෙත් ටකම් කල් ඩ්‍රයිව් පාරක් කියලා කරන නමුත් ෂෝට් එක්ස් රකව කලාපයේ වෙත පිටිය මදක් විසිරුවා හැර තිබෙනවා. කලින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් හිටියා. ඔවුන්ව ඉවත් කළා. පහරක් දෙකකට ක්‍රීඩකින් යොමු සැනින් ඉතාමත් ඉක්මනින් ආරක්ෂක මොරකපොළු තල කරන්න පටන් ගත්තා. මේ ආදේශ ලකුණු 13ක් ලබාගෙන. ඔව් මෙතනදී මම හිතන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලකුණු පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ලබා දීමයි පළවෙනි ඕවර් 20-25 දී. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් ලකුණු ලබා ගන්න බැරුව අවස්ථාවකදී ඉන්නකොට ඔවුන් පහරවල් කරා යෑම තමයි සුවිශේෂ දේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එය තමයි ලක්ෂිත රසාංජනගේ බලාපොරොත්තුව. ඔය තාමත් අර දරා ගැනීම පිළිබඳවත් හඳුනා ගන්නා කාල සමය ලකුණු නොමැතිව සිරවී සිටින විට ඔවුන්ගෙන් වැරද්දක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. තරුණයන් කොහොමදත් ඒක තරුණකම ඕක කොහෙට ගත්තත් එකයි. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙවෙයි ඕනෑම තැනකට අතේ මුදල් හදලා නැතුව රැකියාවක් නැති වන විට ඔය තරුණයන් අතරින් යම් කාරණා මතුවෙන පටන් ගන්නනේ. ඔය සමාජ විද්‍යානුකූලව හඳුනාගත යුතුයි. මම කියන්නේ ඒ කියවීම නායකයාට තිබිය යුතුයි. ඔහු දන්නවා මේ වයසේ කෙනෙක්ව හිර කරලා තියාගන්න බැරි වයස. හිර කරාම ඒ අර හිර කරපු තැනින් ගැලවෙන්න මොකක්ම හරි කරනවා. ක්‍රිකට් පිටියේදීත් මේ තරුණ පිටිකරුවෝ එහෙමයි. මම ඒක කියන්නේ නායකයෙක්ට හොඳ කියවීමක් තිබිය යුතුමයි. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ්. ඉතින් මම හිතනවා නායකත්වයේ කියන්නේ අපි නායකයාට ඉඩ දෙන්න ඕන තමන්ගේ තියෙන කණ්ඩායමේ දක්ෂකම්. ඒවර උඩ පන්දුවක් මෙන් පන්දුව ඇදී ගියේ ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා. ඉහළට එපිලෙමින් පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා නමුත් අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. වාසනාවන්ත ලකුණු දෙකක් එවර ආදීශට. ඔහු හිතු විදිහට නොවේ පන්දු පහර එල්ල කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. මද ලෝවීමක් දකින්නට තිබුණා මෙන්න බලන්න. හොඳ උත්සාහයක්, ප්‍රබල උත්සාහයක්. නමුත් සාර්ථක නැහැ. පන්දු වාරයේ අවසන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කියවෙන්නේ ලකුණු 30ක් කැඩියට. අපේ ගේ බෝඩිම හැබැයි හරි ප්‍රශ්න. ඔය දැක්කනේ. හොඳ වෙලාවට එයා ආවේ. දිත්ති පුපුරන්නේ ඉරිතලන්නේ නැති වෙන්න ශක්තිමත් අමුද්‍රව්‍ය සංයෝගයක් වන ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති පාවිච්චි කරන්න. පුතාගේ ඇඩ්වයිස් තමයි. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. සුලහිත සංග්‍රාමයේ 45 වන එක්දින තරග අධ්‍යක්ෂකම තමයි අද ThePapare.com සහ My Dialogue TV My TV ඔස්සේ ඔබ බෙදා හදාගන්නේ. කවිෂ මధుර පෙරම කැඳවා තිබෙනවා මෙන්න ඔබේ බලාපොරොත්තු හරේ. පන්දුවර සමාන තරග 16යි කඩළු 60යි. තාමත්ම හොඳින් තරග 16කදී කඩළු 60ක් දවාගෙන තිබෙන මధుර පෙරම දැන් පන්දුවේම සඳහා සූදානම්. ටෙනිස් කෝට්ටාන්තයෙන් ඔහු පන්තිය වන්නේ.
ඔව් මම හිතන්නේ දිනේෂ් කවිෂ් තමයි නාලන්ද කණ්ඩායමේ චමිදු විජේසිංහට පස්සේ සිටින හොඳම පන්දු යවන්න. ඉතින් අපි බලමු විශේෂයෙන්ම දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේදී වමත් දඟපන්දු යවන්නේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් අසීරු කාරණයක්. අපි බලමු කවිෂ්ගේ උපක්‍රමය මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඔව් පැහැදිලිවම ඒ කියන්නේ පිටිකරුවාගෙන් එපිටට දඟ කැවෙන පන්දුව අර ලෙග් ස්පින් ක්‍රීඩකයෙක් වගේ නොවේ. වමත් පිට දඟ පන්දුව දකුණත් පිටිකරුවන්ට හානි කරන සුළුයි. පෙර පාදිර කරන ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙල කරනවා. මම හිතන්නේ මට නම් කමේෂ්ගේ පහරවල් වල චන්දිමාල් එහෙම් පිටිම පේනවා. ඒ හැඩේ තර ගහේ කටුල් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන කතාව හරි. හැබැයි මේ තරම් ඒ කියන්නේ ඔහුගේ හැම පහරක් ඇතුළෙම තිබෙනවා දිනේෂ් චන්දිමාල් හැඩය. අයියා මලෝනේ. අනිවාර්යෙන් අයියා මල්ලි දෙන්නම මම හිතන්නේ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ඒ ආකාරයෙන් මෙල්ල කරනවා. ඊට අමතරව මම දකිනවා ලක්ෂිත රසාංජන මේ අවස්ථාවේදී වමත් පාදක පන්දු යවන්න ආපු විගසින්ම මේ ලෝන් ඕන් සහ ලෝන් ඕෆ් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පස්සට දැම්මු ඇයි කියලා මට පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබෙනවා. මොකද මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් කළ යුත්තේ ලකුණු නොදී ඔවුන්ව පීඩනයකට පත් කිරීම සහ දැන් ඔහුගෙන් පිටට දඟ කැවෙන පන්දුවේදී ඔහුට කැමති නම් ඉලක්කයක් දෙනවා. ඔන්න ඉන්නවා මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා මෙතන පහරකට යන්න. ඒ ආරාධනය හොඳයි. මොකද මේ පහරට යන විට පිටේ කෙලවර පන්දුට හොයාගන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. මේ ළඟ පන්දුවක් තමයි ඉක්මනින් ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙත තල්ලු කර හරිමින්. අන්න එවැනි දේ තමයි නායකයෙක් උපායශීලී. නායකයෙක් උපාසකයෙක් විය යුතු නැහැ. ඔහු උපායශීලී විය යුතු මොන ක්‍රමයෙන් හරි කඩුල්ලක් දවා ගැනීම සඳහා ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඉඩක් හදලා දෙනවා. මෙතනින් ගියොත් යන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි පිටිකරුවා දන්නේ නැහැ එතන බොරුවලක් හරලා තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි නායකයා සිදු කළ යුතු තිබෙන්නේ. ඔහු දකිනවා සමහරවිට ඒතකොට ලෝන් ඕන් ක්‍රීඩකයා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඔළුවට උඩින් ගෙවුවොත් හරි කියලා. හැබැයි එහෙම කරන්න ගියොත් ඒක කරන්න ඕනේ හරියටම ඝන පිහිටවල. නැත්තම් ප්‍රශ්නේ බරපතලයි. ඒට අමතරව දැන් මිඩ් විකට් විතර කැඳවනවා ස්ක්වයර් එක. ඒ පිට ඉන්නේ සිටි පන්දුරක් ඉන්නේ කරගෙන යනවා ඩීප් ස්ක්වයර් එක දක්වා. පන්දුරක් ඉන්නම් තිදෙනෙක් පායින්න දෙසින්. සීපහරෙල්ල කරනවා සාර්ථක නැහැ. ඒ වල පන්දුව කඩුරක් ඉන්න අසල ලකුණකට නැහැ. ඉඩ පන්දු බාරයේ නිමාව 32ක් ලකුණු සටහනට. ගුණ මතුවන දහය රසය මැගි දහය දෙවල්. Study abroad with PATH. Study first year in Sri Lanka and transfer to Australia, New Zealand, USA or Malaysia to complete your degree. Call 0722200900 or 0720239415. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. පන්දුවර 13 ලකුණු 32යි කඩලු දෙකකට ආරම්භයේදීම තරගයේ තුන්වන පන්දුවේදීම කඩලක් තවා ගන්න චමිදුට හැකියාව ලැබුණා. ඔහුගේ කාර්යභාරය මනුවෙන් නිෂ්ඨ කළා. අතරතුර පන්දුවේ මේ වෙනසක්ද? රවින් ඩිසිල්ලා දකුණ තින් පාදක පන්දු යවන්න නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි කරපු තවත් විශිෂ්ට අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ රවින් පාදක පන්දු යවනවා කියන වැඩේ ඊතරම් ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. සෑහෙන අසීරු කටයුත්තක්. මොකද සියල්ල අර අතේ සමබරතාවය, පන්දුවේ බර සහ අතේ සමබරතාවය. ඒ තුලින් දැන් පිටදඟ පන්දුවක් හිතාමතා පාලනය කරනවාට වඩා මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව මං කියේ පාදක පන්දු යවන්නේ මුල් ඕවරේ දෙක යවනකම් ඔහුගේ අතින් වැරදි සිද්ධ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. අදීශ පිටියේ පන්දුර පහර දෙන්න. අතන මේ අදීශව වේල මෙතනද අදීශගේ තැන කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් සහිතයි මහයි. ඔව් මටත් ඇත්තටම මේ ගැන ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා දිනේෂ්. මොකද අදීශ වැනි පිටිකරුවෙක්ගේ ඔහුගේ වාර්තාවන් අපි දේශ බැලුවොත් ඔහුගේ පසුගිය ක්‍රීඩා වාරයේ මම හිතන්නේ ඔහු නොම්බර 4 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්න එච්චර සුදුසුයි කියලා මේ වගේ තරඟයකදී. ලකුණු 16ක් ලබාගෙන කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඔහු පන්දු 41කට මුහුණ දෙමින් රවින්
ඉවරත් හොඳින් රවින්ගේ පන්දුව දඟ කැවෙනවා. තාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් තියෙනවා. දැන් අදීශ තරඟ 8කදීම මේ තරඟ වාරේ වාර්තා කොට තිබෙන ලකුණු 86යි. ඔහුගේ හොඳම ඉනිම ලකුණු 23ක් නොදවී ලබා ගැනීම. පැහැදිලි ඔහු මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක් නොවේ. පෙර පාදයට පැමිණා පිටේ පිටාග්‍රේ වැදී පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ලකුණක් නැහැ. එහෙමනම් ඇයි අදීශව මේ වෙලාවේ ගේන්නේ නැත්තේ? ඔබ මොකද හිතන්නේ? දිනේෂ් මම හිතන්නේ පැහැදිලි අදහසක්. මොකද අපි රන්තිලකගේ දැවියාම දැක්ක ඕන් මං හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වුණේ අදීශගෙන් ලොකු පහරවල් කරා ගොස් රන්තිලකගේ දිගටම මං හිතන්නේ ඕවර් 20ක් 25ක් පන්දුවට පහරදී හොඳ ස්ථාවරතාවයක් ලබා දෙයි කියලා ආනන්ද කණ්ඩායම. නමුත් එහෙම වුණ නැහැ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ උඩ තමයි රන්තිලකගේ ඔහුගේ විටුව වීසි කරන්න උනේ අනවශ්‍ය පහරකට යෑමෙන්. ඔය එතකොට අදීශට මොකද්ද ඉහළ මහලෙන් ආපු ඔහුගේ රාජකාරිය? ඔබ අත දිගහැර පහරල කළ යුතුයි කියලා නම් පණිවිඩයක් වෙන්න බෑ. මොකද ඒ පණිවිඩයට නෙවෙයි මේ යන්නේ. පන්දු 44යි ලකුණු 16යි. ඔව් දෙනේ. එතන දිනේෂ් මම දකින්නේ අදීශ හැමතිස්සෙම පන්දුවට පහර දීලා තියෙන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ට නෙමෙයි මහා තරඟයට පළමුව උන් ක්‍රීඩා කර තරඟවල. ඔහු හැමතිස්සෙම ගහලා තියෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට. ඉතින් ඔහු ඒ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ හැකියාව පෙන්눔 කරා ලක්ෂිත රසාංජනගේ දෙවනි ඕවරේ ඔහු 6 පහරක් එල්ල කරමින් විශාල පහරකට යෑමෙන්. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ ඔහු ලක්ෂිත රසාංජන වෙනුවට රවීන් ඩිසිල්ලා පන්දු යෑමට යොදාගත්තේ. පන්දුවර 14ක් අවසන් ලකුණු 32යි කඩලු දෙකකට. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය දෙවල්. What do I do for a living? I live for a living. We out in the wilds of Alaska. Experience real life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. SSC යෝධ ලකුණු පූර්ව මත ලකුණු 32ක් කඩලු දෙකක් හැටියට ලකුණු සටහන කියවෙන්නේ. 45 වන එක්දින තරඟ සංග්‍රාමයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය හා සමගාමීව පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී. කවේෂ් මధుරපෙරුම මම හිතන්නේ ඔවුන් නාලන්ද කණ්ඩායම විශේෂයෙන් දැනගත යුතුයි තමන් මේ දෙන ලකුණු තමන්ට ගහන්න වෙනවා කියලා තමන් පන්දුවට පහර දෙන්න ගිය අවස්ථාවේදී. ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ලෝන් ඕන් කලාපයේ වෙත එක ලකුණයි. මම හිතන්නේ දිනේෂ් මේ අවස්ථාවේදී කවේෂ් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා යොදාගෙන ඔහුට අවශ්‍ය නම් පහරක් උන්ගේ ඔළුවට උඩින් පහරක් එල්ල කිරීමට ඔහු සැලැස්විය යුතුයි. මොකද මෙම තනතිරුවේ පන්දුවට පහර දෙනවා කියන්නේ ලකුණු ගොඩක් තියෙන තනතිරුවක්. සහ හොඳ දඟ කැවීමක් තිබුණා. අපි දැක්කා දැන් රවින් පෙර පන්දු යවන විට ඔහු හොඳින් පන්දුව දඟ කැවුවා. ඉතින් දඟ කැවෙන තනතිරුවක ඒ වාසිය ලබාගත යුතුයි පන්දු යවන්න. පැහැදිලිව. ඔව් දැන් අපි ආනන්ද කණ්ඩායම දිහා බලපුවාම විශේෂයෙන්ම ආනන්ද කණ්ඩායමේ හිටනම වමත් පිතිකරුවන් සංඛ්‍යාව බොහොම අඩුයි. ඔවුන්ගේ සිටින්නේ වමත් පිතිකරුවන් 3 දෙනෙක් තමයි මට මතක හැටියට වැඩියත්ම ඉන්නේ. ඉතින් දකුණත් පිතිකරුවෝ ඉන්නේ. ඉතින් ඔවුන් මම හිතන්නේ කවීෂ් මధుරපෙරුමට සහ රවීන්ද්‍ර සිල්වාගේ පන්දුවර 20 ප්‍රවේශමෙන් පන්දුවට පහර දුන්නොත් ඉතිරි පන්දුවර 30දී ලකුණු ලබා ගන්න එක තරම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කෙටි පන්දුවට පහර කෙල කරන්න උත්සාහ කළා පිතිකරුවාගේ පිට ළඟින්ම පන්දුව ඇදී යන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් ආනන්දය කල්පනා කළ යුතුයි තමන් මේ වැය කරන නිරපරාධයේ අහක දමන හැම පන්දුවක්ම තමන්ට ලොකු පාඩුවක්. මොකද මේ පිරිකරුවන් හැමතිස්සෙම ලොකු පහරවල් පිළිබඳව විශ්වාසය තබනවා. නමුත් මේ එක ලකුණ බැගින් ඕන් වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළා නම් මීට වඩා වැඩි විය හැකි. කෙසේ වෙතත් අපේ කාලය අවසන්. අපි ඊළඟ වතාවේදී මුණ ගැහිතවත් දේ සාකච්ඡා කරමු. බොහොම ස්තුතියි. පන්දුවර 15යි ලකුණු 33යි කඩලු 2යි තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන ආනන්ද හිමියි. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය දෙවල්. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV, but why do you want to work here?
Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my... සුබදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාදෝලේ හිතවතුනි තරගයේ 16 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා කමේෂ් නිර්මාල්. ඊටමත්ම හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණු 6 ලබා ගන්නවත් සමග ලකුණු 39ක් බවට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් පත් වී තිබෙන්නේ. සුබදෑසනක් මේ අවස්ථාවේදී කමේෂ් අලංකාර පන්දු පහරක් කියලා ග්‍රාමයේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළ හොඳින් කල්මැනීම සිදු කළ අවස්ථාවේදී කමේෂ් බෞද්ධ ලෝකාන්තයේ සිට යලිත් තිබෙනවා රවින් පිටින්නට පිටතින් පන්දුව ඔෆ්සයිඩ් එක වෙතට තල්ලු කරද්දී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අදීශ ලකුණු 16ක් ලබාගෙන කමේෂ් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ස්වීප් කිරීමකට උත්සාහ කර අවස්ථාවේදී විනිසුරුතුමන් නිෂ්ප්‍රභ කරයි රවින්ගේ පන්දුව ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ අවස්ථාවේ කඩුල වාකිරීමේ වර්ධන හසු කර ගන්නට හොඳ පන්දුවක් ඉවර දක්නට ලැබෙති. ආසන්නත අවස්ථාවක් දිල්ෂාන්. ඇතම ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ඉවර රවින්ගෙන් යමු වන්නේ. මෙන්න ප්‍රබල ඉල්ලීමක් වේශකාරවරයාගේ ඇඟිල්ල ඉහළට එසවෙනවා සමගින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ 3 වන කඩුල්ලයි මේ බිඳ වැටෙන්නේ. කමේෂ් නිර්මාල්ගේ ඉනිම ලකුණු 13කට සීමා කරන්නට රවින් සමත් වෙනවා. හොඳ පන්දුවක් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ලබා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා මොහු තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් වෙලා තිබෙන්නේ. මොහුගේ කඩුල්ල නාලන්දා විද්‍යාලයට තාමත් සහනයක් ගෙන දෙන කඩුල්ලක් බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත් වෙනවා. දැවි යනවා කමේෂ් නිර්මාල් පන්දු 21කදී ලකුණු 13ක් ලබා සිටියදී. අවශ්‍යතම කඩුල්ලක් තමයි මේ දවාගන්නේ කමේෂ් නිර්මාල්ගේ කඩුල්ල. මේ තරගාවලිය තුල ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයා ඔහු ඉතාමත්ම අවශ්‍යතම කරන අවස්ථාවක ඔහුගේ ඉනිම නිමාවට පත් කරන්නේ රවි. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialog Now, channel number 1 on your Dialog television. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. The most anticipated school rugby league is back in action. Witness the match-winning tries. Heart-stopping tackles. Moments that will take you to the edge of your seat. Experience the road to greatness. Catch the Singer League 2019 live exclusively on Dialog Television, channel number 77. ලකුණු සංඛ්‍යාව 39යි කඩලු 3කට තරගයේ 16 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ආනන්ද ඉනිම ප්‍රථම කුල ලකුණු කිසිවක් ලබා නොතිබුණු මොහොතක මෙන්න එම දැවියාම පිටින්නට පිටතින් පත් වන පන්දුවේ ස්ක්වා කට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන නමුත් පිටේ පිටත අග්‍රයේ වැඩි කඩලු රකින දිල්හාර් පොල්ගම්පල වෙතට පන්දුව ඇදී ගියේ.
කඩලු 3ක් දෙවන කඩලු ලකුණු 12 දී තුන්වැන්න ලකුණු 39 දී බිඳ වැටෙනවා. මේ පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවට අලංකාර 6 පහරක් කෙල කරා. මෙනවක පිටිකරු අමෝදිතරන් මේ තරග වාරය තුලදී ලකුණු 438ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු. මේ තමයි මහා තරගයේ දින දෙකේ තරගයේ බේරගත් ක්‍රීඩකයා. එක පිට එක මොදිත තමයි මොදිතගේ ඉනිමක් තම ලකුණු 63ක හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඔහු තමයි මහා තරගයේ මේ ගොඩගත් ක්‍රීඩකයා වශයෙන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හඳුන්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම රවීන්ගේ පන්දු යැවීම තුල ප්‍රථම පන්දුවට 6ක් ගැහුවට ඊට පස්සේ යම් පීඩනයක් පිටිකරුවා වෙත කමේෂ් වෙත එල්ල වුණා. ඒ පීඩනයත් සමගින් තමයි ඔහුගේ ඉනිම නිමාවට පත්වන්නේ. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. දිල්ෂාන් හැබැයි කමේෂ්ට තවත් වේලා රැඳී සිටින්නට තිබුණා. අනවශ්‍ය කලබලයක් ඔහු ලබා ගත්තේ. පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලබා සිටියේදී අනවශ්‍ය කලබලයක් ඔහු ලබා ගන්නට උත්සාහ කරේ. ඒ නෝට සිදුවේ කඩුල්ල පූජා කරන්නට රවින්ගේ පන්දුවාරයේදී. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩ කඩ නැහැ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 39යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 16ක් අවසන්. ගුණ මතුවන දය රසය මැගී දය ඩෙවල්. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. ලකුණු 39යි කඩලු 3යි තරගයේ 17 වන පන්දුවාරය ආරම්භ වන්නේ. ප්‍රථම පන්දුව පිටින්නට පිටතින් පෙර පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ එවර. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තරමක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට කඩලු 3ක් දැවීකින් මොත. ඊළඟ පන්දුව පිටින්නට පිටතින් පත්වද්දී පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින්. තරමක් ඔසවා එල්ල කරන්නට එවර උත්සාහ කරත් අවසන් මොහොතේ ඒ තීරණය වෙනස් කරනවා පිටිකරුවා විසින්. දැන් මොදිත රණතුංග එකතු වෙන්නේ ආදීෂත් සමගින්. මේ ආදීෂ මේ වෙනතෙක් ස්ථාවර ඉනිමක් ගොඩ නගමින් සිටින්නේ. පන්දු 51කදී ලකුණු 17ක්. දිල්ෂානේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. මේ අනවශ්‍ය කලබලයක් රහිතව දැන් කඩළු වැටි තිබෙන අවස්ථාවක ක්‍රීඩා කිරීම. ආදීෂයේ කාර්යභාරය මනාවිෂ්ඨ කරනවා. මොදිතට අවශ්‍ය වන්නේ ආදීෂට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දීම. මේ කාර්යය ඉදිරියට ගෙන යාමට. කවිෂ නැවතත් සූදානම්. අප මේ විස්තර කතනය ගෙන්න අන්තයේ සිටයි කවිෂ පන්දු යවන්නේ. යලිත් හොඳ පන්දුවක් පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව ඔන් සයිඩ් එක වෙතින් ඇදී යද්දී ලකුණක් ගන්න ඉඩ ගන්න නැහැ. ටෙනිස් පිටිය අන්තයේ සිට කවිෂ පන්දුවේ මේ කාර්යය නිරත වන්නේ. ලකුණු 40යි කඩලු 3යි තරගයේ 17 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන විට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම තමයි දැන් අවශ්‍ය වන්නේ. විශේෂයෙන්ම කඩලු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙන මොහොතක. අනිවාර්යයෙන් මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණි අවස්ථාවේදී මොදිත නමුත් උත්සාහය පඳුරක් ඉන්න උත්සාහ කරනවා. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ පඳුරක් ඉන්න. නමුත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරන මොදිත අනිවාර්යයෙන්ම මොවුන් දෙදෙනා සිදු කළ යුත්තේ කඩලු ආරක්ෂා කරගෙන මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා කිරීම. මොකද දැන් පන්දුවාර 17යි. තවත් පන්දුවාර 30කට ආසන්න පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මොවුන් දෙදෙනාට ඉනිම ගොඩ නැගීමට. ඉතින් ඒ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. මොවුන් දෙදෙනා කඩලු ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කිරීම. අපි උදෑසන දුටුවා චාමින්දු විජේසිංහ සමගින් දිනෙත් තමත් හොඳින් ආරම්භක පන්දුවන්නන් දෙදෙනා හොඳ පීඩනයක් එල්ල කර ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් මේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන් සියලු දෙනාටම මෙන්න පන්දුවේ අවස්ථාවේදී මෙලම පන්දුව ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරනවා. ෂොට් ෆයින් ලෙග් දෙසින් පන්දුව වැදී යද්දී කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා දිවිවිත් පන්දුව රැකගනිද්දී එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. වැඩි කලබලයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. කඩුල්ලේ වැඩි වෙලාවක් රැඳී සිටියොත් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 240ක සීමාවකට යන්නට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණොත් හොඳ තරගයක් මේ 45 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී අපට දැක ගන්න ලැබේ. අපි දිටුවා ඊයේ තරගයේදී මේ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර තරගය ලකුණු 255 පළමිනිමට මේ තනතිරුවේදීම ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි හඹා යන්නට පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාව. පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 42යි කඩලු 3යි. අපේ ගේ පෝඩිම හැබැයි හරි ප්‍රශ්න. ඔය දැක්කනේ. හොඳ වෙලාවට එයා ආවේ. තාත්තා
බිත්ති පුපුරන්නේ ඉරිතලන්නේ නැති වෙන්න ශක්තිමත් අමුද්‍රව්‍ය සංයෝගයක් වන ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති පාවිච්චි කරන්න. පුතාගේ ඇඩ්වයිස් තමයි. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. සුනිත් මේ උදාවේ තිබෙන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් වසන්තය. විද්‍යාලාන්තර පාසල් මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් මාර්තු මාසයේ පැවැත්වෙනවා දිවයිනේ විවිධ පළාත්වල. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් යන්න උත්සාහ කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. දිල්හාර පොල්ගම්පල පන්දුව රැකගන්නේ ඒ අවස්ථාවේ. මේ තරගයත් සමගින් අද ThePapare.com මේ තවත් තරගයක් සජීවීව ඔබ වෙතට ගෙනෙනවා. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර මේ එක්දින මහා තරගයක් දිනේදී සජීවීව ඔබ වෙතට ගෙනෙනවා. ThePapare.com විකාශය එන බිලක පන්දුවත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ ආදේශ විසින්. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. දැන් කඩළු බිඳ වැටී තිබෙන්නේ ආරක්ෂිතව ක්‍රීඩා කිරීම. කඩුළු ලබා ගැනීම ප්‍රථම කඩුළු ලකුණු බිඳුවේදී දැවී ගියේ එච් චමින්දු විජේසිංහගේ පන්දුව හමුවේ සුදීප අඟුලුගහ. එන අනතුරු දෙවන කඩුල්ල කනිෂ්ක රන්තිලකගේ ඔහු දැවී ගියා ලකුණු 6කට ලක්ෂිත රසාංජනගේ පන්දු හමුවේ. තුන්වැන්න කමේෂ් නිර්මාල් රවින්ගේ පන්දු හමුවේ දිල්හාර පොල්ගම්පල අතරුට පන්දුවක් ලබා දීමෙන් ලකුණු 12කට. පිටිකරුවන් ලෙස මේ දැවීගේ කඩලු තුනම ඔවුන්ට ස්ථාවර වන්නට නාලන්ද පන්දියවන්නන් ඉඩකඩ ලබා දී නැහැ. විශේෂයෙන්ම දිල්ෂන් අපි කතා කර ලක්ෂිත රසාංජන කැඳ වූ ප්‍රථම පන්දුවේදී මොහු කඩලක් ලබා ගත්තා. කනිෂ්ක රන්තිලකගේ අවස්ථාවේදී මේ ලක්ෂිතගේ පන්දුව හැසිරෙන්නේ කොහොමදවත් කියලා ඔහු බැලුවේ නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම පන්දු පහරක් එල්ල කරා පන්දු රකින්නේ රඳවා සිටි ස්ථානයකටම. එන බිලක පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ඩ්‍රයිව් කිරීමකින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තරගයේ 18 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී 43යි කඩලු 3කට කොළඹ SSC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන ආනන්ද නාලන්ද 45 වන ස්ලෝහිත සංග්‍රාමය මේ පැවැත්වෙන්නේ ThePapare.com ඩයලොග් TV සජීවී රූපරාමු සජීවී විස්තර කතනය ඔබ වෙත ගෙනෙනවා මෙවරක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින ක්‍රීඩා ප්‍රේමී හිතවතුන්ට ඒ වගේම විදේශීය ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට මේ තරගය පිළිබඳව සජීවී තොරතුරු දැක බලා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙනවා. යලිත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල වෙතට මැදින්න වෙතට පෙර පාදයට පැමිණ පිටත් පාදයට එක ළඟ තබාගෙන ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරන්නේ. මේ තමයි විය යුත්තේ දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දීම ඉතාම වැදගත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. දිල්ෂන් මේ මොහොතේ රණතුංග පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්නට ඕනේ. ඔහු මේ රණතුංග පරම්පරාවේ තවත් එක් පුරුකක්. අපේ පිළිබඳව කතා කරමු මේ පන්දු වරෙන් පසු පෙර පාදයට පැමිණ පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ ලොන් ඔෆ් වෙතින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පහසුවෙන් 18 වන පන්දු වාරය නිමාව 44යි කඩලු 3යි ආනන්ද විද්‍යාලය. ගුණ මතුවන දෛය රසය මැගි දෛය ඩෙවිල්. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now. Channel number 1 on your Dialogue television. ලකුණු 44යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 18ක් අවසන් වන විට සුනෙත් අද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට අමතක නොවන දිනයක්. ඔබට මතකද ඒ දිනය? 1996 වෙතට අපේ මතකය අවදි කරන්නේ. ඒ අර්ජුන රණතුංගගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝක ඓතිහාසික ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කර ශ්‍රී ලංකාවට ඒ කීර්ති නාමය ගෙන දුන් දිනේ. සැබවින්ම ඒ කීර්තිය අද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුල තිබෙනවාද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ලොන් ඔෆ් වෙතින් ඇදියෙද්දී 45 වන ලකුණ සෙමෙන් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණ එකතු වන්නේ ආදේශගේ මොදිතගේ පිටෙන්. ඔහු ලකුණු 3යි. මොදිත රණතුංග පිළිබඳවත් ඔබ කතා කරා. මොදිත රණතුංග මේ රණතුංග පරම්පරාවේ තවත් පුරුකක්. අර්ජුන රණතුංග, නිශාන්ත රණතුංග, මේ සංජීව රණතුංගගේ මේ පුතණුවන් තමයි මොදිත රණතුංග. ඒ වගේම සංජීව රණතුංග මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් දිනේදී කටයුතු කරනවා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. 1996 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝක කුසලානේ දිනාගෙන ඒ අභිමානය අද වැනි දවසක අප
ක්‍රීඩා ලෝලින් බලා මේ පන්දුවේ නම්තුරුව පෙර පාදයට පැමිණ යලිත් ආරක්ෂාකාරීව අපි බලා සිටියා ඒ කාලේ වකවානුව තුල. ඒ වගේම දේශන මතක් කරන්න ඕනේ රණතුංග පරම්පරාවේ තවත් එක් නාමයක් ඒ මගහැරුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වරදක් ධම්මික රණතුංග ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සිව් දෙනා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. මේ රණතුංග පරම්පරාව. ඉතින් ඒ වර්ණවත් කරන්නට තමයි අද මෝදිතත් ක්‍රීඩා ඔහු මහා තරඟයේදී ඒ බව ඔප්පු කරා. තමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර ආනන්ද විද්‍යාලයේ ගැලවුම්කාරය වශයෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කරා. එදා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පියවරක් ඉදිරියට පැන පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ස්ක්වාලෙක් දෙසින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉක්මනින්ම. ඒ එකතු වන්නේ 46 වන ලකුණ අදීශගේ පිටෙන් ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 19යි. කවිෂ පන්දුවේ මේ කාර්යය නිරත වන්නේ මේ පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අමිහිරි මතකයක් ඉදිරි කරා දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී තරඟ පහම පරාජයට පත් වුණා. ටෙස්ට් තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරත් අවසන් මොහොතේ එක් දින තරඟාවලිය පරාජයට පත් වුණා. යලිත් පෙරපාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දුව එනවා එවර මිඩෝන් වෙතින් එක් වරම පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඔහු පන්දුවේ වේගය අඩාල කරා. ලකුණු 46යි පන්දුවාර 19ක් අවසන් වන විට. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවි එක බලන්න එනවද? රවින් නැවතත් සූදානම් වන්නේ බෞද්ධ ලෝකාන්තයේ සිට පන්දු යැවීම සඳහා තරගයේ 20 වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මීට පෙර පන්දුවාරයේ තුල ලකුණු දෙකක් පමණයි ප්‍රතිකරුවන්ට ලබා දීමට ඉඩකඩ ලැබුණේ. රවින් සූදානම්. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. අප බලමු පුනරූපන තුලින් එම ඉල්ලීම පිළිබඳව. හොඳ පන්දුවක් එවර රවින්ගෙන් යමු වන්නේ. ආසන්නත අවස්ථාවක්. ඉතාමත් හොඳින් ඉල්ලීමකට මේ බලන්න පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් ආසන්නත අවස්ථාවක්. ආදිශ්‍ය පෙරා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වෙනවා රවින්ගේ පන්දුව හමුවේ. යලිත් කඩුල්ල වෙතට දඟ කැවිද්දී පෙරපාදී පැමිණ පිත්තේ පූර්ණ මුහුණත ගෙනීමෙන් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ මේ පන්දු යවන්නන්ගේ මේ ප්‍රතිකරුවා පාලනය කිරීමට. යම් පීඩනයක් එල්ල කිරීම තුළ කඩුල්ලක් දබා ගැනීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඔන් දෙසින් ඇදීදී එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 47යි තරගයේ 20 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට. හොඳින් කිරු රැස්පත් වෙනවා කොළඹ SSC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණ තත්ත්වයක් මේ මාර්තු මාසයේ දක්වනු ලැබෙනවා. විද්‍යාලාන්තර ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වීමේදී මේ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව යහපත් ක්‍රිකට් තරග වෙතට ඩ්‍රෝන යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් මේ ගන්න ඡායාරු ඔබට දෙන්න කරේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එක ලකුණක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ක්‍රීඩකයන් නොමැති කලාපයෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඒ 48 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ අදිශය ලකුණු 20ක් ලබාගෙන පන්දු 62කට ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 20 පන්දු 62කට ලබා ගත්තත් ඔහුගේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටි මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. කඩුළු 3ක් විද වැටී තිබෙන නිසා. මේ ඊළඟ පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සාර්ථකයි. පන්දුව යව් ක්‍රීඩකයාට නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. එක එල්ලේ ඒ අවස්ථාවෙන් 49ක් බවට දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාවපත් වී තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවාරය තුල ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගෙන තිබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දු දෙක ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව එක් ලකුණු බැගින් ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී උත්සාහ කරන්නේ මේ කඩුළු මේ අන්ත දෙකේ කඩුළු දෙක රැකගෙන ක්‍රීඩා කිරීම ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. දැන් සෙමෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. එක් ලකුණු සටහනට එකතු කරමින් සිටින්නේ මොවුන් දෙදෙනා විසින්. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. මේ මෝදිතගේ ඉනිමේ නිමාව ලකුණු 4ක් ලබාගෙන පන්දු 11කට මුහුණ දෙමින් රවින්ගේ පන්දු හමුවේ මෝදිත ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවනවා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ කිසිම සමාවක් නැහැ.
ඒ අවස්ථාවේදී මේ තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ තවත් එක් බලාපොරොත්තුවක් මහා ගැලවුම්කාරයා රවින්ගේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ හොඳ පන්දුවක් රවින්ගෙන් ඉවර කෙලින්ම කඩුල්ල තුලට පැමිණෙන පන්දුව හරියට හඳුනාගන්නට බැරි වුණා. කෙසේ වෙතත් දැවි යනවා මොදිත රණතුංග ලකුණු 4ක් ලබා සිටියේදී රවින්ගේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදිනා. ලකුණු 49යි කඩුළු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 20ක් අවසන් වන විට. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. අපේගේ පෝඩිම හැබැයි හරි ප්‍රශ්න. ඔය දැක්කනේ. හොඳ වෙලාවට එයා ආවේ. බිත්ති පුපුරන්නේ ඉරි තලන්නේ නැති වෙන්න ශක්තිමත් අමුද්‍රව්‍ය සංයෝගයක් වන ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති පාවිච්චි කරන්න. පුතාගේ ඇඩ්වයිස් තමයි. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. $20 overs completed now. Ananda College 49 for the loss of 4 wickets. They just lost their main man Modita Ranatunga as their 4th wicket, and Ananda College once again the disappointing start. It was too close to be cut down, but Modita Ranatunga mistimed it, miscalculated that shot entirely and cost them yet another wicket for Nalanda College. And joining with me to talk through this 20th over itself is ThePapare. Yeah, so thank you. When you win the toss and let Daminda Reshan, this is a good performer. Best score of 74 not out, approaching 500 runs with 3 half centuries. Lot to be done because the pressure is inflicted by the batsmen themselves. Definitely lots of dot deliveries, and they haven't been able to maneuver that ball through the gaps. Getting those singles haven't been up to the mark from the Ananda College batsmen. Just we're in the 20th over, 49 runs, and they lost 4 wickets as well. So the pressure is now entirely upon these Ananda College batsmen. You got to be sensible in this. The failure of Kamesh Nirmal in the big match in this limited over encounter, it has put a huge burden on his team. He's the captain, but there's some consolation because Adisha Pereira is holding his end up, but they need to get the scoreboard ticking. They need any sort of partnership here. And Daminda Reshan, he's capable of doing that. He's done it many times, getting those... Beautiful aerial view of one of Sri Lanka's best sporting venues, not only just cricket. It was tapped up in the air, but safely down to that extra cover field. Daminda Reshan, he's a one man from Ananda College that can change any perspective of any game. Very handy all-rounder with the ball itself, and as always with the bat as well. Has done many a times, and now it's the best time for him to step up and get this Ananda College out of this misery that they are in at the moment. But credits for the Nalanda College bowlers. First it was the pace bowlers who took the charge, and then now it's the spinners who are guiding back, who are backing up those fast bowlers, doing exactly the same thing that they did, applying the pressure on these batsmen with dot balls. There we go, those pictures brought to you by drone technology. So that's the end of the over. 21 overs completed. Ananda College 50 for the loss of 4 wickets.
the last 5 overs. Oh, I was trying to talk about the last 5 overs when wicket falls. Well, then the misery continues for Ananda. They lost their 5th wicket, and once again it's the spinner who came into action, going away from the batsman. The batsman came down the pitch, and easy pickings for Dilhar Polkampola behind the stumps. There we go. Second victim for the wicket keeper, and the 3rd wicket for the bowler. Adisha Pereira gone for 22 of 66 deliveries, just 1 boundary and 1 6 up to his name. And Ananda College 50 for the loss of 5 wickets. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. Now the last 3 wickets have been picked up by Ravin De Silva, and for the well-flighted delivery down the track. Once you come out of your crease, you are always vulnerable. You must somehow try to get somewhere close. He went for an expansive shot, lost his balance. The ball was turning away from the batsman, and Polkampola makes no mistake. He's been a sensational wicket-keeper for Nalanda College in this season. Contributed for many victories behind the stumps. And Nalanda College, the misery continues at 50. Just 50 runs in 21.1 overs. And they lost 5 wickets as well. Unless there is sensible batting, it's going to be a problem. This is one of Ananda's most prolific scorers. Second highest scorer over 675 runs, 450s. I'm surprised he's not made 100. Best score of 75. I think even that average is below par for Kalana Vijayasari. This time the googly coming into action from Ravin, turning it into the new batsman. Good tactic used by the leg spinner. Kalana Vijayasari has been a sensible batsman, but he's going for those big shots. He doesn't need any invitations to go for those big shots. Whenever he got the opportunity, he's doing it. Once again down the ground from Kalana. Ravin picked up 3 wickets now, 3 wickets for just 11 runs. He's having the day of his life here at this 45th one-day encounter between Ananda College and Nalanda College, right here at the Singhali Sports Club grounds, and the crowd is now gathering up. Here it's a Sunday, so we can expect a lot more crowd. Once again down the ground, and will be just a single down to the mid of the field, long off field. What I was trying to say earlier was the 4th 5-over spell from 15 to 20, 16 runs were added, and Ananda lost 2 wickets. And in the process of doing that, very next ball they lost a 3rd. So all 3 wickets picked up by the Sri Lanka Youth International, and Ravin De Silva has made a huge statement. 3rd-year player for Nalanda. Reasonable all-rounder. His spinners once again taking the maximum advantage out of these conditions here at the SSC. Damit Reshan on strike. Once again a well-flighted delivery from Ravin, using all his experience. He's getting those breakthroughs that Nalanda College needed at the moment. The last ball of the over coming up. A pretty decent over once again from Ravin. Just a single run from it. So the pressure, there's no doubt that the pressure is now acting large upon these 2 batsmen. They need a partnership. Any sort of partnership is what they need. Once again a perfect delivery to end the over. The googly once again, and it's the end of the over. So 22 overs completed. Ananda College 52 for the loss of 5 wickets. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනේන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න.
Yes Riders Star Hunt game එක දැම්ම download කර register වී අදම play කරන්න. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. So we are right here at the SSC and 52 for the loss of 5 wickets. Ananda College, they elected to bat first after winning the toss. But the one who made that decision, Kamesh Nirmal, was dismissed with just 13 of 21 deliveries. The rest of the opening batsmen or the middle order is now in operation. The opening pair has not been able to generate that start that they need. Lakshit Rasanjan, the captain, who had a wonderful season, over 1,000 runs, over 70 wickets. A wonderful all-rounder for any team. And he's the one who picked up the first wicket as well. The second wicket, I should say. The second wicket of Kanishka Rantilakage. The second most one scorer for Ananda College in this season. Yet all of them failed. And it's Nalanda College bowlers who are taking up the front steps. Yeah, with over 80 wickets almost to his credit, Lakshita Manasinghe is hard nut to crack. But between these two batsmen, they have scored 1,200 runs. And if this pair can't take Anand out from the rut that they are in, I don't think anybody else can do so. A sensible partnership of 50 to 75 here would give them some sort of a hope. And to get to 200 from here, it's an uphill battle. Off the edge, no slips in position. And will get 2 runs. In fact, it's gone all the way for a boundary. So that's much relief for Ananda College batsman. Kalana giving a healthy edge, no slips in position and down to that third man region for a boundary. I was privileged to see Vijay Siri score a brilliant 100 under pressure at Thurston Ground against Richmond, one of the best bowling outfits a couple of seasons ago. That was a 2-day game, so there is no short of talent for this batsman. A strong appeal once again, but turning away towards those leg stump area. Sliding down the leg side, there's no doubt about that. There we go. So the turn is there for the spinners. Ravin and Lakshita turning the ball sharply. They're giving a hard time for the batsmen out there in the middle. Reshan and Kalana, both capable of scoring some big runs, and they have done that a number of times. And this is the best stage for them. So that's the end of the over. So 23 overs completed down at the College of 57 for the loss of 5 wickets. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialogue. Dialogue Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Yesterday's Sri Lanka women's game against England was disrupted due to rain. The prediction is for rain through the day. I'm surprised of the weather. Rather gloomy. There's overcast conditions here at the SSC grounds. We had a little rain yesterday afternoon. Not a huge rain, just a few drops of rain. So we can expect that today also, but fingers crossed for a full day game. Once again, Ravi De Silva turning into the other side, to the unorthodox side from the leg spinner.
David Reshan just trying to cut that ball down. So 4 boundaries and 2 sixes in this Ananda College innings so far in 23 overs. Once again, Ravi bowling exactly where he's supposed to bowl according to the fielding position. Nalanda College captain Lakshita Rasanjana, without any slips, he's going for that short fine leg and short third man up in the position. And the deep square leg, the short mid wicket in position. That was through the batsman and through the wicketkeeper as well, of the glove of the wicketkeeper. Looking at the form, Nalanda is went on course for their 3rd consecutive win in the PDS Kulratna limited overs encounter, but all that could change if these 2 batsmen play to their full potential. Longer appeal, but the short fine leg fielder will get to that. Last ball of the over remaining. So it was back in 1992 to 1996 where Ananda College won 5 consecutive games, and then from 2004 to 2007 Nalanda College won 4 consecutive games. So that has been the spotlight in history of this limited over encounter. Fumbles and misfields, and that's gone all the way for a boundary. Well, then overthrows coming into action, but that's the end of the over. 24 overs completed. Ananda College 58 for the loss of 5 wickets. That's the first one. Sudeepa Angulugaha, and then Kanishka Rantilakage. This was a big miss. Kamesh Nirmal, Modita Ranatunga, and Adisha Pereira. 5 wickets down for Ananda. Not much of a wind, so it's very strange weather. Lakshita Rasanjana will continue. Once again angled it into the batsman from Lakshita, but Reshan doing it well to cut that ball away. From the eastern side, there is some dark clouds slowly gathering in. Now once again down the ground, handsomely punched down the ground from Reshan. Will get a single. Lakshita Rasanjana, a prominent all-rounder in this, not even in the Nalanda College, but in this under-19 season. He has been a main man, and a prominent all-rounder, lethal all-rounder. In the schools limited overs tournament, Nalanda have been beaten. Anand will have a date with St. Thomas's later next week. And they're also going to be a tough battle for Ananda College, considering the form that they're in at the moment. Nalanda College lost against St. Benedict's College in the pre-quarter finals. Probably a surprise decision in the end, considering the forms of the 2 schools, but that is cricket. Namindra Reshan and Kalana Vijay now settling down there in the middle phase, over 10 deliveries. Now it's important for them to hang in there as long as possible. Plenty of overs left. Wide outside the off stump. Slapped away for, in fact they're running for the second run. Good running between the wickets. The highest partnership so far has been 26 runs for the 3rd wicket. For Kamesh Nirmal departed for 13. Adish and Kamesh looked kind of solidarity out there in the middle, but was unable to get on with it. Yet another single down to
the deep mid-on fielder. So yes, that's the end of the over. 25 overs completed. අපේගේ බෝඩිම හැබැයි හරි ප්‍රශ්න. ඔය දැක්කනේ. හොඳ වෙලාවට එයා ආවේ. බිත්ති පුපුරන්නේ ඉරිතලන්නේ නැති වෙන්න ශක්තිමත් අමුද්‍රව්‍ය සංයෝගයක් වන ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති පාවිච්චි කරන්න. පුතාගේ ඇඩ්වයිස් තමයි. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. ලකුණු සංඛ්‍යාව 67යි කඩලු 5කට මේ වන විට ආනන්ද විද්‍යාලය. නාලන්ද පන්දු යවන්නන් ඉතාමත්ම හොඳින් දිනේෂ් ඔවුන්ගේ කාර්යය ඉටු කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. පැහැදිලිවම දඟ පන්දු යවන්න විශේෂයෙන්. මිලක පන්දුව පායින් වෙතට ස්ථානගත කිරීම තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව යොමු කරනවා. ඒත් එකම අපි තාමත් දකින්නේ නෑ ආද මේ ප්‍රේක්ෂකයින් විශාල පිරිසක් පැමිණ තිබෙන ආකාරය. හැබැයි හැන්දෑව වෙනකොට නම් මේක එහෙම් පිටින්ම එකම හිස් ගොඩක්. යළිත් සූදානම් බෞද්ධ ලෝකාන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර ලොන් ඔෆ් දෙක වෙතින් බිම දිගේම පන්දුව ඇදියෙන්නේ. මේ දඟපන්දු යවන්නගේ තියෙන විශේෂත්වය ඔහු බය නෑ පන්දුව උඩ දාන්න. ඒ කියන්නේ පන්දුව ගෝනට මුසු කරන්න, ෆ්ලයිට් කරන්න ඔහු බය නෑ. පිටිකරුවාට ආරාධනය කරනවා එන්න පෙර පාදයට. ඔබ එන්න පෙර පාදයට. හැබැයි විශේෂයෙන් දැන් දකුණක් පිටිකරුවෙක් ඉන්නවා. මෙන්න දකුණක් පිටිකරුවෙක්ට ආරාධනය නම් ඒ තරම් හිතකර එකක් නෙමෙයි. මොකද ඔහු පන්දුව හොඳින් දඟකවනවා. හොඳ දඟකීමක් තිබෙනවා ඔහුගේ පන්දු කරණය තුල. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ කවර් හි ක්‍රීඩකෙක් මීට අමතරව ලොන් ඔෆ් ලොන් ඔන් මිඩ් විකට් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාල් එකේ පන්දු රකින්න රඳවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ එක්ස්ට්‍රා ක්‍රීඩකෙක් සමග. මේ ළඟ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඩී පොයින්ට් වෙතට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්. දිල්ෂාන් ඒත් එකම මේ ඊයේ දවසේත් අපි දුටුවා පුදුමාකාරයේ උණුසුමක් තිබුණා. පරිසර උෂ්ණත්වය සෑහෙන ඉහළයි, ලොකු අවුවක්. හැබැයි අද මේ ඉවෙන් ඊයකට පස්සේ අද දවසද කියන සැක හිතෙන බලන්න කිසිම ක්‍රීඩකයෙක්ගේ හේවණැල්ලවත් නැහැ බිම පතිත වෙලා. ඒ තරමටම තරමක ඝන වලාකුළු ASCII හිරු රැස් එහෙම් පිටින්ම සැඟවී ගොස් තිබෙන ආකාරයක් තමයි දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. සම්පූර්ණ පිටිකරුවා ඉවර පරාජයට පත් වුණා. විශේෂයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත්. දෙදෙනාටම හොඳ පහරවල් වෙත යන්නට හැකියාවක් තිබෙන පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. මේ බලන අහසේ තරම දැන් දහවලේදී අහස කියන ප්‍රවෘත්තිවල සිරස්තලයේ මේක නම් හැන්දෑවට ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ වෙන පිට කාලුගුණය පිළිබඳව යම් ආකාරකින් අඳුරු ස්වභාවයක් අප දකින්නේ SSC ක්‍රීඩා පිටි ඉහළ අහස් කුස. පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් ෆයින් ලෙග් දෙසට. නමුත් පිටේ නවදිනු පන්දුව කඩොල් රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට. ඒ කෙසේ වෙතත් වයිට් පන්දුවක් ලෙස වේශකාරවරයාගේ තීරණය තවත් අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ 70 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ තරගයේ 26 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට. ඒ සමගින් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 70යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 5කට. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,909 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialog customer care centers island-wide. Dial. ඊළඟ පන්දුව පිටින්නට පිටතින් ස්ථානගත කරනවා ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම. ලකුණු 50යි තමයි පස්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. දැන් ලකුණු 21ක සමන්තාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ඕනේ කළ යුතුයි. මොකද මෙතනින් හාට පිටිකරුවන් වශයෙන් නම් දරුවෝ ක්‍රීඩකයන්ට වඩා
පන්දු යවන්නන් හැටියට නම් දරු ක්‍රීඩකින් තමයි ඉන්නේ. කණ්ඩායම නායකයා ලක්ෂිත රසාංජන. ලක්ෂිත සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් යාලි කඩුල්ල වෙතට ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ 2.71ක දල වේගයක් මේ වෙන විට රඳවාගෙන යන්නේ. ඔව් ආරම්භයේ සිටම ඕන ලකුණු වේගය ඒතරම් තැකීමක් කළේ නැති ආකාරයක් දකින්නට තිබුණා. දැන් කොහොමදත් ඉන්න තත්ත්වයේ හැටියට ලොකු පහරවල් වලට වඩා මෙවැනි ලකුණු වේගයක් තමයි තවදුරටත් බලාපොරොත්තු විය හැකි මට්ටමක තිබෙන්නේ. මිලක පන්දුවටත් පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ආනන්ද කඩුළු බිඳ වැටීම ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු කිසිවක් ලබා නොතිබුණු මොහොතක දැවී ගියේ. ඉන් අනතුරු දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 12 දී යලිත් ස්ථානගත කරනවා. ලේට් කට් පහර ලකුණක් නැහැ. දැන් අද ආනන්දය වැනි කණ්ඩායමකට සුවිශේෂී දවසක් ලංකාවේ ක්‍රිකට් පරිවර්තනය කළ ලෝක ක්‍රිකට් පරිවර්තනය කළ දවසක්. ලෝක කුසලානේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය කොට අදට අවුරුදු 23ක් විශේෂයෙන් ඒ ජයග්‍රහී ලකුණු වාර්තා කළ අර්ජුන රණතුංගයන් ඒ කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු ආදී ආනන්දයේ කීර්තිමත්. හැබැයි අද ආනන්ද කණ්ඩායම 72කට 5යි. ලකුණු 72කට කඩලු 5ක්. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ ලක්ෂිත රසාංජන. ඒ කඩුල්ලක් දවාගත්තා ඒ කනිෂ්ක රන්තිලකගේ කඩුල්ල. ඊළඟ පන්දු පහර ඉක්මනින්ම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ 73 වන ලකුණ වාර්තා කරගන්නේ කල්නගේ පිත්තෙන්. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 73යි කඩලු 5කට තරගයේ පන්දුවාර 27ක් අවසන් වන විට ආනන්ද ඉනිම කනිෂ්ක රන්ති ලකුණු 6කට දැවී ගියා. සුදීප අඟුලු ගහ ඔහු ප්‍රථම කරුණ නොලබා ක්‍රීඩා පිටින්වත් වුණා. අදීශ පෙරේරා ලකුණු 22කට කමේෂ් නිර්මාණ ලැබී ගියා. මොදිත රණතුංග ලකුණු 4කට දැවී ගියා. දමින්ද රෂාන් සමගින් කලන දමින්ද ලකුණු 13ක් සහ කලන විජේසිරි ලකුණු 9ක් ලබාගෙන කඩ 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මොවුන් දෙදෙනාගේ රැඳී සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත් ආනන්දමානයක් යන්නට. ඔව් මොකද චාමික ගුණසේකර ජනදු ජයවර්ධන ඖෂධ ප්‍රනාන්දු සහ නදීශ කරුණාරත්න තමයි අනතුර පිටියේ පන්දුර පහට දෙමු. චාමිකටත් යමක් කළ හැකි පිටිකරුවෙකු හැටියට. හැබැයි ඉන්ද්‍රා ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ සෙසු පිටිකරුවන්ගෙන්. රවීන් හොඳ පන්දු යවීමක් 21කට 3ක්. පන්දුවාර 7ක් තුල නිලකුණු පන්දුවාර 1ක් සමගින් කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. ලක්ෂණ පන්දුවාර 5යි ලකුණු 24කට කඩුල්ල. චමිදු පන්දුවාර 4යි එක් දුවාරයක් සමග එක් කඩුල්ලක් ලකුණු 9කට ලබා දී තිබෙනවා. යැවීම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ඉතාමත්ම හොඳින් මේ පිටිකරුවන් පාලනය කරන ආකාරය තමයි කොළඹ SSC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවැන්න 12 දී, තුන්වැන්න 39 දී, හතරවැන්න 49 දී සහ පස්වැන්න දැවී ගොස් තිබෙනවා. මිලක පන්දුව බෞද්ධ ලෝකාන්තයේ සිට ස්ථානගත කිරීම ඉවර third man වෙතින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. backward point සහ third man අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ 28 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී. මම හිතන්නේ දකුණත් වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්න නිසා දැන් අර දකුණත් දඟපන් දෙවන්නේද වමත් දඟපන් දෙවන්නක කියන එක මිශ්‍රයි. ප්‍රතිඵලය කොහොමදත් එකයි. මොකද දකුණත් වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් නිසා. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති දැන් චමිදුව ගේන්න කල්පනා කළේ මොකද මැද පෙළ පිටිකරුවන් ඔවුන් වැඩිපුර මුහුණ දීලා තිබෙන දඟපන් දෙවන්නන්ට. ඒ නිසා වේග පන් දෙවන්නේකට මුහුණ දීම අර දඟපන් දෙවන්නට මුහුණ දෙනවට වඩා වෙනස් අත්දැකීමක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ බලාපොරොත්තු ඇතුව විය හැකි චමිදුගේ මේ කැඳවීම. මේ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර මිඩෝන් වෙතට ඇදී යන්නේ ලකුණක් ගන්නට ඉඩකඩ නැහැ. එක්ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයෙකු පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ චමිදු පන්දු යැවීමේදී. මේ පන්දුවාරය තුලදී තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගැනීමට මීට පෙර පන්දුවාරයේ ලකුණු 3ක් පමණයි පිටිකරුවන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඒ නිසාම සෑම පන්දු යවන්නෙක්ම ඉතාමත්ම හොඳ පාලනයකින් හොඳ සංයමයකින් පිටිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කරමින් පන්දු යවන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ.
මේලක පන්දුව හොඳ පන්දුවක් පිටින්නට පිටතින් පන්දුව පත්වද්දී පිටිකරුවා පහරක් වෙත එනවා ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසට. නමුත් පිටේ නවදුණු පන්දුව පොල් කම්පල වෙතට ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් පහරක් වෙත පිටිකරුවා පොළඹවනවා. එක්ස්ට්‍රීම් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා ගනිමින් තමයි ඒ පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳ දෝලනයක් එවර ඒ පන්දුවේ අපට දක්නට ලැබෙනවා. 28 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. රෂාන් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන පන්දු 28කට මුහුණ දෙමින් කලන ලකුණු 10ක් පන්දු 14කට. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර. මට තව තියෙන තවත් එක් කාරණාවක් තමයි දිල්ෂාන් මේ ක්‍රීඩකින් බොහෝ විට අර එක ලකුණක් වාර්තා කරගන්නට සිංගල්ස් තනි ලකුණු පිළිබඳව තිබෙන විශ්වාසය හරි අඩුයි. ඇත්ත වශයෙන්ම කෙටි ලකුණක් තනි ලකුණ ලබා ගැනීමට උන්ට බොහෝ සෙයින් ක්‍රීඩාපිටියේ ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් පන්දු යවන්නන් මේ පිටිකරුවන්ට හොඳින් පාලනය කරමින් පන්දු යවන ආකාරය තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. කෙටි තනි ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ ඕන තරම් තිබෙනවා ක්‍රීඩාංගණය තුල පන්දු රැකීමේ ඉරියව්ව දෙස බලන විට. මේ ළඟ පන්දුව පසුපස පාදයට පැමිණෙන ෆුල් කිරීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දුව ඇදී එන්නේ ඩීප් ෆයින් ලෙග් දෙසින් එක ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ඒ 75 වන ලකුණ. විශේෂම කාරණා වාතාවරණවල පන්දුව වදින්නේ අර හැමතිස්සෙම ලොකු පහරවල්. හැම නිතරම ලොකු පහරවල් පිළිබඳව තමයි ඔවුන් විශ්වාසය තබන්නේ. නමුත් හෙමින් සීරුවේ හිදැස් අතරට පන්දුව තල්ලු කරමින් එක ලකුණු බැගින් වාර්තා කරනවා නම් පිටිකරුවන්ට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා හිතනවා ඇති සමහර විට ලකුණු 75ක් පන්දු වාර 28ක් ක්‍රියාත්මක වද්දී. ඒ නිසා ලොකු පහරවල් වලට ගිහිල්ලා ලකුණු සටහන ලකුණු පෝරුව වේගවත් කරන්නට. ඊළඟ පන්දුව හොඳ පන්දුවක් ස්ක්වයර් කට් පහරකට යනවා. නමුත් පිටේ නොමදුණු පන්දුව කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට නිමාව තරගයේ 28 වන පන්දු වාරය ලකුණු 75යි කඩුළු 5කට. සුබා ආරංචියක් තියෙනවා. අලුත් ගෙදර පදිංචියට නැකත හරි. අපේ ගෙදර හැදුවෙත් මේ බිල්ඩිම හදපු අර සිමෙන්ති ජාතියෙන්ම නේද? මේ බිල්ඩිම හැදුවේ අපේ ගෙදර හදපු සිමෙන්ති ජාතිය. මේ සිමෙන්ති ජාතිය දාලා හදපු ගෙදරට ළඟදිම අලුත් සමාජිකයෙකුත් එනවා. අහස සිමින ගොඩනැගිල්ලේ තාක්ෂණය ඔබේ කැදැල්ලටත් නිපොන් සිමෙන්ති සදාකාලික බැඳීමක්. ලකුණු 75යි කඩලු 5කට තරගයේ 29 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ටෙනිස් පිටිය අන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් යලිත් ලෝන් ඕන් වෙතට බිම දිගේම පන්දුව එන්නේ. ඒ 76 වන ලකුණු වාර්තා වන්නේ ලක්ෂිත රෂාන්ජන. නාලන්ද කණ්ඩායමේ ਨਾයකයා පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. ලක්ෂිත රසාන්ජන ඔහු තමයි කනිෂ්ක රන්තිලකගේ ඉනිම නිමාවට පත් කරේ. ලකුණු 6කට ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කරා. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වනවා මේ වන විට. යලිත් ඔන්සයිඩ් එක දෙසට ස්ථානගත කිරීම කඩුල් රකින්න ක්‍රීඩකයාට එක එල්ලේ පන්දුවයි නැවතත් යොමු කරනවා. ලකුණක් නැහැ. මේට පෙර පන්දු වාරයේ තුලදී ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ මේ පිටිකරුවා. දැන් කඩුල ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රශ්නයක් මේ දෙන්නට තියෙනවා. ලකුණු 26ක් පන්දු 43කදී දෙදෙනා අතර සමතතාවය. හැබැයි දැන් කඩුල ආරක්ෂා කර ගන්නවා වගේම ලකුණු වේගය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීමකුත් මේ දෙදෙනාට තියෙනවා. යලිත් කඩුල්ල වෙතට ආරක්ෂාකාරීව පොයින්ට් වෙතට පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ඉක්මනින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එවර සාර්ථකයි ලකුණ. අන්න විදිය. මම ලොකු පහරක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ පහරවල් අවශ්‍යයි. මොකද හැම පන්දුවම මේ පහරවල් එල්ල කිරීම සඳහා යොමු කරන පන්දු නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා බැරි හැම මොහොතකදීම මෙන්න මේ ආකාරයට එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නට පිටිකරුවන් උත්සාහ කළ යුතුමයි. තනි ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩා පිටියේ ඕනෑවටත් වඩා ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා කෙටි ලකුණක් ලබාගෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට මේ පිටිකරුවන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් එය වඩාත් යෝග්‍යයි. යලිත් පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. බිම දිගේම පන්දු එන්නේ ලෝන් ඔෆ් වෙතට. එක ලකුණක් නයි. ඒ 78 වන ලකුණ 2.7 ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය. හැබැයි ඒත් එක්කම නාලන්දා නායකයාත් ලක්ෂිත රසාංජනත් පන්දු පිටියේ සෑහෙන විසිරුවා තිබුණා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තරමක දැන් අසීරුවෙන් පන්දුට පහර දෙන්නේ. හැමින් සීරුව යන්නේ. හැබැයි ඔහු පන්දු පිටිය හතර වටේ විසිරුවා තිබෙනවා. පන්දු රකින්නන් පායින් දෙසින් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා හතරේ සීමාව ළඟ. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග්, ඩීප් මිඩ් විකට්, ලෝන් ඕන්. ඒත් එක්කම ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. 4 දෙනෙක් මගේ විශ්වාසය
දැන් පිතිකරුවන්ට පීඩනය නිර්මාණය කළ යුතුයි. මොකද ඔවුන් ඉන්නේ පීඩනයක 78ට 5යි. එහෙමනම් තව පඳුරු රකින්නෙක් දෙදෙනෙක් පිතිකරුවාගේ යාර්ථයේ සීමාව ඇතුළට ගෙනවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට ලොකු පහරවල් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා වන්නටත් පුළුවන් විශේෂයෙන්ම පහරක් වෙත පිතිකරුවන් ගෙනීමෙන් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ලබා ගන්නට මෙන්න නිමාව දකිනවා තරගයේ 29 වන පන්දු වාරය 78යි කඩලු 5යි ආනන්ද විද්‍යාලය. ගුණ මතුවන දහය රසය මැගි දහය ඩෙවිල්. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. තරගයේ 30 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ 78යි කඩලු 5යි 45 වන ආනන්ද නාලන්ද සුලෝකිත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සමගින් කොළඹ SSC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඊළඟ පන්දුව ෆුල් කිරීමක් කරන්නේ නමුත් නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව පිළිබඳව අවබෝධයක් පිටිකරුවාට ලබා ගැනීමට එවර ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ චමින්දුගේ පන්දු හමුවේ අවබෝධය කෙසේ වෙතත් ඔළුව බේර ගන්න ගහපු පාරක් හැඩයට තමයි අර මොන විද්‍යාවටත් වඩා ගැල විද්‍යාව හොඳයි කියන මට මතකයි මුරලි එකතරක් මේ වගේ පාරක් කියලා. මුරලිගෙන් දකිනවා මෙවැනි පහරවල් ක්‍රීඩා ලෝලින් බොහෝ ප්‍රිය කරනවා මුරලිගේ එවැනි පහරවල් වලට. පිටේ හරියට වැදුනොත් තායි මුරලි ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවතට තමයි මේ පහර යන්නේ. ඔව්. අර හෙවිලි කරපු වහලවල වලට තමයි මුරලිගේ පහරවල් එතකොට. පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඩීප් තර්ඩ් මෑන් වෙතින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්. ඒ 80 වන ලකුණ වාර්තා කරන්නේ චමින්දු පන්දු යවන්නේ ඔහු කඩලු එකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. චමින්දු ලබාගත්තේ සුදීප අඟුලුගහගේ කඩුල්ල මුවා කිරිබේ වර්ධට ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට චමින්දු සමත් වුණා. ඔව් තුන්වන පන්දුවේදී තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ තුන්වන පන්දුවේදී මේ දවා ගැනීමට ඔවුන්ට හිමිකම් කියන්නට හැකියාව ලැබුණේ. චමින්දු තමයි මේ ආනන්ද ඉනිමේ කඩුළු බිඳ වැටීමේ ආරම්භක අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. දැන් සිට අනිත් සියලුම පන්දු යවන්නන් පින්නක් එල්ල කරා. නැවතත් හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් මම දන්නවා චමින්දු මේ බවුන්සර් පන්දුවට සෑහෙන ප්‍රියයි. ඔහු ඉතාමත්ම කැමති පිටිකරුවන් පීඩනයට පත් කිරීම සඳහා බවුන්සර් පන්දු යොමු කිරීම සහ හොඳ ඉලක්කයක් සහිතව බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔහු මේ බවුන්සර් පන්දුවත් යවනවා. නමුත් සමහර ලාවට තියෙන්නේ ඔහු ඒක භාවිතා කරනවා වැඩි. ඒ වගේම මේ පන්දුව තුල ස්ක්වාල් එක ඊට අමතරව ඩීප් ස්ක්වාල් එක සහ ඩීප් ෆයිනල් එකේ පන්දු රකින්න දෙදෙනෙකු රඳවා ගනිමින් තමයි චමින්දු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඊට අමතරව මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු සිටිනවා. මොකද පන්දුවක් එවර කඩුල්ල වෙතට පෙරපාදිර පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්න. චමින්දු ඊටමත්ම ඔහු අධ්‍යක්ෂින් තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් 19 වෙනි 15 ඔහු ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් සමග තරග වැඩි තිබෙනවා. දේශීය තරග බිමේ ඉතාමත්ම ඉහළ කඩුල්ලාභියෙක් ඔහු. සහ ඔහුගේ හොඳ රිද්මයක් තිබෙනවා. මේ වයසට හරියන මේ වයසේ පසුවන ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තිබෙන ජවය ඔහු වෙතින් හොඳින් දකින්න පුළුවන්. මේ පන්දුවාරේ පස්වන පන්දුවට ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාල් එක විතර පන්දුව ස්ථානගත කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණ රෂාන්ගේ පිටෙන් පාදයේ බැදීගේ ලකුණක් වශයෙන් වේචකාරවරයා සටහන් කරන්නේ. ඔව් ඉල්ලීමක් කළා චමින්දු. නමුත් ඒ ඉල්ලීම සාධාරණ නෑ. පායිනේ පිට පන්දුවේ පදතිය තිබුණේ. 81යි කඩලු 5යි මේ පන්දුවාරයේ 30 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එක් පන්දුවාරයකට ලකුණු 2ක් 3ක් පමණයි මේ පන්දු යවන්නන් ලබා දී තිබෙන්නේ දිගින් දිගටම. ඔව් අර 2.7 කලාපයේ තාමත් ඕනේ රඳවාගෙන යනවා. අප දුටුවේ නැහැ තුනේ සීමාවෙන් ඉදිරියට යනවා මේ පිටිකරුවා. මෙලක් පන්දුව පායින්ෙන් ඉවතට වයිට් පන්දුවක් ඒ සමගින් චමින්දු මොකක්ද ඒ කළේ ඉල්ලීම? වයිට් පන්දුවෙන් ගැලවෙන්නට නම් ඒ ඉල්ලීම කළේ විනිසුරුවරයෙක් තම්බන්න ඒ ලුණු ඇඹුල් ටික නම් මදි. ඒක හරි ලපටි උපායක්. ඔව් හොඳින්ම දකිනවා පායින්ෙන් සෑහෙන ඉවතට යන්නේ.
අර එහෙම නිතර ඉල්ලන්නම් වාලේ ඉල්ලීම් කිරීමෙන් අර මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය ඔහුට දිනා ගන්න බෑ. ඒක වැදගත් ඒක මානසික කාරණාවක්. මේ එක පන්දු අපිට මදි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න නැවත අවස්ථාවක් තිබුණොත් අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ක්‍රීඩකයෙක් විනිසුරුවරයෙක්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම ඔහුට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳ පන්දුවක්. තාමත් මොහොත පන්දුවක් කඩුල්ල වෙතට යොක පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. නිමාව දකින්න තරගයේ 30 වන පන්දු වාරය. රෂාන් ලකුණු 17යි කල්න ලකුණු 12යි. ලකුණු 82යි කඩලු 5යි ආනන්ද විද්‍යාලය. Thank you, Dinesh and Dilshan. So, Ananda College 82 for 5 after 30 overs. Nalanda in a very strong position. So, at this rate, at a rate of 2.73, this in 50 overs, they'll be able to get 136. But I'm sure they will try to get over 200 runs. Adil. Yes, Amita, as you correctly said, Ananda College showing very slow progress at the moment. 82 runs in 30 overs, a run rate of 2.73. Actually, Nalandians have kept the pressure on, getting that first wicket in the first over itself, and they've continuously got wickets. 1 at 0, 2 at 12, 3 for 39, 4 for 49, 5 for 50. So this partnership is probably the highest so far, 32 runs. Very cloudy skies here at the SSC at the 45th one-day encounter. Nicely put away to the fine leg boundary. It's running down. Cut off. They should get 2 runs. So these are important runs for Ananda College. And also talking about this partnership, Amita, I believe this is a very crucial partnership for Ananda because Rashan Daminda and Kalana Vijayasiri are the last pair of recognized batsmen for Ananda College. So whatever the runs this pair will bring for Ananda will be very crucial, the final decision of the match. Is once again put on to mid-on. Yes, as you see, 35 runs of 55 deliveries. So those are very valuable runs, as you very correctly said, Adil, from an Ananda perspective. But all credit to Nalanda so far. They have kept that pressure on and got wickets at regular intervals, starting at the first wicket at 0. And the last 3 wickets were taken by the young leg spinner Ravin De Silva, the Sri Lanka under-19 cap. He looked very impressive. Those middle wickets in the middle overs are very crucial for any side in a 50 overs game. That ball came in sharply off the bowling of Kavisha, nicely put away to the extra cover boundary, but no run. So this is the 45th encounter. Anand have won 26 occasions, Nalanda 15, 3 no decisions. Played for the BDS Kularatna Trophy. He was a principal of both Ananda and Nalanda. So this over so far 4 runs given away. Kavisha making a few field adjustments. Going away from us from the commentary box in, left arm over the wicket. Once again bowling that tight line, Kavisha Madura Peruma. A good run taken by the 2 batsmen. Rashan Daminda just milking it towards the offside field and getting a single. There you go, that single once again. Playing it with soft hands. The fielder was placed in the edge of the boundary, edge of the 30-yard circle, I would say. Kavisha has taken 60 wickets this season, 7-14 being his best. He's taken a 5-wicket haul on 2 occasions. So at the end of 31 overs, Ananda College 87 for 5. Guna matuana daya rasa Maggie Daya Devil. The pinnacle of school cricket. The journey to glory.
The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television. So crowds coming in small numbers so far. And also we have a change in bowling for Nalanda College. It's the young left-arm fast bowler, Dineth Samaravira. Was very impressive. He was very impressive in the two-day game. Picked up 4 wickets. He's bowled 6 overs so far, 3 maidens and just given away 9 runs. So those 3 maidens, 18 dot deliveries. That's the pressure that Ananda is having at the moment. So this comeback spell from Dineth Samaravira will be really crucial for Nalanda College if he can try and break this partnership. Yes, Dineth Samaravira, fresher 15-year-old, 27 wickets so far in this season. Nicely put away to the cover field, but also fielded well. It was very well fielded by the cover point fielder. So the current run rate 2.79. Kalana is on 13. We go that effort once again. Picked up the ball cleanly, but dropped it at the last minute. Once again, outside the off stump, this time played towards third man. Once again, a very good effort at the field by the Nalandian fielder. 2 runs for Ananda College for Daminda Reshan. His Reshan moves up to 23 of 41 deliveries. Kalana is on 13 of 24 deliveries. So this partnership has been pretty good for Ananda College from where they were. His run rate now has slightly moved up to 2.84 as we see Dineth Samaravira left arm. And that's the wicket for Nalanda College. Daminda Reshan has thrown it away. It was in on the slot. He could have hit it over the mid-on fielder, but it didn't have sufficient power to clear the fielder. Found the mid-on field, and that's a very important wicket for Nalanda College. So good bowling change by the Nalanda skipper, getting that breakthrough and breaking this partnership. As Daminda Reshan walks back, 23 runs of 42 deliveries, strike rate of 54.74 in his innings, batted confidently. So the new batsman for Ananda College is a half-centurion from the two-day game, and he is in because of this. Daminda Reshan playing it straight to Moksha Sankalpa at mid-on. Yes, powerfully hit and a good catch taken, well judged catch. And the breakthrough that the Nalandians wanted. So 89 for 6 now. The new batsman is Janidu Jayawardena. Played a wonderful half-century for Ananda College, saving the match for Ananda. He batted brilliantly with Mojita Ranatunga, who also scored a half-century. And that partnership actually saved the game for Ananda College. Denied Nalanda a much fancied victory. So at the moment it's Ananda College 6 down for 89. Not good signs for the boys from Maradana. Yes, as I was saying earlier, the Nalandians have kept that pressure on. They got that first wicket in the first over, and thereafter they haven't looked back. They've got wickets at regular intervals. Is Janidu Jayawardena, 17-year-old right-hand bat, 401 runs, 48 being his highest score. So he has a big role to play at this 45th encounter between Ananda and Nalanda.
Also, Kalana Vijayasiri on the other hand will have to do the bulk of the batting. Yes, Janidu is a good batsman, but as Kalana is the set batsman at the moment, he'll have to take bulk of the strike, and also he'll have to make sure that the scoreboard keeps ticking. He'll go Janidu Jayawardena, 18 matches, 401 runs. A decent, quite a normal average of 21.12. Best score of 48, and he did score half century in the 2-day match. That was a match saving. Yes, if he can play a supportive role to Kalana and bat through this innings. That's driven powerfully, but no run. Also, we see the wicket keeper of Nalanda College, Polgampala, coming close to the wickets for the new batsman. You see, these are good strategies. The Nalanda skipper has been putting that pressure on, making good bowling changes. That's outside the off stump, opens the pace of the bat and just pushes it to cover point, but no run. Kalana Vijayasiri has scored 672 runs this season, 450s, 75 being his best. So these two they'll probably the last recognized batsmen, and they'll have to bat through for Ananda. Definitely, Amita. Kalana has taken 24 deliveries, so he has been there. He's what, 13 runs. Puts his bat out, lucky not to get a nick. That's the end of the 32nd over. Ananda College 89 for 6. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. අපේ ගෙදර හැදුවෙත් මේ බිල්ඩිම හදපු අර සිමෙන්ති ජාතියෙන්ම නේද? මේ සිමෙන්ති ජාතිය දාලා හදපු ගෙදරට ළඟදිම අලුත් සමාජිකයෙකුත් එනවා. අහස සිමින ගොඩනැගිල්ලේ තාක්ෂණය ඔබේ කැදැල්ලටත් නිපොන් සිමෙන්ති සදාකාලික බැඳීමක්. These are beautiful photographs, pictures taken by our cameraman at ThePapare. This is the drone shot, the aerial view of the beautiful SSC stadium here in Colombo. Madura Peruma will continue for Nalanda College. Starts off with a dot ball. Yes, they have been bowling those dot balls, keeping that pressure on the batsman. That pressure has been too much for the Anandians. They have lost 6 wickets so far. This time finds the gap, plays it straight to deep extra cover for a single. So once again, the current run rate was over 2.8 earlier. Now it has come down to 2.78. So whenever there was a small partnership, the Nalandians have pulled it back and keep that pressure on. Defensively played, so no run. Still very cloudy skies at the SSC. I hope we'll have a full day's play. Kavisha Madura Peruma has taken over 60 wickets. So another dot ball from Kavisha Madura Peruma is building on the pressure. Janidu Jayawardena, 5 dot balls in a row, still to get off the mark. So this is good captaincy from Lakshita Manasinghe, and also good bowling from the Nalanda spinner. This time bowls to towards the legs and picks up an easy single. Janidu Jayawardena, and he's off the mark. Yes, that was slightly shortish. Quickly put away by Janidu. Yes, he'll have to keep rotating the strike. Keep the singles ticking the scoreboard. 32.5 overs, 91 for 6 so far. So ends the 33rd over with another dot ball. Kavisha Madura Peruma. Ananda College 91 for 6.
on the pads. Batsman trying to negotiate it down to the fine leg area. So Dineth keeping that pressure on. Given away 11 runs and taken 1 wicket so far. Left arm over the wicket. That's cleaned him up. Janindu Jayawardene is gone. Dineth Samaravira picks up his second wicket. What a delivery was it? Yes, there was a little bit of movement, went through the pad and it's clean bowl. So another lovely delivery by Dineth. So Ananda College falling apart here. 7th wicket down. 91 runs. There you go, the replay again. Straight through bat and pad. A ball taking and that's Janindu Jayawardene gone for 1 run, facing 8 balls. Dineth Samaravira, the wicket taker. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. So Ananda now under a lot of pressure. They've lost 7 wickets. It's 33 overs, long way to go. There you go, that wicket. The view from the stump camera. Straight through bat and pad. A lovely delivery, just short of length and just a slight bit of movement went through bat and pad and was clean bowled. So Dineth bowling extremely well, this young lad. A good find for Nalanda. A good performer. Did really well in the 2-day game, picked up 4 wickets. He's just continuing his good form here in the 1-day. Starts off with a good delivery for the new batsman, Nadisha. So Kalana is on 14 of 27 deliveries. He'll have to talk as we see Nadisha Karunaratne's statistics. 97 runs, best score of 37. He's played only 4 matches. He's coming at a difficult situation. Was not picked for the 2-day game. Makes a comeback to the side for the 1-day. Bowls left arm off, left arm orthodox. Plays mainly as a bowler, but here he has a task to do with the bat. He'll have to support Kalana Vijayasiri to try and take Ananda College at least to 150. So another limited over game going on at St. Peter's Bambalapitiya against St. Thomas's College and Sri Jayawardhanapura Kotte. Good delivery, very defensively played. Sri Jayawardhanapura Kotte batting first, 54 for no loss. So big matches and now the 50 over encounters, Adil. So a tough weekend for the Thomians. Yes, yesterday we saw an entertaining game of cricket and that Lahiru Madhushankar's final 46 and onslaught with 6 sixers. Lovely batting. Powerfully hit to mid off. Was that a catch, Amida? Was that a catch? I think it bounced. I heard a chant from the wicket keeper saying catch it. But let's come to that in the next over. Yo, the replay again. What, did he take it on the full or on the bounce? So that's questionable there. But anyway, that's the end of the 34th over. Ananda College 94 for 7. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television. So the music and the revelry has started between the old boys of both schools. Whatever the result is, Ananda College
34 after 34 overs, 97 for 4. It's defensively played. The Kalana is on 14 of 27 deliveries. Here's the replay of that last ball of the previous delivery. That's a catch, and that'll go down as a drop catch. It's a difficult chance running to his right, but if that was taken, it would have been the 8th wicket. A very good effort was needed by the mid-off fielder. He almost got there, but the last moment couldn't hold on to it. A life for Nadisha Karunaratne. Yes, he's just faced 6 deliveries for his 3 runs. As Kavisha goes away from us. It's again a tight delivery from Kavisha. It was too close to cut Nadisha Karunaratne. The Nalandians have bowled a tight length ball to the field, and the dot balls have put the pressure on the Anandians. This time he connects, but finds the fielder, who does quite well to stop that travelling ball. So Kavisha has given away 15 runs, no wickets so far. So Nalanda fielding also has been on point, Amita. Except probably for that last catch. The only exception. So 4 dot deliveries so far. So pressure mounting on the Ananda batsman now, because they have to push that single, rotate the strike, if they are to get to any score that is formidable to put any challenge to the Nalanda batting. So they'll depend a lot on Kalana Vijayasiri in the coming 15 overs. He'll have to take most of the strike and try and take on the college, as I said before, at least to that 150 mark. This time he finds the gap, and will it travel all the way? A good chase by the fielder, and saves it, but the umpire will have another look at it. It's not given as a boundary, so it's well saved by the fielder. It's the end of the 35th over. Ananda College 96 for 7. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's number 1 television experience. ලක්නොනු 6යි කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වෙන විට දැඩි පීඩනයකට ලක්ව තිබෙන්නේ. නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවේ මහමුවේ කැඳවුවා දිනෙත් සමරවීර සාර්ථක කැඳවීමක් වශයෙන් ඔහු පැමිණි පන්දු වාර දෙකේදීම කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. දැන් පන්දු වාර 35යි ලක්නොනු 6යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් සමගින්ම තමත් පීඩනයකින් සිටින්නේ. දැන් ආදේශ සමගින් කාලන් 8 වන කඩල වෙනුවෙන් සම්බන්ධතාවය ගොඩනගමින් සිටින්නේ. මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා මහි. මම හිතන්නේ දිනෙත්ගේ පන්දු වැවීම ඉතාම සාර්ථකයි කියලා මේ අවස්ථාවේදී. මොකද මේ අවස්ථාවේදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉක්මනින් ඉතුරු කඩලු 3 දවා ගැනීම සහ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 125ක් වැනි ලකුණු තත්ත්වයකට සීමා කිරීම. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු වැවීමක් සහ හොඳ සංකලනයක් කවිස් සහ දිනෙත්ගේ. ඒ වගේම අපිට පෙනියනවා මේ වෙන විට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පීඩන ඔවුන් මේ පීඩනය ඉල්ලලා ලබා ගත්තේ. ඒ අනිවාර්යෙන්ම අනවශ්‍ය පහරවල වලට ඔවුන් ගියා නැතම් කඩුල රැඳී සිටියා නම් කඩුල රැකගෙන ක්‍රීඩා කරා නම් මේ තනතිර තුළ ලකුණු ලබා ගැනීම අනිවාර්ය හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ අතර වාරයේ අලංකාර කවඩ පහරකින් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා ආනන්ද ලකුණු සටහනට. දැන් ලකුණු 97යි. මම හිතන්නේ මේ අනවශ්‍ය විදියට මෙම ආනන්ද කණ්ඩායමේ බිඳ වැටීමට හේතු වූයේ මම හිතන විදියට ඔවුන්ගේ නොම්බර 3 පිතිකරුවා හිතුවටත් වැඩිය බොහොම ලකුණු සෙමෙන් ලබා ගත්තා.
එමගින් අනිත් අන්තයේ සිටවපු ප්‍රවීණ පිතිකරුවන් දෙතුන් දෙනා ලොකු පීඩනයකින් තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා විකට් වීසි කිරීමක්. ඒ විකට් වීසි කිරීම හරහා තමයි දැන් ආනන්ද කණ්ඩායමට මෙතරම් කඩුල් සංඛ්‍යාවක් වැඩි තිබෙන්නේ. දැන් ලකුණු ලබාගෙන වේගය 2.76යි. මේ පන්දුවර 50 තරගයකදී ඒ තරම් හොඳ ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් නෙවෙයි. මොකද පන්දුවර 35යි පන්දු 3ක් දැන් අවසන් වී තිබෙන්නේ. තවත් පන්දුවර 15ක් පමණයි. පන්දුවර 15කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි තිබෙන්නේ තරග කිරීම සඳහා. මේ කඩලු 7 තමයි ඔවුන්ගේ මේ ලකුණු සටහනේ තිබෙන පීඩනය. ඔවුන් පීඩනය ලබා ගත්තයි. මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සහ මැද පෙළ පිතිකරුවන් සමත් වුණේ නැහැ මේ සාර්ථකත්වයට ගෙන දෙන්න. දිනෙත්ගෙන් තවත් හොඳ පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම දැන් ඔබත් නාලන්දේ මාත් නාලන්දේ. අපි දන්නවා මේ තරඟ වයස අවුරුදු 19 තරඟමාලාවේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ අවාසනාවන්ත ලෙස ශාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායමට පරාජයට පත් වෙලා මේ කියන නොකවුට් සිස්ටම් එකට තමයි යන්නේ. ඒ තරඟාවලිය නිවත් වුණා. ඒ තරඟයේ ක්‍රීඩා කරේ පස්සේ හොඳ පැමිණීමක් මේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ පෙන්වුම් කරන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම මම එම තරඟයේ දුටුවේ නැහැ. නමුත් මම දන්නවා ඒ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ශාන්ත බෙන්ඩික් කණ්ඩායම ලකුණු 232ක් ලබා ගත්තා. කඩුළු 5කට ඔවුන්ගේ පන්දුවර 50දී නාලන්ද කණ්ඩායම එක අවස්ථාවකදී ලකුණු 180ක් වැනි විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් කඩුළු 2ක් වැනි සුළු කඩුළු සංඛ්‍යාවකින් තිබ්බා. එවර ආසන්න අවස්ථාවක් මේ දුවදී දැවියම සාර්ථක කරගන්නට තිබුණා. මේ අනවශ්‍ය ලකුණු ලබාගත යුතු නැහැ ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ අවස්ථාවේදී. මොකද කඩලු 7ක් දෙවි ගිහින් තියෙන්නේ. මේ අනවශ්‍ය කලබලයක් වුණ නැති කරගන්නට හදන්නේ. ඔව් ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී ආනන්ද කණ්ඩායම බලන්න ඕන තව ඕවර් පන්දුවර 15ක් ඉතුරු තිබෙනවා. ඉතින් මේ 15ට අඩුම තරමේ ලකුණු 75ක්වත් ලබා ගැනීම. මෙනවර බකට් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 4ක් වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට නිමාව දක්වනවා. 36 වෙනි පන්දු වාරයේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉන්නේ ලකුණු 104යි කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 104යි කඩලු 7යි ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare මේ අවසාන පන්දුවේ අවසාන පන්දුව ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් උත්සාහයක් දරුවා ඒ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කිසිත් පන්දුව නවතින 4 සීමාවේ තමත් හොඳ වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව thepapare.com විතර සජීවව ගෙන ආනන්ද 45 වන එක්දින මහා තරගය මෙන් රවිල් සිල්වා නැවත කැඳවා තිබෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී සුනේත් හොඳ පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කියලා. මොකද රවින් මේ අවස්ථාවේදී කඩුළු ලබා ගන්න තමයි දැන් උත්සාහ කරන්නේ. අපි බලමු ඔහු ගුග්ලි පන්දු යවයිද කියලා. එනේ අවස්ථාවේදී අලංකාර ස්විප් පහරක් කෙල කරනවා. පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් මේ නාදීශගේ පිට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අවස්ථාවේදී මේ පීඩනය යම් තාක් දුරකට ඔවුන් ගිලිහි යන ඔවුන් දතින් මේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. තාමත් අලංකාර පන්දු පහරක් හොඳින් ස්ථානගත කරා. පන්දු රකින්නෙක් සිටියේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඔව් අපි බලමු ඔහු සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් වලදී සුනේත් පළවෙනි පන්දුවට ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තට පස්සේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සාමාන්‍යයෙන් උත්සුක වෙන්නේ ඉතුරු පන්දු 5ට එක ලකුණ ගානේ හෝ අඩුම තරමේ ලබා ගැනීමට. අපි බලමු මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාට එම සංගමයේ තිබෙනවාද නැත්නම් ඔහු දිගටම පහරෙල්ල කරන්න පෙළඹෙයිද කියලා. ඔබ පෙර සඳහන් කළාසේම
ඔවුනේ තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා. මීළඟ පන්දුවට එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිතිකරුවන් දෙදෙනා. මේ තමයි විය යුත්තේ. මේ පන්දුවාරේ පළමු පන්දුවට ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. පීඩනය ගිලිහි ගියා. දැන් එක් ලකුණ බැගින් ලබාගෙන ලකුණු සටහන ඉහළ නංවා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ අවස්ථාවේදී සුනෙත් නාලන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා උත්සුක වෙන්න ඕන විශේෂයෙන්ම කලණු විජේසිරි තාමත් පන්දුර පහර දෙනවා. කලණු විජේසිරිට එක ලකුණක් ලබා දී පුළුවන් තරම් නදීෂව පිතිකරණ යොදවන්න. මොකද ඔහුගෙන් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් වැඩි දැවී යන්න. මීළඟ පන්දුව කාලනට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ලකුණු 109 කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලය තාමත් ඉහළ මට්ටමක සිටින මේ තරගයේ මේ වෙන විට වැඩි ගෞරව තිබෙන ආනන්ද විද්‍යාලයට. ඔව් සුනේත් නාලන්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා පළවෙනි ඕවර 10දී. මම හිතන්නේ මේ පළවෙනි ඕවරේදී ඔවුන් ඇති කරපු පීඩනය තමයි දැන් නාලන්ද විද්‍යාලය පත් වෙලා තියෙන ආනන්ද විද්‍යාලයට. එසේනම් මේ වැඩි ගෞරව හිමි විජේසිංහ සහ දිනෙත් සමරවීර ඔවුන් දෙදෙනා තාමත් හොඳ බල තමයි පන්දු යවුවේ. ඒ එල්ලේ තමයි පිතිකරුවන් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සියලු දෙනාට පීඩනය ගෙනාවේ. ඔව් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් චමිජේසිංහට අනගි සහායක් ලබා දුන්නා. දිනෙත් පළවෙනි පන්දුවර 10දී ඔවුන් වෙන මැනවින් වටහා ගත්ත ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය මොකද්ද වෙන්නේ ඕන කියලා නාලන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් චමදු විදේසිංහ විකට්ටුවේ කරා පන්දු යොමු කරද්දී දිනෙත් අනිත් අන්තයේකින් ලකුණු හිර කරමින් හොඳ මනා සංකල්පයක් අපිට පෙන්වුවා වමසා දකුණ පන්දු යවන්නන් හැටියට. මේ අවස්ථාවේදී නදීෂ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණියා. නමුත් කල්මැනීම අසාර්ථකයි. පන්දු පහර සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ලකුණු 110යි කඩලු 7යි. මේ අවස්ථාවේදී සුනේත් මම හිතන්නේ නදීෂ උත්සුක වුණා නම් මෙම පිටිය දිහා බලන්න ඕනවටත් වැඩිය එකේ ලකුණු තියෙනවා. ඕනවටත් වැඩිය තමන්ගේ පාදයේ ඉදිරියෙන් සහ ඔෆ්සයිඩ් එක ඉදිරියෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහුට ටැප් කරලා වගේ එක ලකුණක් ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී පුල් කිරීමක් සිදු කරන්නේ බැක්වර්ඩ් ස්කයිලෙක් කලාපෙන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ 37 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව නිමාව දකිනවා. 37 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 111යි කඩලු 7යි. මේ ආනන්ද නාලන්ද සුලහිත සංග්‍රාමයේ සමගම පැවැත්වෙන එක් දින තරගයේ මේ වනතෙක් තරග පැවැති තරග 44ක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ වැඩි ගෞරව සහිත තරග 26ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම නාලන්ද විද්‍යාලයේ තරග 15ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. තීරණයක් රහිතව තරග 3ක් නිමා වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරගන්නට උන අවසාන වසර දෙකේදීම නාලන්ද විද්‍යාලයේ මේ කුසලානේ නාලන්ද විද්‍යාලය සතු කරගත්තා. තාමත් හොඳ තරග දෙකක් අවසන් මහා තරග දෙකම අපිට දකින්නට ලැබුණා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි මීට පෙරත් ආනන්ද විද්‍යාලය 1992 සිට 1996 දක්වා වුන් එක දිගට තරග 5ක් ජයග්‍රහණය කර තිබයි. වගේම නාලන්දා විද්‍යාලයත් 2004 සිට 2007 දක්වා එක දිගට තරග 4ක් ජයග්‍රහණය කර තිබුණා. මේ අවස්ථාවේදී දිනෙත්ගේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ තමන්ගේ පීඩනය මගහරින්න වගේ එල්ලකරු පහරක් වගේ මම දැක්කේ සුනේත්. මොකද ඔවුන් බලනවා දැන් මේ දිනෙත් පන්දු යවන්නේ ලෙග් කටර් කියන පන්දු තමයි යවන්නේ. ඔහු වේගය අඩාල කරමින් පිටිකරුවන් වෙතට යොදන පන්දු. මිනිස්සු යාලංකා ඩ්‍රයිව් කිරීමක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලපෙන් නැවත ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී සුනේත් ඔවුන්ට මේ පිටිය සකසලා තියෙන ආකාරයේ දෙස බලපුවාම ඔවුන්ට ඕනවටත් වැඩිය එකේ ලකුණු සහ දෙකේ ලකුණු තියෙනවා. මොකද මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ විශාලත්වය ගැන සලකන විට දෙකේ ලකුණු ඕන තරම් තියෙනවා පිටියේ දෙපැත්තටම වන්නට. මෙන්න මිලක පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට තල්ලු කරමින් එක් ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කර දුන්න අවස්ථාවේදී නාලන්දා විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ රනිදු ඩිසිල්වා
ඔහු උත්සුක වුණා දුවති දැවී යාමකට හසු කරගන්නට එම පිතිකරුවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අවස්ථාව මගහැරීමත් සමගම තවත් ලකුණක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ විකට් අතර දිවීම ඉතාමත් හොඳයි. උන්ට ඕනවටත් වැඩිය එකේ ලකුණු තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ලබා ගන්න. එන ඊළඟ පන්දු ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ නදීෂ් විසින්. නදීෂ් මේ වෙනතෙක් තමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. පන්දු 18කදී ලකුණු 15ක්. මේ කඩු බිඳ වැටෙන අවස්ථාවක අවසන් කඩුල බිඳ වැටෙන ලකුණු 91දී මේ වෙනතෙක් 8 වන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 24ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මොවුන් දෙදෙනා රඳවාගෙන සිටිනවා. මේ සෙසි ක්‍රීඩාංගණය මේ අලංකාර ක්‍රීඩාංගණයක් කොළඹ පුරවරයේ තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ ඊයේ පැවති සුවිශේෂ තරගයකට පසුව එම තනනිල්ලේම ක්‍රීඩා කරන තරගය තමයි අද මේ ආනන්ද නාලන්ද 45 වෙනි එක්දින තරගය. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙම තනතිරුව පිතිකරුවන්ට හොඳ යෝග්‍ය තනතිරුවක්. ඒ වගේම ලකුණු තියෙනවා. එකම දේ තියෙන්නේ සුනේත් තමන් කල්පනා කරන්න ඕන තමන්ගේ විද්‍යාලයට තමන්ගේ විය යුතු සේවය මොකක්ද කියලා. මම හිතන්නේ කලන විජේසිරි පන්දුවට පහර දෙන විට නදීෂගේ ව්‍යායාමයේ විය යුත්තේ ඌට හැකිතාක් පන්දුවට පහර දීමට ලබා දීම. මේ මිලක පන්දුව තමයි හොඳ පන්දුවක් දිනෙත්ගෙන් පන්දු වාරය අවසන් කරන පන්දුව. නිමාව දක්ිනවා 38 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 115යි කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කන්ට්‍රැක්ටර් විදියට මම කොච්චර ගෙවල් හැදුවද? මිස් ලෝයර් මගේ බූදලේ ගැන බලාගන්න. ඒත් මගේ පුතු අපේ ගේ බලාගත්තේ නෑ. තාත්තලයි කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන්. ටෝකියෝ සුපර් කාස්ට් වලින් ප්ලාස්ටර් කළාම පේන්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ ටෝකියෝ සුපර් බොන්ඩ් වලින් ටයිල් පිට ටයිල් වලට අල්ලන්න පුළුවන්. වෝටර් ප්‍රූෆින් වලට නම් ටෝකියෝ සුපර් සීල් තමයි බෙහෙත. ඔකේ පල්ලේ. I am so happy miss lawyer. මං හරියට අවුරුදු 25කින් තරුණ වුණා වගේ. Tokyo අලුත් පරපුර Tokyo Supercars Superbond Super Seal. මේ කොළඹ පුරවරේ තවත් එක් රමණීය දසුන් ඔබට ගෙන එන්නේ ThePapare.com මේ කැමරා කරන කණ්ඩායම මේ ඩ්‍රෝන් යන්ත්‍ර භාවිත කරමින් මේ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව මේ ක්‍රීඩා පිටියට ඉතාමත් ආසන්නව තිබෙන්නේ මේ ස්ථානයේ. ඉතින් මෙවැනි සුවිශේෂී අලංකාර පරිසරයක තමයි මේ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටිය පිහිටා තිබෙන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවට තමත් වැදගත් ක්‍රීඩා පිටියක්. මහිල ජයවර්ධන වැනි සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයින් බිහිකරු ක්‍රීඩා පිටියක් වශයෙන් අනිවාර්යෙන්ම අපි මතක් කරන්නට ඕනේ. දැන් ලකුණු 115යි කඩලු 7යි. මෙන්න මිලක පන්දුවට අලංකාර ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 6ක්. කලන විජේසිරි ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවස්ථාවේදී කල්න විජේසිරි මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳින් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව දැක්කා. පන්දුව එන මාවතට ගිහිල්ලා ඔහු ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා. ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ ඔහු පළවෙනි පන්දුවේ මේ වගේ ලකුණු 6ක් ගැනීමේ සුනේත් මම හිතන්නේ පීඩනය රවින්ගේ පැත්තට යොමු කරා කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද ලොං ඕන් ස්ථානයේ කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටියේ නැහැ. ඔහු එම පන්දුවට පහර දීමේදී ඔහු against the spin වගේ තමයි ගැහුවේ. ඉතින් මම හිතනවා පොඩි තරමක තමන් අවස්ථාවක් ලබාගෙන තමයි එම පන්දුවට පහර එල්ල කරේ. නමුත් හොඳ ව්‍යායාමයක් සාර්ථක පහරක්. දැන් ලකුණු 121යි කඩු 7යි. ඔන්න සිටි තත්වෙන් යම් තාක් දුරට ගොඩ ආවා වුණ. එන ඊළඟ පන්දුවට ලකුණක් කරා වේගෙන් පැතිමාරු කරගත්තා. ඒ අනවශ්‍ය ලකුණක් මාදා ලකුණ සම්පූර්ණ කරා. නමුත් අනවශ්‍ය ලකුණක් අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේ අවස්ථාවේ දකින්න ඕන රවීන් පන්දුව යවලා රවීන්ගේ පැත්තටම තමයි ඔහු පිතිකරණය යෙදුනේ. ඒ නිකමට හෝ කඩුල්ලේ දැවටුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැවියන් ක්‍රීඩකෙක් කලන මීට වඩා පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මම දකින්නේ මෙතන විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ සුනේත් අපි ක්‍රීඩා කරනකොට තමන්ගේ වම් අත සහ දකුණු අත දැන් අපි හොඳටම දන්නවා මෙම ක්‍රීඩකයා රවින්ගේ දකුණු දිශාවට තමයි ඔහු ගමන් කරන්නේ. ඔහුගේ දකුණු අත තමයි දකුණු අතෙන් තමයි ඔහු පන්දුව යවන්නේ, පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එතකොට ඔහුගේ දකුණු පැත්තටම පන්දුව යොමු කර මේ වගේ ලකුණක් ගැනීම මම හිතන්නේ
නුවරට හුරු නැහැයි කියලා. මොකද මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ගන්නත් ඕන. නමුත් මේ වගේ අවදානම් ලකුණු ගන්න නම් මම හිතන්නේ හොඳ කියලා. කෙසේත් දැන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක අපිට මතක නම් මීට දින කිහිපයකට පෙර මෙවැනි අපි මේ අවසන් කඩුල්ලේ සම්මානතාවය මෙයාගේ රැගෙන යාම කුසල් ජනිත් පෙරේරා සමගින් දැන් මේ 8 වන කඩුල්ලේ සම්මානතාවය ලකුණු 31යි පාන්දු නදීෂ් කරුණාරත්න හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා කාලනට මේ නිමදියත් කිරීමට ලකුණු 15යි 16 ලකුණු 31කට එකතු කරලා තිබෙන්නේ ලකුණු පාන්දු 10කදී ලකුණු 30කදී ලකුණු 15ක් නදීෂ් ඉතින් මෙනවර පිත්තේ පිටාග්‍රේ සොයා ගන්නවා පන්දු ඇදී යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් නදීෂගේ පිත්තට එකතු වන්නේ දැන් ලකුණු 126යි. ඔව් මම හිතන්නේ සුනේත් යව්වේ ගුග්ලි පන්දුවක් ඔව් ඉතින් රවින් විතින් යව්වේ ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී නදීෂ දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ගුග්ලි පන්දුව අවසාන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ වාසනාවට ඔහුගේ පිත්ත ආවා පන්දුව කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහු කට්පාරකට ගියේ කෙටි පන්දුවට. නමුත් පන්දුව තමා වෙත ආවා ගුග්ලි පන්දුවක් ලෙසින්. නමුත් ඔහුගේ වාසනාව තිබ්බා ඒ අවස්ථාවේදී. මෙන්න මිලක පන්දුවත් ඒ ආකාරයෙන්ම පිත්තේ පිටාග්‍රේ තමයි දැවටෙන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා නැවත තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ලකුණු සටහනට ඒකතු වන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයට ලකුණු 130 වන ලකුණ. දැන් ලකුණු එකතු වෙනවා කෙමෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමට මේ බිඳ වැටි තිබුණු ඉනි කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් තීරණය කරා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට. නමුත් ඔවුන්ගේ තීරණයට ඔවුන් ලබා දුන්නේ නැහැ ගෞරවයක්. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. කමේෂ් නිර්මාල් කණ්ඩායම් නායකයා ඔහු ඉවසිලිමත්ව ක්‍රීඩා කරෙත් නැහැ තවශයෙන්. ඔව් මම හිතන්නේ කමේෂ් නිර්මාල් ඒ වගේ පන්දු ඒ වගේ පහරකට යොමු වුණේ ඔහුට පීඩනයක් ආවා අනිත් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ ඔහුට එක ලකුණ බැගින්වත් ලබා ගන්න නොහැකි අවස්ථාවක තමයි කමේෂ් නිර්මාල් ඒ වගේ පහරකට යොමු වුණේ. මම හිතන්නේ දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම යොහුසුළු වෙනවා ලකුණු ලබා ගන්න. ඒ වගේම පන්දු පිටිය සකස් කිරීමේ දී මම හිතන්නේ ලක්ෂිත රසාංජන මට පේනවා යාර 30 සීමාවේ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් යොමු කරලා තියෙනවා ඔෆ්සයිඩ් එක පැත්තෙන්. මම හිතන්නේ සුනේත් ඕන් ටිකක් දුර වැඩි වගේ ඉන්නවා. කෙසේතත් මේ වෙනතෙක් ලක්ෂිතගේ පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබූ ස්ථාන ඉතාමත් සාර්ථකව සිදුවා. කෙසේතත් නිමාව දකිනවා 39 වන පන්දු වාරය ලකුණු 130යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 7ක් දැවි. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialog Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. මේ සිසි ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රධාන ලකුණු පුරවට පෙනෙන්නේ ලකුණු 130යි කඩලු 7යි. ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සමගාමීව පැවැත්වෙන එක්දින තරගය. කාලන විජේසිරි මේ දක්වා සාර්ථක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින පිතිකරුවා. මම හිතන්නේ අවශ්‍යම පන්දු මේ වෙනසක් කරා කවිෂ් කැඳවලා තිබෙනවා ආයි පන්දු යීම සඳහා. මොකද
මේ අවස්ථාවේදී නාලන්ද කණ්ඩායම යූසුල් වෙන්න ඕන ඉතුරු කඩුළු 3 ඉතාමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දවා ගන්න නැති වුණොත් උන්ටත් වෙනවා මේ ආනන්ද කණ්ඩායම ලබා ගන්න ලකුණු පිටිපස හඹා යන්න. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සමහර වෙලාවට අපි දන්නා හොඳම උදාහරණයක් සාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම සමග නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැවති තරඟයේදී නාලන්ද විද්‍යාලය 180ට කඩුළු 2ක් පමණක් දැවිලා තියෙද්දී අවස්ථාවක ලකුණු 212කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා. ඉතින් අපි ලකුණු අඩු කරගන්න තරමට තමයි නාලන්ද කණ්ඩායමට ලේසි වෙන්නේ මේ තරඟය. කොහොමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නිශ්චිතයි. ඊයේ දිනේදීත් ඒ මනාවට පසක් කරා SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී රාජකීය විද්‍යාලයේ සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ තරඟයේදී අවසන් කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කර ලහිරු මදුසංක තමත් ප්‍රවේගකාරී නිමක් ක්‍රීඩා කරා. මෙන්න අවස්ථාවේදී ස්විප් පහර ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා අවස්ථාවේදී. ඔව් මෙම ස්වීප් පහර ගැන කතා කරනවා නම් සුනේත් ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී හොඳ පහරක්. මොකද සෑම විටම දඟපන්දු යවන්නේ පන්දු යවන අවස්ථාවකදී ඔහුගේ මාවත වෙනස් කිරීමට සහ ලකුණු ලබා ගැනීමට තියෙන හොඳ පහරක් මේක. මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අපි කල්පනා කරොත් රිවර්ස් ස්වීප් එකක් ගැහුවා ලංකාවට ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ අපේ පන්දු යවන්නන්ට දිගට හරහාට පාර දුන්න එක පහරක් මේ. මෙන්න මිලක පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. පන්දු තල්ලු කරනවා. දැන් ඔවුන් දකින්නවා හිඩස්. නලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන ආකාරයට හිඩස් දකින්නවා. පන්දු හිඩස් වලට තල්ලු කරනවා. ලකුණ දැන් ලකුණු සරහට එකතු කරනවා. මෙන්න මේ දේ සිදු කරා නම් මුල් පෙළ මැද පෙළ පිටිකරුවන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වෙන විට ශක්තිමත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් මුල් පෙළ මැද පෙළ මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කරේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේ අවස්ථාවේදී මම දකිනවා මේ මොවුන් පන්දු යවන ආකාරය සහ ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය අතර කිසියම් වෙනසක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කඩුළු අතර ඉතාමත් වේගයෙන් දුවනවා. එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරා මේ අවස්ථාවේදී. මීට අමතරව මම හිතන්නේ පවීෂ්ගේ ඉලක්කය වෙනස් වී ඇති ආකාරයක් වෙනවා. ඔහු මැද ඉන්න සහ වම් ඉන්න අතර තමයි පන්දු යවන්නේ. ඔහු පිටේ ඉන්නේ පන්දු යවනවා. මම හිතන්නේ මීට වැඩිය ලකුණු නොදී පන්දු යවන්න තිබ්බා කියලා. කෙසේටත් දැන් මේ 40 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව එන පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණි අවස්ථාවේදී පන්දුව ස්ථානගත කරන එක්ස්ට්‍රා කව කලපෙන අලංකාර පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී තමත් හොඳින් පන්දුව රැකගත්තා. හතර සීමාව අවසන්නයේදී සම්පූර්ණ ගෞරව පන්දු රකින්නාට මේ ස්ථානයේ සිටි ආවිෂ්ක පෙරේරා වී යුතුයි. ආවිෂ්ක පෙරේරා අනිවාර්යෙන්ම ආවිෂ්ක පෙරේරා ඉතාමත් දක්ෂ විදියට ලකුණු දෙකක් නාලන්ද කණ්ඩායමට එක් කරලා දුන්න කියලා මට කියන්න පුළුවන් සුනේ. කෙසේතත් නිමාව දකිනවා 40 වන පන්දු වාරය ලකුණු 136යි කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නැ තවත් පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙනවා. මෙන්න අවස්ථාවේදී තවත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. තවත් ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් දෙදෙනා පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. දැන් නිමාවන්නේ 40 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 139යි කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ට්‍රැක්ටර් විදියට මං කොච්චර ගෙවල් හැදුවද? මිස් ලෝය මගේ බූදලේ ගැන බලාගන්න. ඒත් මගේ පුත්තු අපේ ගේ බලාගත්තේ නෑ. තාත්තලායි කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන්. ටෝකියෝ සුපර් කාස්ට් වලින් ප්ලාස්ටර් කළාම පේන්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ. මේ ටෝකියෝ සුපර් බොන්ඩ් වලින් ටයිල් පිටි ටයිල් උඩ තල්ලන්න පුළුවන්. waterproofing වලට නම් ටෝකියෝ සුපර් සීල් තමයි බෙහෙත. ඔකේ පල්ලේ. I am so happy miss ලෝය. මං හරියට අවුරුදු 25කින් තරුණ වුණා වගේ. Tokyo අලුත් පරපුර Tokyo Super Cars Super Bond Super Seal. පන්දුවාර 40ක් අවසන් වන විට ලකුණු 146යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් බිඳ වැටි අතිරේක ලකුණු 11ක් සමග 8 වන කඩලු වෙනුවෙන් යලිත් වතාවක් හරිත හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවන ආකාරය අපිට දකින්නේ. ඔව් ලකුණු 91දී කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ 7 වන කඩුල්ල ලකුණු 49ක් එකතු වී තිබෙනවා. මේ තමයි සිදුවේ යුත්තේ අවසන් පන්දුවර 5දී ලකුණු 44ක් එකතු වී තිබෙනවා. එක කඩුල්ලක් හෝ නොදෙවි.
ඉතාමත්ම හොඳින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා යලිත් ආනන්ද කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහන ඉහළ නංවන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු කිසිවක් නොතිබුණු මොහොතක බිඳ වැටෙන. ඉන් අනතුරුව දෙවැන්න 12, තුන්වැන්න 39, සිව්වැන්න 49, පස්වැන්න 50, හයවැන්න කඩුල්ල 89, හත්වැන්න ලකුණු 91. එතන සිට මේ ලකුණු 140 දක්වා සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් නදීෂ සමගින් කලන කොට නංවනවා. කලන ලකුණු 35ක් ලබාගෙන පන්දු 38කට මුහුණ දෙමින්. පිටින්නට පිටතින් පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දුව ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් ඇදීදී එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරත් ඉතා ඉක්මනින් කඩුල් රකින්නා වෙතට පන්දුව යොමු කරනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් අප දකින්නේ. මේ වන විට හිරු රැස් පතිත වෙනවා කොළඹ SSC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ආනන්ද නාලන්ද සුලෝකිත සංග්‍රහය තුල 41 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නදීෂ පන්දු 22කදී ලකුණු 25ක් ලබාගෙන හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමක් දැන් ඔහුගෙන් වාර්තා වන්නේ. යලිත් වතාවක් පිටින්නේ සිට මැදින් වෙතට පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තරග වාරයේ ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37ක් හැටියටයි මේ සමරු කලාපයේ සටහන් වන්නේ. ඒ නිසා නදීෂ ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉක්මවා යාමට හැකියාවක් ලබා ගත්තොත් ආනන්ද කණ්ඩායමට සෑහෙන හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. චමින්දු ටෙනිස් පිටි අන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. මෙලක පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙස එන්නේ එක එල්ලේ නමුත් ඔහුට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වේගවත් පහරක් පිටින් පත්වන පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් එක එල්ලේ පෙරලා ඇදියාවත් පන්දුවේ පහරේ වේගයක් ඒ අවස්ථාව අප දකිනවා. බලාපොරොත්තු නො වූ ආකාරයටයි පන්දුව පැමුණුනේ. ඔහු සෑහෙන වාසනාවන්තයි. කෙසේ හෝ නියත 4 පහරක් ඔහුගේ අතේ වැදුනේ නැත්තම් ඊතරම් වේගයෙන් ආපසු පන්දු යවන්න වෙතට පන්දුව පැමුණුනේ. මෙන්න එව පුනරූපණය නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේ කපා හරිනවා. රැකගත්තා නම් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් චමින්දුගේ. තුවාල වීමට තිබූ අවස්ථාවකුත් මගහැරී ගියා. පන්දු යවන්න වාසනාවන්තයි කියලා කියන්න පුළුවන්. චමින්දු 41 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඊළඟ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පොයින්ට් සහ කව අතරින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන් 141 වන ලකුණ. මේ පන්දු වාරයේ ලබා ගන්නා ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරගන්නේ. ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් අටවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් වාසනාවත් සමග තුනයි දශම 4.7ක දල වේගයක් මේ වන විට රඳවාගෙන යනවා ආනන්ද විද්‍යාලය. චමින්දු එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ෂෝට් ෆයින් ලෙග්, ස්ක්වා ලෙග්, මීට අමතරව පොයින්ට්, කවර්, ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් හි පන්දු රකින්නන් රඳවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ. චමින්දුගේ 7 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තවමත් ලකුණු 14යි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. යලිත් ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් වෙතින් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා සාර්ථකව. එක එල්ලේ පොයින්ට් කලාපේ පන්දු රැකෙමින් සිට ක්‍රීඩකයාට පන්දුව රැක ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් කඩළු අතර ඒ අවස්ථාවේ ඔවුන් දුවනවා. දැන් තරගයේ මුල් වතාවට නාලන්ද කණ්ඩායමට පීඩනය එල්ල කිරීමට ආනන්ද පිතිකරුවන්ට හැකි වී තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් මෙතෙන් සිට ඔවුන් ඥානාන්විතව ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කරගත යුතුයි. මේ පන්දුවාරේ නන්තුරුව තවත් පන්දුවාර 9ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවාර 9 තුල කඩළු අතතිව ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. යලිත ස්ථානගත කිරීම කව වෙතින් නමුත් එම ස්ථානයේ පන්දු රැකමින් සිටි ක්‍රීඩකයාට එක එල්ලේ පන්දුව රැක ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. නිමාව දකිනවා තරගයේ 41 වන පන්දුවාරය 143යි කඩළු 7කට. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද?
143යි කඩලු 7යි තරගයේ 42 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ආනන්ද ඉනිම 8 වන කඩුල්ල හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගොඩනැංවීම ආනන්දය ලබන සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් විශේෂයෙන්ම මුල් කඩුළු අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාවකට බිඳවැටීමත් සමග මේදී පිටිකරුවන්ගේ දුර්වලතාවය නිසා තමයි කඩලු බිඳවැටීම වැඩිපුරම සිදු වුණේ. විශේෂයෙන් කමේෂ් නිර්මාල් ලකුණු නොලබා ඒ කියන්නේ ඔහු ලබාගත් ලකුණු 13 ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වන ලකුණු සංඛ්‍යාව නෙවෙයි. ඒ ලකුණු නොලැබීම නිසා තමයි කණ්ඩායමක් හැටියට ආනන්දයට පීඩනය එල්ල වුණේ. නදීෂ පහරක් එල්ල කරනවා ඉහළින්ම පන්දු ඇදිනවා ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. මේ නම් සුපිරි ඉනිමක්. මෙවැනි ක්‍රීඩකයෙකු ක්‍රියාත්මක වීම වැදගත් වෙලා තිබුණා. මේ නාලන්දා නායකයා හමුවේ පිටි ප්‍රහාරය ප්‍රබල උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. දැන් ලකුණු 200 සීමාවක් පිළිබඳව කතා කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ ඉනිමෙන් 4 පහරවල් 8ක් සහ 6 පහරවල් 4ක් ආනන්දය එකතු කරගෙන තිබෙනවා. නදීෂ හොඳ ඉනිමක් මේ දියත් කරන්නේ. යලිත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදිනවා ලෝන් ඔෆ් සහ ලෝන් ඔන් අතරින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම. ඒ 150 වන 150 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ. නදීෂ ලකුණු 34යි ආනන්දය ලකුණු 150 දැන් සම්පූර්ණ කරන්නේ. මේ පන්දුවාරය තුල ලක්ෂිත රසාංජන් හමුවේ 6 පහරක් එක් ලකුණක් මේ පන්දු දෙක තුල ලබාගෙන ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් ඉහළ නංවන්නට දැන් උන් උත්සාහ කරනවා. යලිත් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව එනවා ලෝන් ඔන් දෙසින් එක ලකුණක් පමණයි එවරත් ලැබෙන්නේ. පිටිකරුවන් දෙදෙනාම උත්සාහ කරන්නේ දැන් ලොකු පහරවල් වලට යන්නට ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ලකුණු 200ක බලාපොරොත්තුවක් ඔවුන්ට රඳවා ගන්නට. මුල් ලකුණු 50 එකතු වෙද්දී කඩලු 4ක් බිඳ වැටුණා පන්දුවර 21කදී. ඊළඟ පන්දුව පායිනට පිටතින් වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි වින්සුරුගේ තීරණය. තවත් අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. 151යි කඩලු 7යි 152යි කඩලු 7යි. ඊළඟ ලකුණු 50 එකතු වෙද්දී දෙවන ලකුණු 50 එකතු වෙද්දී කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා. පන්දුවර 15ක් යවුණා. ඒ අතර වාරේ ලක්ෂිතගේ ඊළඟ පන්දුවත් ලෝන් ඔන් දෙසින් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. 153 වෙන්න ඒ සටහන් වන්නේ ආනන්ද ලකුණු පුර ඉදිරියේ. වයිට් පන්දුව 6යි. ඒ නිසා වැඩිපුර පන්දුවරයක් යැවීමට සිදු වෙනවා අතිරේක ලකුණු 12යි. තුන්වන ලකුණු 50 එකතු වුණේ කිසිම කඩුල්ලක් නොදැවි පන්දුවර 6ක් යැවෙන අතර වාරේ. මෙන්න ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලෝන් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම ලෝන් ඔන් දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ කරාත් ක්‍රීඩකයින් පැති මාරු කර ගන්නවා. සාර්ථකයි එවර ලකුණු දෙක. තරමක් ඉහළින් පහරක් කෙල්ල කරන්නට උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මිඩ් විකට් ලෝන් ඔන් කලාප වලින් පන්දු ස්ථානගත කිරීම සඳහා උත්සාහ කරන්නේ. සාර්ථකයි එවර උත්සාහය ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. 3.71ක දල වේගයක් මේ වෙන විට රඳවාගෙන යනවා. ඒ පන්දුවරේ ලකුණු 12ක් අවසන් පන්දුවට පමණයි ලකුණක් වාර්තා නොවුනේ. 155යි කඩලු 7යි ආනන්දය මුල් ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ කාසේ වාසය දිනාගෙන. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television. තරගයේ 43 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ 45 වන ආනන්ද නාලන්ද එක්දින සුලෝකිත සංග්‍රාමයේ කොළඹ SS ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ කඩලු 7ක් බිඳවැටී තිබෙනවා ලකුණු 155ක් ලබාගෙන. ලකුණු 200 සීමාවට යන්නට උන්ට හැකියාවක් ලැබෙයිද? පන්දුවාර 8ක් මේ වන විට ඉතුරුව තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඊටමත්ම වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා දැන් පෙළඹෙන ආකාරය අපට දැක් ගන්න පුළුවන්.
මීළඟ පන්දුවටත් ඔන් සයිඩ් එක දෙසින් ස්ථානගත කිරීම එක ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. වේගයෙන් පහර එල්ල කරනවා නමුත් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා ඈත කෙරවලේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ එක ලකුණක් එකතු වෙනවා ඒ සමග. පන්දියවන්නන් 5 දෙනෙකු පමණයි උපයෝගී කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ අතරින් චමිදු විජේසිංහ මුල්ම පන්දියවන්න හැටියටයි අද තරගය ආරම්භ කළේ. දැන් ඔහුගේ 8 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. පිටින්නට පිටතින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ තර්ඩ් මෑන් දෙසින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා එවර. 157යි දැන්. නදීෂගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 36යි. කලන ලකුණු 40යි. නදීෂ සහ කලන දැන් මුන් දෙදෙනා අර්ධ ශතක දෙකක බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. නදීෂ පන්දු 35කට මුහුණ දී ලකුණු 36ක්. කලන පන්දු 45කට මුහුණ දී ලකුණු 40ක්. ඔවුන් දෙදෙනාගේ අර්ධ ශතක අප බලමු. ඊළඟ ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඔෆ් වෙතින් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා සිටිනවා එක ලකුණක් එකතු වෙනවා නදීෂගේ පෙත්තෙන්. ලකුණු 37යි ඔහු. මම බලාපොරොත්තු වුණා කලනත් සමග දමින්ද රෂාන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ කාර්යය හොඳින් සිදු කරයි කියලා. ඔහු ලකුණු 23යි දමින්ද රෂාන්. බලාපොරොත්තු නොවූ කොටස තමයි ජනිදු ජයවර්ධන එතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නොගෙන ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වීම. බලාපොරොත්තු නොවූ දේ තමයි නදීෂ කරුණාරත්නගේ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. යරිත් පෙරපාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දිය වූ චමිදු විසින්ම පන්දුවේ වේගය අඩාල කරනවා. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් එවර එකතු කර ගන්නවා. 159යි. නදීෂ පන්දුවට පහර දීමේදී ඔහු පන්දු 36කට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. පන්දු අපතේ යවා නැහැ. ඔහු මේ ලබාගත් ලකුණු 37 තුල හොඳින් ඔහු පන්දු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මෙන්න නාලන්ද ඉනිම පන්දු යැවීම. රවීන් පන්දුවාර 9යි එක් නිලකුරු පන්දුවාරයක් සමග ලකුණු 43කට කඩලු 3ක්. දිනෙත් පන්දුවාර 10 නිමා කරනවා ලකුණු 25කට කඩලු 2ක්. ඊළඟ පන්දුවත් ස්ථානගත කරනවා. එවර නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පොයින්ට් වෙතින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. නදීෂගේ පිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලකුණු 4 නදීෂට. හොඳ පහරක් එවර. එක 6 පහරයි මේ ඔහුගේ 4 වන 4 පහර නදීෂ. මේ තරඟ වාරයේ ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මෙතෙක් වේලා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සාමාන්‍යයෙන් ලබා දුන්නේ නැහැ චමිදු විජේසිංහ. දැන් ඔහුටත් පීඩනය එල්ල වෙලා තිබෙන්නේ. ඔහු මේ වන විට ලකුණු 24ක් ලබා දී තිබෙනවා. එක් කඩුලක් ලබාගෙන. ඊළඟ පන්දුව කඩුල්ල වෙතට එන්නේ ස්ථානගත කරනවා ඉවර. බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් දෙසින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ සමගින් 43 වන පන්දුවාරයේ අවසන්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ 165යි කඩුළු 7කට. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. චමිදුගේ අවසන් පන්දුවාරයේ තුල ලකුණු 10ක් ලබා ගැනීමට ආනන්ද පිටිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වුණා. සෑම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගැනීමෙහිදී වැදගත් වුණා. අවසන් පන්දුවර දෙකේ ලක්ෂිත සහ චමිදු හමුවේ ලකුණු 22ක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. 166ක් දක්වා දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවී තිබෙන්නේ. 44 වන පන්දුවාරය. නදීෂ ලකුණු 43ක් ලබාගෙන පන්දු 38කට මුහුණ දෙමින් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් වෙනසුළු නිහඬයි. අවසන් පන්දුවර 6 ලකුණු 50ක් එකතු වී තිබෙනවා කිසිම කඩුල්ලක් නොදැවි. දැන් ඔහු ඉතාමත් මානසිකව ශක්තිමත් වෙලා සිටින්නේ නදීෂ කරුණාරත්න.
දෑබර ක්‍රීඩාලෝලි අසන්නනේ නදීෂගේ ඉනිම මේ නිමාවට පත්වන්නේ ලකුණු 43කට ආනන්ද විද්‍යාලය 166යි කඩලු 8කට ලක්ෂිත තමන්ගේ දෙවන කඩුල්ල මේ බිඳ දමා ගන්නේ නදීෂ ලකුණු 43ක් ලබාගෙන හොඳ ඉනිමක් පන්දු 39කට මුහුණ දෙමින් ඔහු එක් කරන්නේ. ඔහු මානසිකව ශක්තිමත් වෙලා හිටියේ මට කියන්න දුන්නේ නැහැ ඔහු මෙතෙන් සිට ඥානාන්විතව ලකුණු රැස් කරගත යුතුයි කියලා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මයිම වීරකෝන් උඩ පන්දුව සාර්ථක රැක ගන්නවා. නාලන්ද නායකයා ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරා 166යි කඩලු 8යි. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television. එකසිය 66යි කඩලු 8කට ලකුණු 200 සීමාවේ බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට ඉඩකඩ තිබුණා මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා නම් ඒ කෙසේ වෙතත් නාලන්දේ යලිත් සියතට Tamanගේ බල පරාක්‍රමය නතු කරගෙන තිබෙන්නේ. මේ දැවියාම ඒ සමගම බිඳී ගියේ 8 වන කඩුල්ලේ ලකුණු 75ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දුවර 10ක් තුලදී ඔවුන් තරම් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. තව දෙක ලකුණක් එකතු වෙනවා 44 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට 167යි කඩලු 8කට හත්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය අටවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත්ම සාර්ථක වුණා. එසේ නොමැතිනම් ආනන්දයට මීටත් වඩා අඩු ලකුණු මට්ටමකට තිබුණේ. පියවරක් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඉහළින් මෙනවා උඩ පන්දුවක් ලෙස නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලෝන් ඕන් කලාපයේ පන්දු රැකමින් සිට ක්‍රීඩකයාට ඒ අවසරයෙන් ලකුණු එකතු වෙනවා. හොඳ උත්සාහයක් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න සෑහෙන ලොකු උත්සාහයක් ගත්තේ. සෑහෙන දුරක්ද දුවනවා ඒ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. උපනායකයා අවිෂ්ක පෙරේරා එහි සිටියේ හොඳ උත්සාහයක්. බලාපොරොත්තු වුණේ 6 පහරක් එල්ල කිරීමට. ඊළඟ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලෝන් ඔෆ් දෙසින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉවර. කලන ලබා ගන්නා 45 වන ලකුණ වාර්තා කරගන්නේ පන්දුවල 44ක් අවසන් 170යි කඩලු 8යි. කොන්ට්‍රැක්ටර් විදියට මං කොච්චර ගෙවල් හැදුවද? මිස් ලෝයර් මගේ බූදලේ ගැන බලා ගන්න. ඒත් මගේ පුතෝ අපේ ගේ බලාගත්තේ නෑ. තාත්තලායි කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන්. ටෝකියෝ සුපර් කාස්ට් වලින් ප්ලාස්ටර් කළාම පේන්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ. මේ ටෝකියෝ සුපර් බොන්ඩ් වලින් ටයිල් පිට ටයිල් උඩ තල්ලන්න පුළුවන්. වෝටර් ප්‍රූෆින් වලට නම් ටෝකියෝ සුපර් සීල් තමයි බෙහෙත. ඔය පල්ලේ. I am so happy miss lawyer. මං හරියට අවුරුදු 25කින් තරුණ වුණා වගේ. ටෝකියෝ අලුත් පරපුර ටෝකියෝ සුපර් කාස්ට් සුපර් බොන්ඩ් සුපර් සීල් අලුත් 45 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ 170යි කඩලු 8කට චාමික ගුණසේකර මොක පිටිකරුවා තරග 17කදී ලකුණු 185ක් වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 30ක්. උපනායකයා ආනන්ද කණ්ඩායමේ 3 වන වසර ක්‍රීඩා කරන්නේ. ටෙනිස් පිටියේ අන්තයේ සිට දැන් පන්දු වීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට පැන ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව බිම දිගේම එනවා ලෝන් ඕන් දෙසට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා 171. කලන දැන් ලකුණු 46ක් ලබාගෙන පන්දු 50කට මුහුණ දෙමින් ඔහුට අර්ධ ශතකයේ බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ලකුණු 240ක පමණ ඉලක්කයක් ලබා දුන්නොත් නාලන්දයට යම් පීඩනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. නමුත් එය ඉතිරි තිබෙන පන්දු වාර 5ක් පමණයි. යලිත් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. රවින්ද්‍ර සිල්වා එක දිගට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා.
ඉන් අනතුරුව දිනෙත් සමරවීර පිටපිට කඩලු දෙකක් දවා ගනිමින් නාලන්දාවට ප්‍රබල ස්ථානයක් උදා කර දුන්නා. ප්‍රබලීමක් කරනවා ඉවර නමුත් විනිසුරු නිහඬයි කඩුල්ල මුවා කර ගැනීමේ වරදට හසු කර ගන්නට රවින් හොඳින් පන්දුව ඉවර යොමු කරනවා. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත්වන අවස්ථාවක්. කලන ලකුණු 46ක් ලබාගෙන සිටින්නේ දැන්. මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රවින්ද්‍ර සිල්වා. දෙවන පන්දු යවන්නා ඔහුගේ පන්දුවර 10 සම්පූර්ණ කිරීමට සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් ඉවර රවින්ගෙන් යමුවන්. අවසන් කඩුල 8 වන විකටුව නදීෂ කරුණාරත්න ඔහු ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. ඊළඟ පන්දුව ඉහළින්ම පන්දුව එන්නේ ලෝන් ඔෆ් වෙතට උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නවා සමගන් මෙතෙක් වේලා විශිෂ්ට අගනා ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටි කලන ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කර ගන්නට රවින් සමත් වෙනවා. Tamanගේ අවසාන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී සිව්වන කඩුල්ල ආනන්දේ දවා ගැනීමට රවින් සමත් වද්දී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 171ක් බවට පත්වෙද්දී 9 වන කඩුල්ලයි මේ බිඳ වැටෙන්නේ. ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමත් සමගින් ආනන්දේ ප්‍රබලතම කඩුල්ලක් අවසන් මොහොතේ මේ දවා ගන්නේ කලනගේ ඉනිම. කලන දැවී යනවා ලකුණු 46ක් ලබාගෙන පන්දු 52කට මුහුණ දෙමින් රවින්ගේ පන්දු හමුවේ රන්නිදු අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමින් 4 පහරවල් දෙකක් සහ 6 පහරක් කලන එක් කරා. ආනන්දේ වෙනුවෙන් විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ඔහුගේ ක්‍රීඩාගාරයට කරවා යැවීම මේ සන්ටෝහන් වන්. මොකද අංකල් අපි වෙලෙන්ම නාගන්නද? දියසිගරාවට ඔරොත්තු දෙන වගුරු බිමෙත් බය නැතුව ගොඩනගන්න පුළුවන් සංයෝගයක් තමයි ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති. දැන් නම් අපේ තාත්තගේ නෑම් ඉවරයි. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. So that's the fourth wicket for Ravin De Silva. And Ananda College are now in deep troubles. 172 for 9 wickets. That's how Kalana Pereira departed. Yes. A well judged catch. A right-hander hit. Kept his eyes on. And a very valuable wicket. The Nalandians were able to get. Kalana Pereira was nearing his half century. He got 46 or 52 deliveries. A very valuable knock, we should say. He saved them from the deep hells, but anyways, poked at a very wide delivery from Ravin De Silva. Well adjusted the length there, Ravin. So that ends Ravin's quota with that boundary there of the outside edge of Maoshada Fernando. So that's 45 overs gone. Ananda College 177 for 9. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always... So 46th over. Put away onto the onside to batsman just cross over for a single. So there was a fine 75-run partnership between Kalana Vijayasiri and Nadisha Karunaratne. Vijayasiri got 46 and Karunaratne got 43, both back in the pavilion. But very valuable 75 runs for Ananda. So the skipper will continue. Lakshita Rasanchana has done a pretty good job today. Brought very important breakthroughs whenever it is important. So there is an appeal for a stumping. That umpire is unmoved. He was quite confident. Dilarpol Gampola, the wicket keeper. Yes, in fact, he dragged his foot out, but it looked close.
but a casual stumping there from Dilara Polgampola. Again, this time, pretty good delivery from Lakshita there. Yes, Lakshita troubling the batsman just outside the off stump. So the Anandians should try and bat this last 5 overs to try and get to 200 if possible. There's a peach of a delivery from Lakshita Rasanjana there to the left-hander. Kalana Vijay said he was out earlier. 46 of 52 deliveries. Sharp throw. Chance of a run out there. Was definitely a chance of run out. Gone down. Have a look at that. Yes, he was well shot. Yes, well shot. Unfortunately, Nalanda missed out on that occasion. But their fielding has been good. Except probably for one chance at mid-on. Dropped earlier on. But it has been sharp. Once again, hit to extra cover. Direct throw. Deflects off the stumps. So they just converted 1 into 2, but anyways, it's always good to attack at the stumps at this part of the game. The Nalanda skipper Lakshita coming in from the Torrington end. Right up. Tries to get a single by pushing on the onside, but the bowler himself picks it up. So that's the end of 46 overs, 181 for 9. So 181 for 9, Ananda College now. A good comeback into the game, I should say, from where they were. Yes, there were 6 wickets for 89, 7 wickets for 91, and a fine 75-run partnership. Brought them to this, not a fighting score, but probably 200, 210 would be ideal. This is a decent score, I should say. This is not a fighting score, but this will let the bowlers to do something out there rather than just coming out for a dead rubber. Yes, if the Anandians also can get a few early wickets, that will put the pressure on the Nalandians, because Nalanda did that well in the first over itself. They were able to get 1 wicket. Also, let me tell you, Amit, that the wicket is going to help bowlers with the day progresses. The turn will be more rigorous, and it will slowly go down to the slower side, but there will be some spitting and turning of the cracks, and it's a full delivery hit uppishly to mid-on. Yes, a drop chance. Fumble there. Pathetic looking for a bit of fielding there from the fielder at the deep. I believe it's Kavisha Madhurapperuma, is it? Yes, it's a bit of a fumble, and he missed a chance. It was a sitter. He just had to put it down his throat. He got into position, kept his eyes on, but was not able to hold on to it. That's going down the leg side, so that will be called a wide. So run rate has improved to 3.97. That's a better one. It's just under 4, 3.99 now, I should say. So that's just under 4. So something to work with for Ananda College. From here on, they can get to 200 runs. 210, something around 210 would be very, very competitive. Chamindra goes away from us. Good delivery, hit powerfully past the bowler, and that runs down to a boundary. That was a cracking hit by Chamika Gunasekara. Was it very hard? Yes, that's the 11th boundary for Ananda. They have hit 4 sixers. Chamika moves up to with that boundary of 8 deliveries.
to the block call, but well negotiated from Chamika Gunasekara. He did better down the ground. Chamidu, right arm over the wicket. Outside the off stump, pushes it down to sweeper cover region. Crossover for a single. He's rotating the strike well. That's what he'll have to do in this last few overs. Predicted score at 4.07, 203. Probably 211 will be what the Anandians will be looking at, but it's the last pair. Now that is a competitive total, I should say. Short ball, chance of a run out, again turned down. Yes, additional runs, so these are all valuable runs for Ananda. This must frustrate Chamidu there. He's created chances enough and more there, but fielders not supporting him. Slowly, I think the fielders are relaxing in the field. Yes, a previous chance at mid-on, a sitter was dropped. From 91 for 7 to 191 for 9 is never acceptable from a very good side, very good bowling attack like Nalanda College. Stamida once again, that's a slower delivery, well disguised, but batsman crossover for a single. So 47 overs gone, 192 for 9. So that's how the Ananda batting has looked so far. Adisha Pereira's 22 up the order was the only support from the top order. Then on it was down to the shoulders of the bottom order, the bowlers in fact to do the job. Kalana Vijayasiri is the only man standing out in that batting chart. Other than that, Adisha Karunaratne, what a cameo he has played. 43 or 40. Yes, that 75 run partnership after being 91 for 7 brought it to 166 for 8. 13 extras in 47 overs, 192 for 9. So that's how the bowling has looked in fact, and Ravin D. Silva 4 for 50 was in the expensive side, but still he's done what is required, brought up the wickets for Lakshita Rasanjana. And Dineth capturing the 2 wickets. And those maiden overs had put the pressure on initially in the Ananda batting. Those dot balls. Yes, in fact, and Lakshita will continue now, 2 wickets for 48 so far. Steps out and hits it over. Extra cover to the sweeper cover region. Batsman crossover for a single. So Chamika moved up to 15 in just 12 deliveries. He's looking good. He's looking like a mainstay batsman out there. Lakshita bowling from the Torrington end. Outside the off stump and takes a thick edge. Going down to third man area and runs down for another 4. These are rocket outfields, Amita, I should tell you. Yes, once it passes the fielder, it's very difficult to chase and stop the ball. If it beats you in the infield, then there is no stopping that. And also Lakshita is bowling it a little flatter and quicker through the air, so that will take the ball through quite quickly. And 3 fielders coming very close behind the score of the wicket in the off stump. Slashed outside the off stump, doesn't get hold of it, so Moshad also moves up to double figures, 11 of 7 deliveries. The last wicket fell at 171. So these 16 runs, valuable runs for Ananda. No one in the leg stump, just the boundary riders in the leg stump. Long on, mid wicket and long leg. So inviting Mahawashata to try and go against the spin. Slashed outside the off stump and a big nick and taken by Polgampala. Good catch. So that's the Ananda innings. They roll out for 197. So that's done and dusted for Ananda College. Thick outside edge, very thick outside edge. You heard it loud and clear.
So Moshada, that little cameo, 11 runs of 10 deliveries with 2 fours. Both outside edges, I should say, which ran down to the boundary. So overall, it's a very good work out at the park from Nalanda College. The boys must be delighted. Kept Ananda for 197 and just below the 50 overs. So they'll be delighted, and definitely Ravin De Silva will be. Yes, Ravin De Silva leading the Nalanda team. He bowled very well. Teammates all cheering him. Why won't he missed out on a better performance on the big match, but here he has produced a wonderful performance, and that's the batting card again. Nadisha Karunaratne and Kalana Vijayasiri standing out with 43 and 46 apiece. Other than that, it was all not so better performances from the batsmen, especially from the top order. Yes, that fine bowling performance by Ravin Silva, capturing 4 wickets for 50 runs. Outstanding performance. Dinet capturing 2 for 25 of 10 overs, and Lakshita, outstanding performance by the skipper, 3 for 53 of 10 overs. And also Chamindu should be given credits also. He created enough and more chances which were not converted. So look at that fall of wicket also, 12, 39, 49, 50 and 89 and 91. And then on the partnerships came in to try and push them to 197 runs. Yes, that 75 run partnership was the main stay for Ananda. That's that first wicket, a peach of a delivery in that third ball. He set him up beautifully before that. 2 outswingers and 1 nick back. No chance whatsoever for the batsman. And this is how Kanishka Rantilakage departed. Easy put away. That ball should have been put away anywhere into the ground stands, but he just decided to go it in, send it into the arms. And just as he was looking good, there Kamesh Nirmal nicked one very wide outside those time, and this was a pitch of delivery from Ravin De Silva. Suicide from Sudeepa Aguluga. Kalana Vijayasiri then on started to give some remedy until this happened. Daminda Reshant threw his wicket, and this, I'll tell you, is one very good delivery from Dinet Samaravira for a 16-year-old. That was a beautiful delivery. And these two then on took the attack and took responsibility to take Ananda to respectable total. Yes, that's nicely pulled away. Slowly, and the fielders also started to relax a bit. Then they put out their attack and took Ananda to a respectable total. And then the cluster of wickets again. Just as Nadisha departed, even Kalana Vijayasiri threw his wicket away. And then the final to go was Maharshada Fernando. So that's about the Ananda innings. It's 197 runs, and Nalanda should come out and chase 198 runs. So after a short commercial break, let's join the men at the studio for the talk show. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Crescent Mini Caves. Mini Caves nang Crescent matamai. Seconds. හොඳයි ක්‍රිකට් හිතෝතිනම ස්ලෝහිත සංග්‍රාමයේ 45 වන එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවී තොරතුරු සමග ඔබ මේ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ ආනන්ද කණ්ඩායම තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරමින්
හැබැයි ඒක වාසියක්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඉනිම මුලදී ලොකුවට දැනෙමින් තිබුණා. නමුත් ඉනිමේ අවසාන භාගයේ ඔවුන් අර හිටි අඩියේ හැටියට වලෙන් ගොඩ ආකාරයක් තමයි දකින්නට තිබුණේ. කෙසේදත් අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු මේ දිවා විවේකයට තරගේ නතර කරන මොහොතේදී. මාත් එක්ක ඉන්නවා සුදර්මද සිල්වා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම හර්ත පෙරේරා ඉන්නවා. සිල්වා ඇන්ඩ් පෙරේරා. මොකද හිතෙන්නේ මේ මං හර්තගෙන් පටන් ගන්නම් කතාව. මේ මොකද හර්ත දැන් මැද මම මැදනේ මේ පෙරේරා දෙන්න දෙපැත්තේ තමයි ද සිල්වා මැද්දේ ඉන්නේ. ඒක හරි අපූර්ව කතාව. පෙරේරාලා ඕමමයි. මොකද හිතෙන්නේ හිටිය තත්ත්වයට එක්ක හරිත. කණ්ඩායම හිටි තත්ත්වයට එක්ක ආනන්දේ අන්තිම භාගයේදී නැගිට්ටා මට හිතෙන විදිහ. ඔව් මම මුලින් ඉඳලම කිව්වා ලකුණු 250ක් එකතු කරගන්න පුළුවන් තන තීරුවක් කියලා. ඒ තත්ත්වයේ උදා වුණේ නැති එක්කේ වගකීම ආනන්ද මුල්පෙළ පිටිකරුවන් බාර ගන්න ඕනේ. තන තීරුවේ තිබිච්ච අවදානමක් එහෙම නැත්නම් අපහසුතාවයක් නිසා නෙමෙයි මේ කඩළු බිඳ වැටීම සිදු වුනේ. ඔවුන් ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමේ තිබ්බ දුර්වලතාවය කියලායි මට නම් හිතුනේ. පැහැදිලිවම අර ප්‍රථම කඩුල්ලේ දැවියාම හොඳ ඉන්ස්විංග පන්දුවක් ඒක වේ මුල්ලා දිරේදී අර පන්දුව දකින්න කලින්ම ඔහුට එල්ල කළ පන්දුව. නමුත් ඊට පස්සේ පිටිකරුවන් අර වැරදි පාරවල් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය තමයි සිද්ධ වුණේ බොහෝ විට දකින්නට තිබුණේ. නමුත් දැන් නාලන්දේ මේක හරියට භාවිත කාදෝ සුධර්ම ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ 80 කඩළු 7ක් බෙද වැටෙනවා 91කට. හැබැයි ඊට පස්සේ ලකුණු 106ක් තව වාර්තා කරනවා අවසන් ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනා. 91කට විකට් 7ක් ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවේ සංසන්දනාත්මකව නාලන්ද විද්‍යාලයේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉන්න තත්ත්වය හොඳයි. නමුත් මම විශ්වාස කරන්නේ 197 ප්‍රබල නාලන්ද කණ්ඩායමට පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ආනන්ද කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ අංශය බැලුවා. නෑ මගේ ප්‍රශ්නය අර 91ට 7ක් නාලන්දේ එතනදී හොඳ තැනක හිටියා. හැබැයි ඉනිම නිමා වෙන්නේ 197ක්. තව 106ක් අවසන් කඩළු 3ට වාර්තා වෙලා. මම හිතන්නේ ආනන්ද පිටිකරුවන් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ වගේම පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ වගේම නාලන්දේ උඩ පන්දු එකක් හෝ දෙකක් ගිලි වුණා ඒ අවස්ථාවේ. නැත්තම් අපි ඒ ගෞරවය දෙන්න ඕනේ ආනන්ද කණ්ඩායමේ 8 වෙනි විකට්ටුවේ පන්දුවට පහර දුන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. හොඳින් ඒ වෙලාවේ පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ වගේම වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. අන්න එතන තමයි වැදගත්ම කාරණාව තිබෙන්නේ. ඔවුන් ලකුණු 75ක සමානතාවය නිර්මාණය කරන පන්දු 67ක් පමණක් වියපැහැදම් කරමින් අපි ඒ ගැන වෙනමම සාකච්ඡා කරමු. ඊට කලින් මම කැමතියි ලකුණු පූර්ව පොඩ්ඩක් සාරාංශගත කරලා ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. මෙන්න මෙහෙමයි ලකුණු පූර්ව කියවෙන්නේ. කනිෂ්කරන් තිලක ආරම්භයේදීම සුදීප තමයි ප්‍රථමයෙන් දැවී යන ක්‍රීඩකයා. ඊට පස්සේ ඉනිමේ යම් පිබිදීමක් උත්සාහ කළා. අපි හිතුවා කමේෂ් නිර්මල් සහ ආදේශ පෙරේරා සම්දායක් ගොඩනගා ගන්න හීනියට මේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්න හදනකොට එතන මොකක් හරි දෙයි කියලා. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා තරමක් අඩුවෙන් ලකුණු වාර්තා කළේ 22ක් සහ 13ක්. නැවත තවත් බිඳ වැටීමෙන් තිබුණු ඉනිමට දමින්ද රේෂාන් පැමිණීමත් එක්ක අපි හිතුවා නැවත තවත් දමින්ද රේෂාන් මේ ඉනිමට ජීවයක් දෙයි කියලා. නෑ. ඒකත් ඒ බලාපොරොත්තුව සිහිනයක් වුණා. නමුත් කලන විජේසිරි සහ නදීෂ කරුණාරත්නගේ ඉනිම එය අගනා වටිනා විශිෂ්ට සමන්තාවය. මොකද අසීරු තත්ත්වයක ඉන්නකොට කණ්ඩායමක් අපි දන්නවා පිටිකරුවන් දෙන්නේ කියන්නේ ඉබි ගමනේ. නමුත් මේ දෙදෙනා සැහැණ ඉක්මනින් ඉනිම නිර්මාණය කළා ලකුණු 75ක සමන්තාවය. වැඩේ කියන්නේ අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් දෙදෙනා බව ලකුණු 25ක සමන්තාවයක් නිර්මාණය කරනවා. 106ක් අවසන් කඩළු 3 අතරේ සමන්තාවය. ඔන්නෝක තමයි ලකුණු සටහන අපිට දකින්න පුළුවන් ඉනිමේ මම හිතන්නේ කලන විජේසිරිට තිබිච්ච වගකීම දැවියාමෙන් පස්සේ කියන්නේ සමන්තාව බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ ඒකනත් අපි හරිත වෙනමම සාකච්ඡා කරමු. පන්දයවීමේදී ප්‍රමුඛයා පාදක පන්දවන්න ඒ රයින් ලකුණු 50කට කඩළු 4ක් දවා ගත්තා. ඔහු තමයි අර වැඩි හානියක් කළේ ළඟ සමීපයේ කඩළු 3ක් දවා ගැනීමත් එක්ක මුල් පෙළ සහ මැද පෙළ. ඊට පස්සේ ඉනිම අවසානයේ පෙරාතුව තවත් කඩළුක් ඔහු දවා ගත්තා. ලක්ෂිත රසංජන නායකයා කඩළු 3ක් දවා ගත්තා. ටිකක් වැඩිපුර විලම් කරලා තියෙනවා. ඔහු පන්දුවර 10ට ලකුණු 53ක්. දිනෙත් කඩළු 2යි. ඔහු නිලකුණු පන්දුවර 3ක් සහිතව පන්දුවර 10ටම ලකුණු 25ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. හොඳ පාලනයක් කළා. චමින්දු 37කට 1යි. අපි සතාවේ පිළිබඳව කතා බහ කරමු. මම හිතන්නේ මේ ඉනිමේ වැදගත්ම සාධක නිර්මාණය වුණේ එතන. මේ ගැන කතා කලින් කොහොමද කඩළු බිඳ වැටෙන්නේ කියන දේ පිළිබඳව අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හරියට කතා කරමු මේ අතරතුරේදී සුධර්ම මේ දකින අතරතුරේදී දැවියම් පිළිබඳව. කොහොමද පිටිකරුවන් දැවී කී? මේ ඒ පිළිබඳව. මුල්ම කඩුල්ල මම හිතන්නේ ඔහුට තැන්පත් වීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. නමුත් මේ දැවියාම නම්
තනිකරම පිතිකරුවාගේ දුර්වලතාවය හින්දා. ඔහු කලින් සැලසුම් කරමින් ඊට පස්සේ පරක් කළා. රවීන් දිගින් මම හිතන පළවෙනි විකට් තුනම ඊට පස්සේ ලැබෙන විකට් තුනම රවීන් පන්දු යවුවා. මට මේ වෙලාවේ හිතෙන්නේ මේ විකට් එකේ පොඩ දඟ කැවෙනවත් බවක් හරියට මන් දන්නේ ඒක නෙවෙයි. යම් ප්‍රමාණයක මන්දගාමී බවක් තිබෙනවා. නමුත් ඒකේ වඩාත් වැදගත් උනේ පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු නොකිරීම. දමින්ද රෂාන් දැවියාගේ ආකාරයෙන් අනතුරුව ජනිදු ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වීම දිනෙත් සමරවීරගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම හමුවේ. ඒත් එක්කම අපි දැක්කා රවින් නැවත වතාවක් ඔහුගේ හතරවන කඩළු දඩේම සාර්ථක කරගන්න කලනගේ දැවියාම සිදුවන ආකාරය. ඉන්නතුරුව තවත් කඩළු දෙකක් බිඳ වැටෙනවා. අද කඩළු රකින්න අති විශිෂ්ට කඩළු රැකීමේ කාර්යයක නිරත වුණා. උඩපන්දු දෙකක් රැකගත්තා. දෙකම හොඳින් තදින් දඟ කැවුන එකක් රවින්ගේ පන්දුවකට පිටින් නෙපිටට සැහැණ දුරට ගිහින් එල්ල කළ පහරකට ඔහු උඩ පන්දු රැකගත්තා. නවසන්න තවර ඔබ දැක්කා ඔහු තදින් දඟ කැවෙන ඉපිලෙමින් එන පන්දුව පොල් ගපොල. ඒ අතරතුර ඔහු එක ස්ටම්ප් කිරීමකුත් කරා. යාම පිටිකරුවන් තිදෙනෙකු දවා ගන්න තව ආසන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. අර පිටිකරුවා අර රොමේෂ් කළුවිතාරණ තෙන්ඩුල්කර්ව දවා ගත්තා වගේ 96 ලෝපුසලානේ අවසන් පුරතරගේ. ඔය වයසට එම වෙනවා. දෙයක් කියන්න විකට් එකේ රවීන් පන්දියවල දවල් වෙනකොට පැය දෙකකට පස්සේ විකට් එක ඉම්ප්‍රූව් වුණේ නැද්ද? ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් ඔබ දකින රූපරාම හමුවේ පෙනී යන්නේ පිතිකරුවා එතන හැසිරීම. ඒ හරහා තමයි අපිට පණිවිඩයක් එන්නේ දැන් පන්දු යැවීම වඩාත් වැදගත් නෙමෙයි පිතිකරුවාට වඩාත් හිතකර තන තීරුවක් කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන් පන්දුවේ ඉපිලීම මන්දගාමී තන තීරුවේ. ඒ අනුව මට හිතෙන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායමට ලේසි වෙයිද මේක ලකුණු ලබා ගැනීම. මොකද විකට් එක හොඳ වුණා. ප්‍රතිකරුවන්ට වාසිදායක වුණා කියලා මට හිතෙන්නේ පළවෙනි පැය දෙකෙන් පස්සේ. ඒක වෙන්න සමහර 7 වෙනි විකට් 8 වෙනි විකට් එකට පාර්ට්නර්ෂිප් එක එන්නේ නැත්තේ. මේක වෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ. මට පේවුණු විදිහට මේ විකට් එකේ මේ පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා 8 වෙනි මට හිතෙන්නේ පිතිකරුවන් දෙන්න තමන්ගේ මනස හදාගත්තා. නැත්තම් ඒ කියන්නේ තනතිරේ ලොකු වෙනසක් තිබුණේ නැහැ කියන එක මගේ විශ්වාසය. මොකද ඒ වෙලාවෙත් පන්දු හොඳට දඟ කැවෙනවා. තව අඩාල වෙනවා. එන්න විකට් එක ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් ඒක පිතිකරුවෙක්ට පන්දුර පහර දෙන්න හිතන්නේ උන්ට තිබ්බ විශාලම වාසිය උනේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවය. ඒ උඩ පන්දු රැක ගැනීම සිදු වුණා නම් ඔය කතාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. එහෙමනම් ලකුණු 150කට පමණ සීමා වෙන තත්වයක් තිබුණේ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ තරඟයේ ඒ ලබා දුන්න ජීවය නාලන්ද පිතිකරුවන්ට යම් ප්‍රමාණයක ඉඟියක් ලබා දෙනවා. පිටියේ රැඳී සිටියොත් ලකුණු තිබෙනවා කියන්නේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද පන්දියවන්නන්ගේ දත්ත වාර්තාව කියලා. සහ මේ පන්දියවන්නන් පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කළා. රවින් කඩළු 4ක් දවා ගැනීම පිළිබඳව මම හිතන්නේ අර සම්බන්ධතාවයෙන් පස්සේ සම්බන්ධතාවය පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 75ක පන්දු 67ක් පමණක් වියපැහැදම් කරමින් කලන සහ රදේශගේ ඉනිම නිර්මාණය කරගත් ආකාරය තමත් වැදගත්. හැබැයි දෙදෙනාටම අතේ තිබුණු අර්ධශතක ගිලිහි ගියේ. නෑ මේදී හරි නදීෂ ඔහුගේ තරඟවාරයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. නමුත් කලන එතෙන් සිට උපනායකයා චාමික පැමිණීමත් සමග ඔහුට තිබුණා පන්දුවර 50 වෙනකන් ඔහුගේ අන්තයේ රැඳී සිටින. ඔහුගෙන් වෙච්ච විශාල අඩුපාඩුව තමයි ඔහු කඩුල පූජා කරලා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වීම. ඔව් මොකද දැන් ඔහු දැනගන්න මම සියල්ල තියෙන මගේ අතේ. මෙතනින් එහාට කිසිවෙක් නැහැ. ඒ නිසා මේ හැබැයි දෙදෙනාම තමන්ට ලැබෙන හොඳ හැම ලකුණක් සඳහා අවස්ථාව තිබෙන්නේ කොතනද? ඒ හැම මොහොතකදීම ලකුණක් කරා යන්න ඕනේ. මේ ධනාත්මක ආකාරයෙන් පිටියේ රැඳී සිටීමෙන් ලකුණු රැස් කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ වාසියට ඒ තරඟය හරවා ගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ නැති ඒක තමයි සුධර්මා මේ මට හිතුනේම තනතිරුවේ වෙනසකට වඩා මේ දෙදෙනා අනිත් අයට වඩා මානසික වෙනසක් තිබුණා. ඕන්න හැම නිතරම හොඳින් නෑ මට මේක කළ හැකි කියන විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. මම හිතන්නේ දැන් නාලන්ද පිටිකරුවන් තුල තිබී යුත්තේ ඕක. තනතිරුවේ ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා. කෙසේ වෙතත් ආනන්ද ලකුණු 197ක් ලබා ගත්තේ තරගයක් දීමට තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා දීමට ආනන්ද ලකුණු 197ක් ලබා ගත්ත එක හොඳයි. ඒක තරගයට හොඳයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. නැත්නම් ආනන්ද වගේ නාලන්ද වගේ ප්‍රබල කණ්ඩායමකට තරගයක් දීමට ලකුණු ලබා ගත්තේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේක අර කතාව තමයි කොහෙන් හරි කැරකිලා එන්නේ මෙතනට තමයි. මොහු ආක්‍රමණශීලී පන්දු යවන්නක් නේ. එතනින් අඩුව මේ කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. පැහැදිලිව. මේ කතා බහට ඔබට අපිට මේ අවශ්‍ය කරන වටපිටාව හදලා දෙන්නේ ක්‍රසන්ට් අනුග්‍රහයෙන් තමයි
මේ සියල්ල සම්පාදනය කරන්නේ. ක්‍රසන් නිෂ්පාදන ශරීරයට හිතකරයි, කල්පා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, රසකාරක, කෘත්‍රිම කිසිම දෙයක් නොමැතිව ස්වභාවිකත්වයට සමීප කොචි බයිට්ස්, එතක මිනි කිව්ස් මේ සියල්ල අප සතු තිබෙනවා. දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ නලන්දා පිතිකරුවන්? ආරම්භයේ ඉඳන්ම දැන් 197යි. 200ටත් අඩුයි. අපි පිතිකරුවන් ප්‍රබල බලයනියක් ඉන්නවා. මොකද නාලන්දේ කරන්නේ? හරිද කිව්වා වගේ මේකෙන් පෙන්වුවේ විකට් එකේ හිටියොත් ලකුණු තියෙනවා. නාලන්ද කණ්ඩායම ලොකු අභියෝගයක් වෙන්න බෑ විකට් එකේ ඉඳගෙන ලකුණු රැස් කරන්න ගත්තොත්. ඒ වගේම ආනන්දට පළවෙනි ඕවර්ස්දාවේ විකට් 3ක් ගත්තොත් මැච් එකට එන්න පුළුවන්. මැච් එකට විකට් 3ක් ලබා ගත්තොත්. මේක මොකද විකට් එක ස්පින් වෙනවා. තව එකක් දඟ වෙනවා. ඒ නිසා ආනන්ද කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම අවස්ථාවක් නැහැ කියලා කියන්නේ. හැබැයි වැඩි වාසිය තියෙන හැම මුලින් ඉඳලම නාලන්ද කණ්ඩායම. 190ක් නවත්තන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ නාලන්ද කණ්ඩායම. හරිද මොකද කියන්නේ? මේමයි. දැන් පන්දියවන්නන් 30 දෙනෙක් පන්දුවර 10 බැගින් යවලා වැඩිම කඩුල්ලාභී පන්දියවන්නන් 30 දෙනා බවට පත් වුණා. රවින් කඩුළු 4යි පන්දුවර 10යි, ලක්ෂිත කඩුළු 3යි පන්දුවර 10යි, ඊට අමතරව දිනෙත් පන්දුවර 10යි කඩුළු 2යි. දැන් චාමික ගුණසේකරට ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න පිළිවන් නම් නව පන්දුවෙන් උපනායකයා හැටියට 3 වන වසරේ ක්‍රීඩකයා. ඔහු ආනන්ද බලයනීට ලබා දෙන ඉංගිය හොඳයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නාලන්දාවේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ සුපිරි දස්කම්. ඔව් විශේෂයෙන් අවිෂ්ක වෙන පිතිකරුවෙක්ට ඔලුව සන්න දුන්නොත් මොකද ඔහු ඊට පස්සේ මුළු දොඩංගොඩම ඔහුගේ කරගන්න. එහෙම පිතිකරුවෙක්. ඒ නිසා එවැනි පිතිකරුවෙක් පිළිබඳව වැඩි අවධානය යොමු කරමු. මොකද ලකුණු 190 තියෙන පරිස්සම් කරගන්න. ඔහු වෙන පිතිකරුවෙක් පන්දුවර 10 15ක් හිටියොත් මේකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයකට ඔහු හිමිකම් කියලා ඉවර කරනවා. හැබැයි ආරම්භයේදී තද බල විදියට පීඩාවට පත් කරන්න පුළුවන්කම හම්බුනොත් ආනන්ද පන්දියවන්නන්ට නාලන්දා ඉනිමට අන්න තරංගයේ විවෘතයි. බලමු මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 198ක් පසුපස හඹා යන නාලන්දා ඉනිම තව සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වීමට නිමිතයි. ඒ ආරම්භ මොහොතේ සිට ඔබත් එක්ක විස්තර කතනයේ සිට සජීවීව සියල්ල බෙදා හදා ගැනීමට අපි සූදානම් වෙනවා. සුදර්ම බොහොම ස්තුතියි. මේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු තියෙන වෙලාවක මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් ආශ්වාදනය කරන අතරතුරේදී මේ කතා බහට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න වෙලාවක් තියාගත්තට හරිත අපි නම් කොහොමදත් අපේ වැඩ ඉවර නැහැ. හැන්දෑව වෙනකන් අපි එහෙමමයි. එහෙනම් ප්‍රිය හිතුතුන් ඔබට ස්තුතියි. අපි නැවත වතාවක් සජීවී තොරතුරු සමගින් මුණ ගැහෙමු. Crunchy Munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV.
ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television. The choice of every Sri Lankan. No limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. වැඩිදියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දවසක්කා අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? The most anticipated school rugby league is back in action. Witness the match-winning tries. Heart-stopping tackles. Moments that will take you to the edge of your seat. Experience the road to greatness. Catch the Singer League 2019 live exclusively on Dialogue Television, channel number 77. Melbourne යාපෝෂ මේක රසයකට චේන්ජ් වෙන්න. පදම වරුනේ. කොච්චි සැරට? කට ගැස්සෙන Crescent Kochi Bites. Kochi Bites නම් Crescentම තමයි. වයිට් චොක්ලට් වලින් බටවූ දිව නැටවෙන රසය එලිෆන්ට් හවුස් වොන්ඩර්බෙරි ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves only from Crescent. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස්බෙරි අයිස්ක්‍රීම් වයිට් චොක්ලට් වලින් බටවූ තිබෙන නැටවෙන රසය එලිෆන්ට් හවුස් වොන්ඩර්බෙරි කෝන් ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. The most anticipated school rugby league is back in action. Witness the match-winning tries. Heart-stopping tackles.
Moments that will take you to the edge of your seat. Experience the road to greatness. Catch the Singer League 2019 live exclusively on Dialogue Television, channel number 77. Melbourne යාපෝෂ මේක රස එක රසයකට චේන්ජ් වෙන්න. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right! Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television Home Bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. කීල්ස් ක්‍රස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Crescent Mini Caves. Mini Caves nang Crescent ma tamai. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට The most anticipated school rugby league is back in action. Witness the match-winning tries. Heart-stopping tackles. Moments that will take you to the edge of your seat. Experience the road to greatness. Catch the Singer League 2019 live exclusively on Dialogue Television, channel number 77. Melbourne යාපෝෂ මේක රස එක රසයකට චේන්ජ් වෙන්න. පදම වරුනේ. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම No Limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට
Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Sri Lankika සමගිය තේරීම. No limit. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television. The choice of every Sri Lankan. No limit. Crunchy munchy. Fiery kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Elephant House Milk. නැවසත් ඔබ අතරමැදට. එක දහසක්කා අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? The most anticipated school rugby league is back in action. Witness the match-winning tries. Heart-stopping tackles. Moments that will take you to the edge of your seat. Experience the road to greatness. Catch the Singer League 2019 live exclusively on Dialogue Television, channel number 77. Melbourne යාපෝෂ මේක රස එක රසයකට චේන්ජ් වෙන්න. පදම වරුනේ කොච්චි සැරට? කට ගැස්සෙන Crescent Kochi Bites. Kochi Bites නම් Crescentම තමයි. White chocolate වලින් බටවූ දිව නැටවෙන රසය. Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. Sri Lankika සමගිය තේරීම. No limit. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම.
පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves, only from Crescent. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස් බෙරි අයිස්ක්‍රීම් white chocolate වලින් වට වූ තිබෙන නැට වෙන රසය Elephant House Wonder Berry Corn fun එකේ next level එක. The most anticipated school rugby league is back in action. Witness the match-winning tries. Heart-stopping tackles. Moments that will take you to the edge of your seat. Experience the road to greatness. Catch the Singer League 2019 live exclusively on Dialogue Television, channel number 77. Melbourne Yaposha. Make rasa ekada change වෙන්න. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right. Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television home bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Crescent Mini Keeves. Mini Keeves නම් Crescentම තමයි. Then we had our innings break and it's the 45th one-day encounter between Ananda College and Nalanda College live from the Sinhalese Sports Club grounds. Ananda College won the toss, batted first, made 197 in 48 overs. Not the best innings or not the best score that they expected by winning the toss, but they have reached out for 197. They will be happy with the score that they made given that the conditions that they were in. They lost 6 wickets for 89 and there we go. Now it's all up to the bowlers. Chamika will start off the proceedings and to go on with me in this afternoon session I got Harun. Harun, good afternoon. Good afternoon, Nalanda. Not the best of starts for Ananda College.
I think it's the vice captain that's taken the ball. He is the leader of the attack. A lot will ride on his shoulders to defend these 197 runs. A respectable score, I must say, considering the fact that they were in a very deep spot of bother at one point in time. Is Nalanda College batsman. They impressed a lot of us in the previous season and in this season also, especially Avishka. This is the main man who scored a century in the two-day encounter. So Nalanda College will definitely rely on him. And running to the Silva, the 16 matches, 462 runs up to his name with the best score of 6. He's on the strike. Much better from Chamika. Lovely carry, I must say. The wicket is still playing true to itself. Literally, or in effect, it's a second day's wicket. We witnessed a game yesterday on the very same surface, but very impressive from Chamika, getting good lateral movement off the deck as well as good carry to the wicket-keeper. Kamesh Nirmal will be a happy chap looking at how Chamika has started off. As you rightly said, Avishka Perera, all eyes would be on him, and as well as Lakshita Rasanjana. The skipper and the vice captain have done exceptionally well this year, as the next ball is comprehensively beaten. He opened him up and there was no answer that Ranidhu could have given, because that's a wonderful delivery. Chamika Gunasekara, a wonderful bowler all throughout this season for Ananda College. Very tall and lanky in stature. 30 years colorsman, Chamika Gunasekara, the vice captain of Ananda College. Didn't had the best season, just 16 wickets in 17 games. But he's the leader of the pack. It's on the leg side. So there's an extra runs on the board. There we go, easily down the leg side. Probably trying a bit too much, Chamika. He was getting the ball to beautifully shape away from the right-handed batsman. On that occasion, probably trying to get that towards the leg stump and then get it off the right-hand batsman, but not resulting in the same. It's very important, like we saw Dineth Summer Revere boarding. He was impeccable in terms of keeping it in one line and length. Didn't give too much room for the Ananda batsman. That's a very good comeback delivery by Chamika. That's where he has to keep on hitting, create that sense of doubt in the Nalandians' mind. As Dineth and Chamika, they bowled beautifully. They got the momentum right. They applied the pressure on the opening pair of Ananda College. So Chamika will also need to do exactly the same thing, bowling outside the off stump, just in that fourth stump area, trying to get that nick off the bat. That's what he should do at the moment. Once again down the leg stump, the leg side. So wide signal by the umpire once again. Stretching exercises from the start of the innings for the umpire. This is not what the Anandians want. Actually, they have a very small score, 197. Not a very challenging score. It's just less than 4 runs per over. So on any given day, the Nalandians would accept it with glee. But then again, cricket is a glorious game of uncertainties. You never know. This is a defendable score. Provided that Ananda bowl well, they surely would give a good fight. Yes, and don't forget the fact that this is SSC, so lots of runs coming off from this ground. So it's a batsman's paradise. The only thing that you need to do is survive that first hour or so, and then it's your game. It's a survival game for the Nalanda College batsmen. If they survive out there, it's an easy game for them, given the form that they were in the season. Nalanda College and Ananda College. Nalanda College group tops and Nalanda College in the 4th position. Did on quite nicely from Ranidhu. So that will be the end of the first over. So 1 over gone, Nalanda College 3 without a loss. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest
රස ගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Oshada, how crucial was those 75 runs for that 8-wicket partnership for the Ananda batsman? Had it not been for Kalna Vijayasiri and they would have looked very, very glum for Ananda, I must say, because they would to defend. Yes, Avishka Pereira, the main man, 15 best score of 169. So that's the man that Ananda College got to be. And given the point that Harun, yes, they lost 6 wickets for just 89 runs, and Nadish came into action, scored 40 odd runs, both of them. So platform that set it for this Ananda College to go for this score of 197, which can be challengeable for Nalanda, given that the bowling situation of Ananda College. Adisha Pereira to take the ball from the far end. First ball is bang on target. It's ball within the stumps. Good start by young Adisha. Yes, those 75 runs bringing Ananda to a very respectable state, or else they'd have had barely anything to defend in this pretty much placid surface. Expectations are there for the ball to take turn during the evening session. These are the Shipera stats. Ocean, do you want to take us through? Definitely. 8 matches, 6 wickets. The best figures of 2 for 33. Easy single down there. Good ball from Atisha that time, a fuller length. So they're going with 2 slips and a gully. Just 2 slips and the point field. Yeah, Ananda cannot afford to be overly aggressive as well. They'll have to have their fielders correctly positioned, especially their boundary riders will have to ensure that they cut the boundary, as well as have a few attacking options. So having 2 slips is pretty much the right call, considering that they are defending 197. So 3 fielders out there in the offside. Nicely punched down the ground. That'll be a dot ball from Adish. So one thing that the Anandians can take from the Nalanda bowling performance is that how tight they kept things in that first 10 overs. It was very crucial. They barely got anything of the Nalanda bowlers. At the end of the 10th over, they were only 13 runs. So that shows how tight they bowled. And run scoring wasn't easy, to be honest. So definitely, they bowled in pretty disciplined lines outside the off stump. That was once again a brilliant ball from Adish. Once again, that was the line which I was talking about, that bowling outside the off stump, moving away from the batsman, that natural swing coming off. There we go. Batsman swinging at that ball, going away from him. Got to be careful. 2 more balls remaining in this over so far. Adish bowled pretty decently. Just a 1 run from it. This time on to the pads. Pereira getting a very good shape away from the right-handed batsman. I think he's caught his line and length very well, and the chances of him getting the 2 slip fielders in play is very high, considering the fact that the natural movement away from the right-handed batsman could bring those 2 fielders in play. Some wonderful shots, I must say, aerial shots of the SSC grounds. One of the most picturesque in Sri Lanka. A fuller length delivery and nicely punched down the ground, straight into the hands of the mid-off fielder. And yes, that's the end of the over. So 2 overs completed, 2 decent overs for Ananda. Nalanda College 4 runs without losing a wicket. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන Crescent කොච්චි bites. කොච්චි bites නං Crescentම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. So 2 overs completed now. Nalanda College, they started pretty decent enough, 4 runs without losing a wicket. There's no need to take any risks at the moment, because just 197 runs with 300 balls to go. Right outside the off stump, clipped away nicely.
and it will go all the way for a boundary. So that is what we can expect from Avishka Pereira. Anything wide outside the off stump, clipped away for a boundary. There we go. Shamika Gunasekara at that time too wide. Easy pickings for a batsman who is in the form of his life. Young man Pereira seems to be a very flamboyant batsman. Look at that back cut. I think the point fielder is too close into my liking. These surfaces at SSC is very hard and the ball travels pretty fast off the bat. So it's very important, as I mentioned earlier, that the fielders position themselves correctly. Much better from Chamika off the edge down to the third man fielder. Deep third man position down in the ground. As you rightly mentioned, Pereira has been the man in form. He got a big match century, so he must be certainly brimming in a lot of confidence. Having faced the Ananda attack previously, he would quite definitely know what their game plan is and how they are to attack. Shamika Gunasekara, 17 matches, 16 wickets with the best figures of 4 wickets for 38. The main man for Ananda in this season. Much better from Chamika this time. That's the tight length, that's the tight line that he should bowl outside the off stump. That was an appeal purely on hope rather than conviction. There was no conviction whatsoever from the bowler. Kamesh Nirmal, as he collected that, went up straight away. There was clear daylight between bat and ball. Yes, there was a bit of movement after it passed the bat, but pretty much no nick whatsoever. This time on to the body. Will get away for a single. And a pretty wild throw. Very poor piece of fielding by the Ananda fielder there at square leg, not putting pressure. As I mentioned earlier, they don't have too much of runs to defend, so they'll have to be on their toes. That there was no single there because that was hit straight to the fielder at square leg. You can see the coach in the background is quite disappointed with that effort. I'm sure they'll have a lot of expectations, especially as a fielding unit, if Ananda is to get back into this game. Yes, Sanjeev Raratunga, that was the coach or the head coach of Ananda College. He's pretty disappointed about the efforts that these boys have done in the field so far. It was once again wide outside the off time, but luckily for Chamika, the batsman missed out that opportunity. His foot pretty much getting stuck on the crease. He tried to move his back foot back and across, but got a bit stuck, hence couldn't balance himself to play that stroke. Last ball of the over coming up from Chamika. Off the edge and just short. Easy through the gap. We'll get 2 runs easily. It falls just in no man's land. That was a very good delivery by Chamika. That was within middle and off. He got Avishka to play around it. It's the end of the third over. Nalanda 12 for no loss. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Yes, just talk about that previous delivery. That is where he should be consistently bowling. That occasion, he made Avishka to close the face of the bat to look for that leg side, but unfortunately not being able to find that fielder despite the ball taking the outside edge. Definitely a good ball from Chamika to end that over. Off the edge once again, but just falls short of that fielder, and once again that was a chance, and they're running for the second run. It's just a single. It's just a single. Just a single, but that was a chance. You got to take those chances. Oh, complete comedy of errors here at SSC. He could have just run and probably broken the stumps. An absolute mess. Absolute mess. Skipper would not be happy one bit. He came closer to the stumps, so all he had to do was pass the ball to Kamesh to break the stumps. A chance gone begging for Ananda? Definitely. You got to take those chances because there's not
a lot of runs to be defended, just 197 runs. So wickets are the only option left for Ananda College if they want to win this 45th encounter. But you got to take those chances. Oh, he's dropped him. Second chance in 2 deliveries. He's dropped a sitter at cover point. Seems like he's... And we can see the Anand, the coach, having his hand on his head. Definitely. This is misery. This is nightmare for Ananda. That was onto the hands. It was sit back and take that catch. You cannot get... Catchers cannot get any easier than that. That was travelling at a very easy pace. All he had to do was settle himself and collect that cleanly. Dear oh dear, Ananda College actually in a lot of trouble. They seem to be under a lot of pressure, not knowing what to do and how to capitalize situations, Oshada. Definitely it was the main man, Avishka. Well then, he's given his chances in this 2-day game as well when he was at 0. But then he went on to score 120 runs. So Ananda College, they got to keep that in mind. Avishka Pereira, he's not giving more chances, any chances. But when you get giving those chances, you got to take those chances. Once again wide outside the off stump, but it's been pretty disappointment, and once again overthrows. They're running for the second run. Man, look at that, the captain Kamesh Irma. He's utterly disappointed at the moment. They need to calm down, Ananda College. I think it's all to do with experience, Oshada. The lack of experience in playing this format, not understanding how crucial, especially taking those half chances are, especially when you're defending a target of 197. It's about keeping your composure. I think most of these boys are actually feeling the pressure, not knowing on what decision to take, especially in crunch situations. They are again unnecessary overthrows. This is much better from Avishka, and of course from Matisha as well. Well, that tight line outside the off stump, but fielding has been a major concern for Ananda College throughout this season. They had some pretty injuries as well, but this is big match. This is the 45th one-day encounter, and this, you got to take those chances. It was Avishka, and then that overthrow came into action. So the runs are now coming out for Nalanda College. Once again, nice punch down to the cover fielder from Avishka to end the over. So 4 overs completed, Nalanda College 15 without a loss. අයියා මට 49 ඩයලොග් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් එකක් දෙන්නකෝ. අයියා මට ගෙවන ගානට ඩබල් ඩේටා දීලා. 49 MB 750යි. ඉස්සරට වඩා ඩබල්. වව්. අයියා හරිම ස්වීට් නේ. අයියාගේ කිසිම ස්වීට් එකක් නැහැ. ගෙවන ගානට ඩබල් ඩේටා දෙන ඩයලොග් එකෙන්. ස්වීට්. ඩයලොග් වෙතින් ඩේටා ඩබල් කළා. 150ක් more 4G බෝනස් සමග. රුපියල් 49ට MB 750ක්. රුපියල් 99ට GB 1.5ක්. දැන් කාඩ් හා රීලෝඩ් මගින්. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. So 4 overs now completed. Nalanda College just 15 runs. They're given 2 chances, but Ananda College once again failing to get the advantage. Scoreline could have read 2 down, Oshada, had those 2 chances been taken. Very ordinary stuff here by the Anandians. Not the type of cricket that I'm used to seeing. Generally, the sides that I've played before with the Anandians have been very much stronger teams with a lot of experience. There again, you shouldn't be giving those singles if you want to win this game. Definitely, these 2 batsmen, Avishka and Ananda, just tipping and going for that single. So that tells you that how tough it has been for Ananda College, for the Ananda College fielders. They're not getting those momentum correctly. They got to stop those singles. They got to take those chances. And one of the key features in these 2 batsmen is they seem to understand each other very well. So probably the fact that they've played with each other for quite some time is working well for them. Yes, Avishka can run into the permanent openers for Nalanda College this season.
They batted brilliantly. They batted some good overs through the overs. A strong appeal once again. Half a shout though from Kamesh Nirmal. Ravi sliding down the leg side. The umpire stretches his hands. There we go. No contact at all. There again we see a bit of sea movement off the deck, so there is lateral movement. It's just that the Anandians have not been disciplined whilst bowling nor in the field. It's been a big problem for them, I think, not only in this game but throughout the season as well. Well then, Avishka just clapped it away. Well, there's a vacant area and vacant mid-wicket area, and it's gone all the way for a boundary. And Avishka, he's just doing what he always does, hitting those loose deliveries for boundaries. That was short and into the point. There we go. Nice shot. Don't be fooled by his size, Oshanda. He is an intimidating batsman. He resembles a bit of little Kaluvitarna. Not too tall, but definitely plays the pull and the hook, especially the shots in the square very, very well. Earlier we saw a wonderful square cut. Now he plays the pull shot in front of square. Avishka Perera batting very well, very confident. Charmika. And once again, this time, but straight to the fielder, straight to the mid-off fielder. Avishka, he's moved up to 14 of 13. Wonder whether he has got the license from the Nalanda camp to go after the bowling. Yes, they're chasing a relatively smaller score. Sometimes these scores can be very tricky, Oshanda. You generally fall in between no man's land in terms of how you approach, whether you go helter-skelter or whether you start slow. But in this case, I think Ranindu has been given the task of holding one end, whilst Avishka has been given the license to go after the bowling. That was once again clapped down, but straight to the fielder. I heard rumors that Avishka, he's an independent player, so he's just playing his own game out there. Ranindu, 3 of 14, so definitely he's making that a sensible innings. So he's holding that end while Avishka is going follow those bowlers, getting some runs. It's already 21 runs in the board without losing a wicket. That is important. They're not chasing down a big total, just under 98. 2 more balls remaining. Charmika pretty expensive, 17 runs in 2.4 overs. Shot. That's perfect. That's a perfect shot from Avishka once again, but it just fell short of that boundary. This young man is very entertaining to watch. Certainly seems to be playing those shots in the square very well. Very confident. As I said, his size doesn't do justice to the level of intimidation he brings in as a batsman. Very strong off the back foot. But Charmika once again too wide. Those are easy pickings for any batsman. Bowling outside, wide outside the off stump. Last ball of the over coming up from Charmika. Just a tap and we'll get a single down to the third man. Yes, that will be the end of the 5th over. Nalanda College 23 without a loss. පන්දුවර 5ක් අවසන් වන විට ලකුණු 23යි නාලන්ද විද්‍යාලය. ලකුණු 198ක ඉලක්කයක් මේ හඹා යන්නේ. අවිෂ්ක හොඳින් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. නමුත් අවස්ථාවන් දෙකක් ලබා දුන්නා උඩපන්දු වශයෙන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිනේෂ්. ඔව් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම හිතන්නේ මේ වෙන විට නාලන්ද කණ්ඩායම හොඳ පිළිතුරු ඉනිමක් ඒකට ආනන්දයේ උදව් සහිතව. ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් ලකුණු 23ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරගයේ 6 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට
අර අපේ මේ නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පියා මොකද දන්නේ නිතරම මුණ ගැහෙන්නේ වරුණව. වරුණට තියෙනවා සුරතල් නමක්. කියන්න පුළුවන්ද? බෑ බෑ. ඒ තරම් සුරතල්. 23යි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 6 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 198ක් ලබා ගත යුතුයි. ආනන්ද ඉනිම හිටි තත්ත්වයත් එක්ක 91කට 7ක් බෙද වැටී තිබුණු වටපිටාවක ඔවුන් ඉන්න අනතුරු ලකුණු 190ක් දක්වා ඉනිම කැඳවාගෙන ඒමම ගෞරවාන්විත තත්ත්වයක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ලකුණු 198 97 සීමාවට එන්නට දායකත්වය වැඩි වශයෙන්ම ලබා දුන්නේ නදීෂ සමගින් කලන විජේසිරි. ඔව්. ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඉනිම කලනගේ ලකුණු 46ක් සහ නදීෂ නෙත්මිනග ලබාගත් ලකුණු 43. ඒක හරි වටිනවා. ඒක මොකද පන්දු 67කින් ලකුණු 75ක සමනතාවක් කඩළු 7ක් බිඳ වැටි තිබියද. අන්න එතනයි වැදගත් කාරණාව. එතෙන් සිට තමයි හොඳ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නේ නමෝන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ලකුණු 23යි කඩළු 6යි. මම හිතන්නේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී සිද්ධ වුණ හරි ලොකු ආනන්දයේ පාර්ශ්වයෙන් සිද්ධ වෙච්ච ලොකුම වැරද්ද තමයි අවිෂ්කගේ උඩපන්දුව ගිලිහි යාම. ඊට පස්සේ නතර වුණේ ලකුණු 125ක් වාර්තා කරමින්. ඒ අනුව මේ වතාවේදී අවිෂ්කට අවස්ථාවක් දුන්නයි කියන එක නම් ඔවුන්ට හිත හදා ගන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි. පන්දු යීමේ කාර්යයේ අදීශ. ඉවරත් ලකුණක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අවිෂ්ක ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම නාලන්දයට ප්‍රබල අභියෝගයක් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. අභියෝගයක් විතරක් නෙමෙයි ලොකු හිසරදයක්. ආනන්දයට. ඔව් ආනන්දයක් නැහැ මෙහෙම වුණොත්. ඒ කියන්නේ අර ආනන්දය කියලා කියන්නේ වින්දනයනේ. ඒ ආනන්දයක් නැහැ අවිෂ්ක පිටියේ හිටියොත්. රණදු පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ දකුණත් පිටිකරුවා. රනිදු පන්දු 18කට මුහුණ දී තමයි මේ ලකුණු 4 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. වැඩි අවස්ථාව අපි කතා කරමු පන්දු නතුරු. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා ඉවර විනිසුරු නිහඬයි. බොහොම ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් මදක් පායිනට බර වැඩි බව තමයි මගේ නම් විශ්වාසය. නමුත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක හිටියක් ක්‍රීඩකින් විශේෂම කාරණාව අවිෂ්ක දැන් අවිෂ්ක වැඩි පිටිකරුවෙක් එක්ක රණදු ඉන්නකොට රණදුගේ මම හිතන්නේ දැන් පුහුණු කරුවා කියා ඇති ලකුණු පූර්ව කරකවයි අවිෂ්ක. ඔබට තිබෙන්නේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන ඔහුට විශ්වාසය ගොඩනගමින් අනෙක් අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන. මොකද අනෙක් අන්තය දියාරුවන්න ගත්තොත් ඒක අවිෂ්කටත් බලපානවා. මේ පන්දු වාරය තුලදී තවමත් එක ලකුණක් පමණයි ආදේශ ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳින් ඔහු ඔව් ඒක පා ලකුණක්. හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා ඔහුගේ මේ පන්දු වාරය තුල. එවර ලෝන් ඔෆ් දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ ඉහළින් පන්දුව එන්නේ ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ එම ස්ථානයේ. අවිෂ්කගේ හැටි එහෙමයි. ඔහුට පහරක් කෙල්ල කරන්න ඕනොත් උඩින්ද බිමින්ද වෙනසක් නැහැ. ඕනෑම පහරකට යොමු වුණ ක්‍රීඩකයෙක් 4.24ක දල වේගයකින් මේ වෙනට පිටියේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් 6 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට ලකුණු 25ක්. අවශ්‍ය කරන වේගය 3.96ක පමණ දල වේගයක්. නමුත් අපි ගණනයේ පහසු සඳහා එක 4ක් කියමු. අනිවාර්යෙන්. උන් අවශ්‍ය වේගය රඳවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන් පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ වෙත තල්ලු කරමින්. අප විශේෂයෙන්ම දකිනවා මේ ආනන්දය අර කෙටි ලකුණ ලබා ගැනීම. අපි මේ පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ පන්දු වාර 6ක් අවසන් වන විට ලකුණු 26යි නාලන්ද විද්‍යාලය. ගුණ මතුවන දහය රසය මැගි දහය ඩෙවල්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. එලිෆන්ට් හවුස් මිල්ක් නැවතත් ඔබ අතරමැදට. ලකුණු 26යි පන්දු වාර 6ක් අවසන් වන විට යලිත් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සාර්ථකයි ඉවර ලකුණු ලබා ගැනීම. අප දිනේෂ් මේ දකින්නේ මේ ආනන්දය මේ කෙටි ලකුණ
ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා කර දුන්නේ නැහැ නාලන්ද පන්දු යවන්නන්. ඊට වඩා ඔවුන් ඒ පිළිබඳව උනන්දු වුණේ නැහැ. මොකද පිටිකරුවෙක්ට ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න එක නතර කළ හැකි පන්දු යවන්නෙක් ලෝකේ නැහැ. මොකද එහෙමත් කරන්න බැර නම් ඉතින් ඔහු කල යුත්තේ ඒක ඔලුවට උඩින් පන්දු යවන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවෙක් වෙන පන්දුවක් ආපුවම ඔහුට ඒක කොහෙට හෝ තල්ලු කරමින් ලකුණක් ලබා ගැනීම මේ හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් ඒ සඳහා උවමනාව තිබිය යුතුයි. නාලන්ද පිටිකරුවන්ගෙන් අප දකිනවා මේ ඉක්මන් ලකුණ කෙටි ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් ගොඩක් උනන්දු උත්සාහ කරනවා. එතන තමයි ඉනිමක වැදගත්කම තිබෙන්නේ. හැමනිතරම තමන්ට ලොකෝ පහරක් වෙනුවෙන් යන්න බැරි හැම අවස්ථාවකදීම එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නවා. පහසු පන්දුවක් ආවොත් ඒකට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා. සිදුවිය යුතුව තිබෙන්නේ මේ කාරණාව. SSC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහස් කුසින් ඊට යාබද දර්ශන මේ නිදහස් මාවත දෙසින් ඉහළින් දැන් තාමත් රූපරාමයේ නෑ SSC ක්‍රීඩාංගණය. ඔය වම්පස දිහාවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ල මේ ක්‍රීඩා සංකේය මේ ක්‍රීඩා පිටිය ඉදිරියෙන් නිදහස් චතුරස්‍රය පිටේ පිටමකලේ වදින්නේ පන්දුව එන් අනතුරුව ස්ලිප් එකකින් ගිලිහි යනවා. මම හිතන්නේ අද නම් අවිෂ්ක සෑහෙන වාසනාවන්තයි. අර සාමාන්‍යයෙන් ගැමි ව්‍යවහාරය කියන්නේ දාට අද නම් ගෙදරනට ලොතරයක් අරන් යන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ ටිකට් එක ඇදෙයි කියලා. ඒ තරමට වාසනාව තියෙනවා. මෙන්න බලන්න. රැකගත යුතු පන්දුවක් රැකගත හැකි පන්දුවක්. සමහර විට අතේ වැදිලා එක එල්ලේ උඩට ගියා නම් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට යන්නත් තිබුණා. නමුත් වාසනාව අවිෂ්කට. අවිෂ්ක ඒ තරම් අවාසනාවන්ත නැහැ. අතේ වැදුනට පස්සේ ආපහු ගිහිල්ලා පන්දු රකින්නෙක් වෙතම එන තරමටම අවිෂ්ක අවාසනාවන්ත නැහැ. මොකද අද ඔහු සෑහෙන වාසනාවන්තයි. අවිෂ්කට 18යි. ඊළඟට ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ කෙලින්ම එක එල්ලේ පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ කඩුල්ල වෙතට පන්දුව යොමු කරනවා. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපි දකින්නේ ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි. ඔහු ඒ පහර එල්ල කරන්නේ දැන් පෙර පාරෙන් උඩ පන්දුවක් කියන්නේ. ඔහු ඊළඟ පන්දුවෙන් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ වේග පන්දු යවන්නට මුහුණ දෙන්නේ. මේක තමයි දැන් සාමාන්‍ය ක්‍රමයක් නෙවෙයි පිටිකරුවෙක මේක. හැබැයි ඕක තමයි අවිෂ්කගේ විදිය. මේ නිදහස් මාවතෙන් වමට හැරී ඊට පස්සේ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල දෙසට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දෙසට ඒ තිබෙන ගොඩනැගිල්ල ඔබට පේනවා. වම් පැතින් අර මහල් කිහිපයකින් සමන්විත ගොඩනැගිල්ල. අද ඒ තරම් රථවාහන තදබදයක් නැහැ. ඉරිදා දවසක්. හොඳ පන්දුවක් කියාලි. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කරන සමත්කම් දැක්වුවා. මේ පිහිටීමත් හරි සුවිශේෂී. ඒ හැපැත්තෙන් මෙන්න පන්දුව මද දෝලනයක් තිබුණා. නමුත් ඉපුළුම අඩුයි. තරමක ලෝවීමක් දකින්නට ලැබුණා. මම කියන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටා තිබෙන්නේම ක්‍රීඩාශීලී වටපිටාවක. ඔන්න දැන් පෙනෙන ඒ කැමරාව හැරුණු ගමන් වම්පස කෙළවරින් දකින්න පුළුවන්කම හම්බුණා SSC පිටිය අපි ඉන්න තැන. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 30යි. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් පිටින්නට පිටතින් කඩුල් රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙත. පන්දුවාර 7ක් අවසන් ලකුණු 30යි නාලන්ද විද්‍යාලය. අපේගේ පෝඩිම හැබැයි හරි ප්‍රශ්න. ඔය දැක්කනේ. හොඳ වෙලාවට එයා ආවේ. විත්ති පුපුරන්නේ ඉරි තලන්නේ නැති වෙන්න ශක්තිමත් අමුද්‍රව්‍ය සංයෝගයක් වන ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති පාවිච්චි කරන්න. පුතාගේ ඇඩ්වයිස් තමයි. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. කන්ට්‍රැක්ටර් විදියට මං කොච්චර ගෙවල් හැදුවද? මිස් ලෝයර් මගේ බූදලේ ගැන බලාගන්න. ඒත් මගේ පුතු අපේ ගේ බලාගත්තේ නෑ. තාත්තලායි කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන්. ටෝකියෝ සුපර් කාස්ට් වලින් ප්ලාස්ටර් කළාම පේන්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ ටෝකියෝ සුපර් බොන්ඩ් වලින් ටයිල් පිට ටයිල් උනත් අල්ලන්න පුළුවන්. waterproofing වලට නම් ටෝකියෝ සුපර් සීල් තමයි බෙහෙත. ඔය පල්ලේ. I am so happy Miss Lawyer. මං හරියට අවුරුදු 25කින් තරුණ වුණා වගේ. ටෝකියෝ අලුත් පරපුර ටෝකියෝ සුපර් කාස් සුපර් බොන්ඩ් සුපර් සීල්. තරගයේ 8 වෙනි පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ඔබ දකින්න දැන් ටෙනිස් කෝට් අන්තය කිය අපි සඳහන් කරන්නේ ඒ අන්තය මේ ක්‍රීඩාංගණයේ වම්පස දිසින් ඔබට දකින්න පුළුවන් ටෙනිස් කෝට් නැත්නම් මේ ටෙනිස් පිටිය. ඒ අන්තයේ තමයි අපි රැඳී සිටින විස්තර විචාරක කුටිය පිටා තිබෙන ප්‍රධාන මහල පිටා තිබෙන්නේ. අනෙක් අන්තයේ ප්‍රෙස් බොක්ස් අංශයේ ඒ අන්තයේ තමයි දකුණු පැත්තේ තියෙන විශාල ගොඩනැගිල්ල තමයි ක්‍රීඩාංගණයේ බොහෝ විට මේ පුවත්පත් මාධ්‍යවේදීන් ආවරණය කිරීම පිණිස ඔවුන්ට වෙන් කර තිබෙන ඉඩ. මෙලක පන්දුව
ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර තනතිරෝ දිගේම ලොන් ඔෆ් සහ ලොන් ඔන් අතරින් ස්ථානගත කිරීම. අවිෂ්කට ඒ ලකුණ අවිෂ්ක මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී Tamanගේ පන්දු ගානටම ලකුණු අරගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා. මේක ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. ඔව් මේ ආරම්භයේට ඒක හොඳයි. අද විස්තර කතනේ මාත් එක්ක රන්කොද්දි වෙල දිල්ෂාන් රන්කොද්දි වෙල දිනේෂ් උපෙන්ද්‍ර සමග අවිෂ්ක ලකුණු 20යි රාණුදුට තාමත් ලකුණු 6යි. ඔහු පන්දු 23කට මුහුණ දී තිබෙනවා. 45 වන සුලහිත එක්දින ක්‍රිකට් තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ එවර. ක්‍රීඩකයෙකු සිටිනවා. හොඳින් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එකේ සිට පන්දු රැකගෙන කඩුල දෙසට යොමු කරනවා. අදීශ පන්දයන්නේ කාර්යෙහි. අදීශ පන්දු යවන අන්තය ටොරින්ටන් අන්තය කියනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන අන්තය යනුවෙන් සඳහන් කරනවා. බෞද්ධ ආලෝකාන්තය කියලා සඳහන් කරනවා. අන්ත ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ නම් ගණනාවක් තිබෙනවා ඒ අන්තයට. හැබැයි බොහෝ විට මෙහාපස අන්තය ඒක ටෙනිස් කෝට් අන්තය. මොකද මේ ක්‍රීඩාංග මේ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් එහා පැත්තට වෙන්නට තිබෙන්නේ NCC ක්‍රීඩාංගණය. ඊට පස්සේ මදක් ඉදිරියට ගියාම CCC ක්‍රීඩාංගණය තිබෙනවා. එහා පැත්තෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ක්‍රීඩාංගණය තිබෙනවා. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණය තිබෙනවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණය තිබෙනවා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණය තිබෙනවා. හතර වටේම ක්‍රීඩාංගණ වලට මෙවුණු බිමක් SSC PTA. ඒකම DS විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණය තිබෙනවා මේ සමීපේ. එතකොට වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තිබෙනවා. ඒත් මේ සමීපයේම SSC ක්‍රීඩාංගණයේ නැගෙනහිර කොටසට වන්නට. මෙලක පන්දුව ලේට් කට් පහර තර්ඩ් මෑන් වෙතින් පන්දුව ඇදී එන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම. එතරම් කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙටි ලකුණ සාර්ථක වුන් ලබා ගන්නවා. රණදු දන්නවා ඔහුගේ වගකීම. දැන් බලමු අවිෂ්ක. මොකද අවිෂ්කත් දන්නවා. ඔහු දන්නවා වුණත් නොදන්නවා වුණත් ආයේ ඔහුට වෙන රෝල් එකක් වෙන චරිතයක් දෙන්නට යුතු නැහැ. අවිෂ්කට පූර්ණ නිදහස දිය යුතුයි. ඔහුට පූර්ණ නිදහස් ප්‍රතිහරණයකට සඳහා ඔහුට අවස්ථාව දිය යුතුයි. මොකද එහෙම නිදහස අවශ්‍ය කරන පිටිකරුවෙක් අවිෂ්ක. ඔහුව හිර කරලා තියාගන්න එක සාධාරණ නැහැ. හැබැයි කණ්ඩායම ඔහුට ඒ නිදහස ලබා දී තිබෙනවා. එන්න ඊළඟ පන්දුව බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයේ දෙසින් ඉන්නේ 4 සීමා වාබියසට 4ට යන්නට තරම් වේගවත් පහරක් නොවේ. මොකද අධිවේගී පන්දුවකට නොවේ පහර එල්ල කළ හිමින් සිරුවේ ෆ්ලික් කිරීමක් කළා. පන්දුව ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමා වාබියසට රැකගෙන යොමු කරන විට ලකුණු දෙකක් 4.34ක හොඳ දල ප්‍රහාරක වේගයකින් පිටිකරුවන් පිටියේ පන්දුට පාර දෙනවා. ආවිෂ්කාර ලබා දුන්නු උඩ පන්දු දෙක ඔහුගේ වාසනාව. ඒ නිසා ඔහුට දිගු ඉනිමකට යන්න පෙරනිමිති තමයි මේ පහල කරන්නේ. ඔව් මෙවැනි අවස්ථාවක් ලබා දුන්නාට පස්සේ පිටිකරුවෙක්ට තිබෙන වගකීමක් මේ තමන්ට ලැබුණු අවස්ථාව විපුල ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්නා එක. පන්දුව 8ක් අවසන් ලකුණු 34යි නාලන්දා ඉනිම. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. පන්දුව 8ක් අවසන් වෙයි තිබෙන්නේ ලකුණු 34යි. අර උදෑස් පෙරවරුවේදී එක වෙලාවක තිබුණා යම් මන්දාරමක්. හැබැයි ඒක දැන් හැන්දෑවෙත් මෝදු වෙන්නට පටන් අරගෙන. හැබැයි තරම් මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩකීන්ට. මහන්සියට උණුසුම දැනෙනවා අඩුයි. පිටින් සෑහෙන ඈතින් සුදීප පන්දුවයි මේ කාර්යය ආරම්භ කරන්නේ. සුදීපට අද පන්දු කරන්නේදීත් ඒ තරම් පිටිකරණයේදීත් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු පන්දු 3කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණා. චමින්ද විජේසිංහගේ පන්දුවක් හමුවේ.
කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට තමයි ඔහු හසු වුනේ. ඔව් ඒකේ බලන දෙයක් තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලිවම දැවියමක්. ලකුණු 35යි. රනිදු පන්දු 26කට මුහුණ දී සූදානම් වන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක් පහරක් වෙත පිටිකරුවා එනවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් එවර හොඳ දෝලනයක් සමගින් පන්දුව යොමු කරන්නේ එවර සුදීප එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා. මීට අමතරව ස්ක්වාලික් මිඩෝන් මිඩෝෆි පන්දු රකින්නන් රඳවා ගනිමින් වෙන්න උඩ පන්දුවක් එනවා. මිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතට රැක ගන්නවා සමගින් හිතවතුනි ප්‍රථම කඩුල්ල මේ බිඳ වැටෙන්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. පහසු උඩ පන්දුවක් ඔහු මැද ඉන්න කෙලින් පැමිණි පන්දුවට පෙර පාදයට පැමිණ මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් පිටේ පිටාග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ ප්‍රතිඵලයේ පන්දුවේ එකතැනම ගුවන්ගත වීම. පහසු උඩ පන්දුවක් හැටියට මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගැනීමත් සමගම සුදීපගේ කැඳවීම ප්‍රතිඵල සහිතයි. ප්‍රථම කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. දෙවියන් පිටිකරුවා රනිදු ඔහු පැහැදිලිවම පායින දෙසට එල්ල කළ පහරක්. නමුත් කල්යල් මැනීම සාර්ථකයි. මෙවැනි මන්දගාමී තනතිරුවකදී එය විය හැකි. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව සුරක්ෂිතව රැක ගන්නවා. රනිදු පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 7ක් ලබා සිටියේදී පන්දු 28කට මුහුණ දීමෙන් අනතුරුව. එලිෆන්ට් හවුස් මිල්ක් නැවතත් ඔබ අතරමැදට. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. තරගේ 9 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට නාලන්ද විද්‍යාලයේ එක කඩුල්ලක් බිඳ වැටි ලකුණු 35ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ නිර්මාල්ගේ මේ පන්දු යවන්නන් වෙනස් කිරීම මේ වතාවේදී ප්‍රතිඵල සහිතයි. සුදීපව කැඳෙව්වා. කැඳවීම ලද විගස කඩුල්ලකට හිමිකම් කියන්නට හැකියාව ලැබුණා. යම් කිසි විදියකින් අර්ථමන්ට කලින් ලැබුණු අවස්ථා සම්පූර්ණ කරගෙන හිටියා නම් ආනන්ද කණ්ඩායම ප්‍රශ්නෙ මිට වඩා බරපතල වෙන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. එම පහර සෑහෙන ගුවනේ තිබුණා. ඒ නිසා මිඩෝෆ් කලාපේ පන්දු රකිමින් සිටින ක්‍රීඩකයාට තමන්ගේ දෙනෙත් හොඳින් පන්දුව වෙත ගෙනෙමින් පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පත් කර ගැනීමට කාලය හොඳින්ම තිබුණා. එවැනි උඩ පන්දුවක් අතහැරියා නම් අපේ කාල සමයේදී නම් වට 25ක් වතුවන් වෙනවා. නවක පිටිකරුවා පිටියේ පන්දුවට පහර දීමේ කාර්යය සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ. කඩුළු රකින්න පිටිකරුවා දිල්හර පොල්ගම්පොළ පැමිණ තිබෙන්නේ. අද කඩුළු රැකීමේ කාර්යයෙහි තමත්ම විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉටු කළ කඩුළු රකින්නා ඔහු උඩ පන්දු දෙකක් රැකගත්තා. ස්ටම්ප් කිරීමකට ගියා. දැන් බලමු කඩුළු රැකී ක්‍රීඩකයාට තමන්ගේ කඩුල්ල රැක ගැනීමේ වගකීම පැවරී තිබෙනවා. පොල්ගම්පොළ තරඟ 16යි ලකුණු 403යි 21.2යි බිඳුවක දල සාමාන්‍ය. නමුත් තවත් අර්ධ ශතකයක් නෑ මේ වර්ග වාරේ. වෙඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 43ක් වාර්තා කිරීම. විශේෂයෙන්ම ආනන්දයේ පැත්තෙන් තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වන්නට නම් ලකුණු සංඛ්‍යාව 43. ආනන්දයේ පැත්තෙන් තරගයේ ඉක්මනින් කඩුළු කිහිපයක් දවා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. වෙන කිසිවකින් බෑ. ඒකින් බෑ. මොකද ලකුණු වේගය අඩාල කිරීමෙන් කරන්න බෑ. මොකද ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෑ. පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ තමන් මුහුණ දුන් මීළඟ පන්දුවට කෙලිම ලෝෆ්ටඩ් ඕන් රයිව් පහර පන්දු යදිනවා 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් අවිෂ්ක ක්‍රියාත්මකයි. කඩුළු බිඳ වැටෙනවද මං කිව්වේ ඒකයි. ඔහු වැනි පිටිකරුවෙක්ට පිටියේ මොකක් වුණත් කුමක් සිදු වුණත් ඔහුට ඒක අදාළ නැහැ. පන්දුව මොකද්ද? ඔහුට තිබෙන්නේ ඒ කාරණාව විතරයි අදාළත්වය. ඉතාමත්ම හොඳින් පහසුවෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. කිසිදු බියකට පත්වන්නේ නැහැ පහර වෙත යන්නට. අත දිගෑරලා හොඳින් අවිෂ්කේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය දක්නට ලැබුණේ. ඒ පහර එල්ල කළ සැනින්ම පන්දු රකින්නන්ගේ ස්ථාන වෙනස් කිරීමක් සිදු කරනවා. ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ වෙත පන්දු රකින්නේ ක්‍රඳවනවා. ඒ වතාවේදී කමිෂ් නිර්මාලිට අමතරව ලෝන් ඕන් වෙතටත් තවත් පන්දු රකින්නේ කැඳවයිද මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාව නැහැ. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා මදක් පසුපසට ගත්තා. ඒ අනතුරු නැවතත් ඔහු ජාතිය සීමාව ඇතුළත. අවිෂ්ක
හැබැයි මේ පන්දුවෙන් පස්සුව කතා කරමු. ඒ කියන්නේ ඉවර ඉන්සයිඩ් එජ් ලකුණක් නැහැ. මම නම් දන්නේ මේක විතර එහෙම කියන්නේ පෞද්ගලික කාරණා කොහොමද? ඒ කියන්නේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රිටිකාව එහෙම තව අවස්ථාවක් තියා බලමු. මොකද අර පහර යම් අවධානමක් තිබෙන පහරක් පිටියේ පිටිකරුවා පිටිය සමංගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ දැවැන්ත ලොකු පහරකට යන විට දැවියාමකට තිබෙන සම්භාවිතාවයත් වැඩි. මේ මොහොතේ අවශ්‍ය කඩුළු. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් වීදම් කරලා ලොකු කඩුල්ලක් දවකට පාඩුවක් නැහැ. 39ට 1යි. ඒවර සාර්ථකයි. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගම ආවිෂ්කගේ ඉනිමේ නිමාව ලකුණු 26ක් ලබා සිටියේදී මේ වතාවේදී තමත්ම මැනවින් සාර්ථකව උඩ පන්දුව රැකගත් ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මෙතුවක් වේලා තිබුණු වාසනාව අපතේ ගිය ආකාරයක් ආවිෂ්කගේ ඉනිමෙන් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. එදා ලැබුණු ලකුණු 125ක් බවට පරිවර්තනය කරගත් ක්‍රීඩකයා මෙන්න බලන්න. ඔහුගේ පන්දුවෙන රේඛාව වෙත තමන්ගේ පාදයේ මදක් මෙපිටින් තබාගෙන පිට පමණක් යොමු කරමින් ඩ්‍රයිව් පහරකට එකත් ලොකු පහරකට නෙවෙයි ඔහු හෙමින් සිරුවේ තල්ලු කරන්න උත්සාහ කළා. ආවිෂ්කගේ නිම නිමයි පන්දු 26ට ලකුණු 26ක් සහිතව. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි. chocolate layer තුනක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ Elephant House Wonder Choc Shock ෆන් එකේ next level එක. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. පන්දුවාර 9ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ මෙන්න ආවිෂ්කගේ දැවියාම පිටතින් පත්වන පන්දුවට පළවෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙන්නේ පහසු උඩ පන්දුවක් දිනේෂ් ලබා දෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ. ඔව් ඊට කලින් දුන්නේ පහසු උඩ පන්දුව. ඔහුට ඔහුගේ වාසනාව තිබුණාට සුදීපද පිටිකරුවෙක් හැටියට සාර්ථක නොවුණා. පන්දු යවන්නේ කො හැටියටයි ආත්‍ය විශිෂ්ටයි. ඔබ ඈත දකින්නේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රය යෝධ කුළුණු මතින් ඉදිවුණු ලංකාවේ එවකට විශ්මිත නිර්මාණයක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. එවකට තිබුණු තාක්ෂණය හා සමගාමීව මෙන්න කණ්ඩායමේ නායකයාගේ පැමිණීම ලක්ෂිත මානසිංහ ලක්ෂිත රසාංජන මනසිංහ හොඳම සාමාන්‍යයක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් 62.1 අර්ධ ශතක 4ක් ශතක 5ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 157ක් මේ තරඟ වාරයේදී ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කළ ක්‍රීඩකයෙක් තරඟ 16කදී යලිත් කඩුල්ල වෙතට හොඳ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. දැන් ආනන්ද ක්‍රීඩකයන් තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. දැන් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ උනන්දුව දකින්නවා. මේක තමයි අවශ්‍ය. කොහොමදත් ක්‍රීඩකයන්ට මානසිකව යම් උත්තේජනයක් අවශ්‍යයි. ලොකු පවුරක් අභියස වුන් හිටියේ. හැබැයි පහර දීලා දැන් මේ ලොකු තාප්පෙන් කොටසක් කඩාගත්තා. යුද්ධයේ අවිෂ්කගේ දවා ගැනීම උන් සෑහෙන අස්වැසිල්ලක් වුණාට කිසිම සැකයක් නැහැ. සෙන්පතියාට පහර දුන්නාට පස්සේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ඒක කොහොමදත් ලොකු අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් මා සඳහන් කරේ ඕන් හිටිය අර ලොකු තාප්පේ බැඳ වගේ දෙන්න හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියා. හැබැයි දැන් මුෂ්ටි පහර එල්ල කරලා තාප්පේ බිඳගත්තට පස්සේ ඔබ දකින්න ඇති අර බටහිර ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටිවල එහෙම සතුරු සේනාව පෞර බින්දට පස්සේ එන්නේ යක්ෂ සේනාව වගේ. දැන් අප දකිනවා ඒ කාරණාව ආනන්ද පන්දුරකින්න. ඔවුන්ට දැන් ජවයක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට දැන් හිතේ ඒකට කියන්නේ මොරල් එක. ඒක වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා යම් කාරණාවක් තිබෙනවා. මේ ළඟ පන්දුව හතරේ සීමාව වෙතට නතර කර ගැනීමට කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් ස්ක්වාලෙක් දෙසින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. හොඳ පන්දුවක් ලෙස පතිත වන්නට ගිය පන්දුව එලෙස පතිත වන්නට නොදී දිල්හාර වාම ක්‍රියාත්මක වුණා. යෝග පන්දුවක් ලෙස ගමන් මඟ සැකසෙමින් තිබුණා. පායිනට මදක් බරයි. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැටියට පිටට ලැබුණා. ඒ නිසා පහසුවෙන්ම ස්ථානගත කළා. හොඳ දැකුම් කළු පහරක්, තාක්ෂණයේ සහිත පහරක්. මැණික් කඩු චලනයේ පමණයි. හොඳින් ක්ලික් කිරීමක් සිදු කළා ඉවර. දිල්හාර ලකුණු 4ක් ලබාගෙන අදීශ පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ බෞද්ධාලෝකාන්තයේ සිට. ලකුණු 43ක් ශ්‍රී ලංකා ධජය ඒත් එක්කම SSC ධජය පාසල් දෙකේ ධජයන් දෙක දෙපසින් මද සුළඟේ එළෙල දෙන අපූර්වත්වය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. එවර පොයින්ට් සහ කව අතරින් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම.
ඒ ලකුණ දිල්හර පොල්ගම්පොලට. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5ක්. ලකුණු 44යි නාලන්දා ඉනිම. ලක්ෂිත රසාංචන කණ්ඩායමේ නායකයා. මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ඔහුගෙන් මුල් ඉනිමේ විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වුණු කාර්යය ඉටුුනේ නැහැ. සහ මෙවැනි එක්දින තරගයකදී ඔහු අවදි වුණොත් ඒක සංදර්ශනාත්මක ඉනිමක් බවට පත්වේවි. මොකද රිසිසේ තදින් පන්දුර පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක් ලක්ෂිත රසාංචන. ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවෙක් නාලන්දේ සිටින කණ්ඩායමේ නායකයා. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. මේ පන්දුවාරය තුල ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ අධීශය. ලකුණු 5ක් ලබා දී තිබෙන එක් 4 පහරක් සමග ලකුණු 44යි කඩලු දෙකකට. ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙකු රඳවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ. පායින වෙතින් පන්දුව පායිනෙන් සෑහෙන ඉවතට වයිට් පන්දුවක් එකතු වෙනවා. ලකුණු 199ක් පරිස්සම් කර ගැනීමේදී ඒක අර මෑනිකක් රකිනා නාරජ දෙකුසේ එහෙම විහිුති පන්දිය වන්නන්. මොකද එක ලකුණක පීඩාව ඒක මොනතරම් වටිනවද කියලා දැනෙන්නේ සමහර තරඟ අවසාන භාගයේදී. මුල් අදියේදී දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවසාන භාගයේදී රන් 1 බව දැනෙන්නේ තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී. සමහරවිට මේ මොහොතේ ඔක දැනෙන්නේ නැහැ. අතිරේක ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙනවා වයිට් පන්දු 6ක් සහිතව. යලිත් පන්දුවක් යොමු කරමින් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් ගන්නට ඉඩකඩ නැහැ හිතවතුනි. නිමව දකින්නේ 10 වෙනි පන්දුවාරයේ රසාංජන තවමත් ලකුණු නැහැ. ලකුණු 45යි කඩලු දෙකකට නාලන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 198ක ඉලක්කයක් මේ හඹා යන්නේ. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. So as we come back in the run chase of Nalanda College, chasing 198 runs. So if you have missed the first bits of the game, it's 10 overs done, 45 for 2 Nalanda College. Lost both the openers. At the same time, Ananda was struggling at 13 for 2 after 10 overs. That's the power play overs that was happening. Avishka Pereira managed to keep the rate alive and go after the bowlers and use the fielding restrictions to maximum use. But unfortunately perished just before the end of the power play. So that is the end of this keeper. Is it Dillara Polgapala? I beg your pardon, it is. Oh, this has been a tremendous comeback. Sudeep Angulugaha opened batting. He was out without scoring in the first over. He comes back to bowl, or he's rather been brought back to bowl. And within the first 7-8 balls, he's taken 3 wickets. And this is the third. Completely beaten and bowled. The movement in the air, using the overcast conditions and using it for maximum effect there. So that's the end of Dillara Polgampala. 5 of 5 deliveries. 45 for 3 on Nalanda College. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. chocolate layer 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ Elephant House Wonder Choc Shock ෆන් එකේ next level එක. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට. So the new man in is Jayod Caldera, and this is the reason why he is here.
Polkampala usually is the regular opener, but because he was on the field for 50 overs, he didn't run in the open in his position. He was okay, involved in 3 dismissals on the field behind the wickets, but in front, he wasn't that successful. Missed his full toss completely. So Sudeep Aguluga struck for Ananda College. 3 of just 5 runs. Adisha Pereira open batting and open bowling. So that's in 10 games, 168 runs. Average not so impressive. Kid has got potential. Didn't play in the 2-day game. Came into the side in place of Jitesh Varsala. He's very focused now. He's bowling with his tail up. Not express place, but you get the impression that he will start moving the ball a lot more consistently. And things are getting a little gloomier and the clouds are rolling up high. So this matured bowling from Sudeep Aguluga here. Because of the quick start Nalanda they have the luxury of just until they get their bearings right. This is where Lakshit Manasinghe at the non-strikers and the Nalanda captain will play a role. Kamesh Nirmal, who's keeping wickets, the Ananda captain, couldn't do that. And I'll tell you, Lakshita Rasanchana was out for duck in the last day. When they lost to St. Benedict's. No, I'm to the last one-day encounter, the 44th encounter between... Last year, you mean? Last year. But he has made 100 in the limited over before that. He's made 100 in the 2-day game too. Playing in his 5th year, the Nalanda captain. The organizers on the ground trying to make sure that there won't be too many crowd invasions or too much of that happening. They're very animated lately in the past hour or so. Slow progress. This guy has not only inflicted damage, but he has managed, because of that, to slow down the rate of scoring. Sudeep Aguluga. He certainly produced an opportunity for Ananda College and taste victory at the end of the day. The vicinity around the Sinhalese Sports Club ground, 10 years with school cricket at its best, 2019. It's what better than papare.com to bring you all the live actions of schools cricket. Let that be any sport. Anything at Sri Lanka's #1 sports hub is there for you. Well, that was struck hard and straight by Lakshita Manasinghe. That's what he can do. This was a giveaway. He said thank you very much in the best possible way. He would love a boundary. So he gets off the mark with a boundary to start off. So that's the end of the 11th over, 50 for 3. He has looked for Nalanda College so far. Avishka Pereira giving the very, very vital start. Lost his way. And Ranidu De Silva and Dilarapa went without scoring, getting into double figures. The openers put on 35, 3 wickets fell down for the addition of another 10 runs. That was the Ananda College bowling for Nalanda.
So the vice captain of Ananda College, Shamika Gunasekara, will continue. Nicely worked around the pads by Jayod Caldera there. Slightly in the leg stump line by Shamika Gunasekara, which allowed him to run his bat through that. The 50 of the Anand innings took a long time. It came in the 21st over. Well, Nalanda in their chase have lost 3, but 10 overs less to get to 50. Shamika started off with a very long over, 9-ball over, but the vice captain in his 3rd year is a key for Ananda to be competitive. He's got what is required for a fast bowler. He's gusty and he's got the aggression, and most importantly, he's got the pace. Yeah, the Ananda head coach is Sanjeev Ranatunga, assistant coach Lakshan Hevage, master in charge Jayasanka Unanthanna. Clearly beaten by pace there, Jayod Caldera. Not only the batsman, the wicketkeeper too was surprised by that pace. Take a look at this. What if it edged straight to Kamesh Nirmal? Not a good grab. Prefect of games for Ananda, Samantha Godakumura, principal SM Kirtiratna. Be hoping that the lads will put up a good show. But Nalanda head coach is Shanuka Disanayaka. That's the way forward, just to get the feel, especially for Jayod Caldera. I think these two should be farming the strike between each other and getting into the non-strikers end as quickly as possible. Yeah, Megan, usually the best place to stay when you're batting is at the non-strikers end, less hassle. Head coach Shanuka Disanayaka, assistant coach Ruan Disanayaka, master in charge for Nalanda, Saman Hettiarachi, prefect of games Jayasinga Marasinga, principal Tilak Wattuheva. Confident that this outfit can come out on top. They won the last 2 one-day matches in a row. And Marasinga was a key in the previous year, not the last year, the previous year. He has been a key right through this season. Both captains have made 1,000 runs. But Manasinga has 70 wickets also. I think Kamesh Nirmal has over 30 victims during the season. One area where a lot of statisticians miss out is on the fielding. Nobody says that Dilhara Polgampala had a hand in 3 dismissals as wicket-keeper. Couldn't agree more, Rita. Being myself a wicket-keeper. Oh, I didn't know that. Good run, good steal. That's good presence of mind from Lakshita Manasinga there, calling early, pushing his partner. Six runs off the last over, and it annoyed Shamika Gunasekara with that overthrow. See Sudeepa Anguluga 3 for 10. He's done all the damage. The run rate required is manageable.
The maintained run rate is quite good at the moment. Thanks to Avishka's start there. Yeah, today game he was dropped at naught, went on to make a century. I thought given 2 lives in quick succession, he was heading for another big one. Good bowling. He's using the Yorker very well. Very few bowlers do that. And I must commend Agulugaha. See, that's still early days for both batsmen. Just below the eye line, the Yorker is a lethal weapon. Yes, it's a little bit deftly for someone who is not set up there. And still, as you said, both of them very early at the crease. So the Yorker straight away to start with is not going to be easy for them to smother. And also Sudeepa Aguluga is not the normal usual stay with the ball for Ananda College. Well known as a batsman. Great stuff. That's how the wickets have been fallen for Sudeepa Aguluga. That was first Ranindu De Silva, then Avishka Pereira. Oh, that wicket really got them, and then Dilhara Polkampala. The best part about it is he's not afraid to put it, pitch it up straight and fuller to the batsman, and that's how he's got all the wickets. So keep up the stumps to restrict Marasinghe from walking up down the park. He's a class act. He has the reach, he has the shots, he has the experience. Match commissioner today in this 45th PDS Kulratna Trophy limited overs encounter between Ananda and Nalanda is Malik Kirti Fernando. Referee is Ravi Punchiheva. Field umpires Krishant Rodrigo and Shanta Fonseca, with the standby umpire being Anton Costa. Well, good movements back into the right hand. It's a good mix-up from Jayat Caldera. I beg your pardon, it's Sudeepa Aguluga. Scorers Chintaka Munasinghe for Nalanda and Umesh Anjana for Ananda at the scoreboard. Helping us is Ranga Samantha, and Duckworth Lewis is being prepared by Asela Sandarwan. I'm seeing Sanjeev Aranatunga, the coach of Ananda College, running all around the park in the ground. Very active, very busy, talking to his fielders who is in the deep. Gone! Well, what a take that was. Oh, this is going to be a massive strike from Sudeepa Agulugaha. The Nalanda captain walks back with a miscued pull straight to the hands of the fielder. Brilliant stuff. It's a huge blow, mighty blow from Nalanda College there. Lakshita Manasinghe departs 6 of 8 balls, 58 for 4. Straight to Adisha Pereira. චොක්ලට් ලේයර් 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ Elephant House Wonder Choc Shock ෆන් එකේ next level එක. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. කන්ට්‍රැක්ටර් විදියට මං කොච්චර ගෙවල් හැදුවද? මිස් ලෝයර් මගේ බූදලේ ගැන බලාගන්න. ඒත් මගේ පුතු අපේ ගේ බලාගත්තේ නෑ. තාත්තලායි කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන්. ටෝකියෝ සුපර් කාස්ට් වලින් ප්ලාස්ටර් කළාම පේන්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ ටෝකියෝ සුපර් බොන්ඩ් වලින් ටයිල් පිට ටයිල් උනත් අල්ලන්න පුළුවන්. වෝටර් ප්‍රූෆින් වලට නම් ටෝකියෝ සුපර් සීල් තමයි බෙහෙත.
I am so happy Miss Loya. මං හරියට අවුරුදු 25කින් තරුණ වුණා වගේ. Tokyo අලුත් පරපුර Tokyo Supercars Superbond Super Seal අලුත් So here we are, 58 for 4 Nalanda College after restricting Ananda for 97 runs. Shot straight to the fielder, Adisha. Rasanjana was caught in two minds with that short delivery. It definitely stuck in the wicket. The wicket is getting us a little slower, and he played the shot early. So new man in Sri Lanka colorsman, Singer, youth under 19 player, 461 runs, 4 averaging 4. Best of 89, missed a lot of games due to national commitments. He did score a century in a youth international, Chamindu? I know he starred in one particular game. This guy can really put bat to ball, but what a big over it has been. He has bowled just 3 overs. Sudeepa Angulugaha 4 for 12, and after 13 Nalanda are struggling somewhat at 58 for 4. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. This is a period where the consolidation should be made use of. I think Kamesh Nirmal is doing the right thing. He's bowling 2 of his most trustworthy bowlers. The vice captain always was a good choice, but we have got as a bonus is Sudeepa Angulugaha. Ooh, close, too close for comfort for the batsman. Yeah, the wicket of Lakshita Manasinghe, he was the last man out, the Nalanda captain. Oh, it was Nadisha Karunaratne who held on to the cap, not Adisha. And answering you, Harita, he has not scored a century in under 19 national cricket, but he did score a century in the emerging under 19s tournament. Yeah, okay. I was actually referring to the under 19s. Chamindu Vijayasinghe Pat is a very, very good all-rounder, genuine all-rounder. Can create huge and big knocks while giving a very good hand with the ball. Playing rather tentatively. Jayad Caldera is now under pressure. Is he seen wickets crumble in the other end, and it'll be running in his head? There'll be some assistance because of the cloud cover, but what has to be taken into account is that Gunasekara is using his experience on the pressure. Clearly, because the wicket is not offering a lot to the fast bowlers. Certainly will do for the spinners, but unless you know how to use it, fast bowlers aren't going to get a lot of assistance from this wicket.
Ananda will have to have their fielding at a very high level. There were a few lapses on the part of Nalanda, and Ananda clawed back into the game with that 8th wicket partnership. And already they have given a couple of lives, but Avishka Pereira is back in the hut. So if they keep their fielding attacking and to the expected level, I think this run chase is going to be much more difficult than a lot of people imagined. See, Royal batsmen believed in themselves, and yesterday they made a big difference. Rather, Lairu Madhushankar himself alone. Yeah, not only him. See, there were 3 half centuries. As a batting unit, you need to believe in your ability and be well focused. The same goes with the bowling unit too. And it was not against some attack which did not feature good bowlers. It was against some top quality fast bowlers and top quality spinners in Sri Lanka Schools Cricket Arena yesterday. That's the beauty of cricket, Shamigan. We all know that. So 14 gone, Nalanda 59 for 4. You mentioned about the leading sports hub, ThePapare.com. The monthly medal round, the Grand Prix, just finished in golf in Norelia. Today, more matches in the Inter-Club Knockout and the Schools League. ThePapare.com everywhere. Certainly, Harita. There's also the football Premier Division 1 final taking place at the Sugardasa Stadium. And the women Soccerites in Nepal against India today. South Asia Football Federation Women's Tournament. After beating Maldives ladies, tough ask for the Sri Lankan lasses against the Indians. And here we are at the beautiful Maitland Place, the sporting hub of Sri Lanka, I should say. Yeah, just next door, there's a semi-final in the Sri Lanka Cricket Major League One-Day Tournament. Crack match that. I think that's SSC Saracens, is it? Yes, and at Havelock Park, and Colombo Coles. And Dimut Karunaratne has struck a century there. Oh. Of 111 deliveries, he's got 105 runs. I really couldn't believe, but some selectors thought that he can't play one-day cricket when he came into the national recognition with that sort of format. Arguably, right now the most reliable batsman in Sri Lanka cricketer, Harita. Yeah. Sri Lanka Army and CCC at Colombo Coles in the other semi-final. It's Moors CCC, Harita. Right, Moors, sorry. And Moors have been bowled out for 138, and CCC has won the match by 5 wickets. Oh, it's already over. It's already over. One semi-final is already over, so they're through. CCC will meet whoever the winner is at from Saracen Sinhalese match in the finals. So how much did SSC make eventually? SSC has gone on to make 296 runs for 9 wickets. Steep ask for Saracens. Saracens 59 for 4 right now. Ooh.
relatively unsung, oh that's a wide, relatively unsung side Saracens have had a magnificent season, I should say. A complete revamp for Saracens this year. When the captain is a newcomer to the club. It's Milinda Sirivardhana. Milinda Sirivardhana. Milinda Sirivardhana who led Saracens until he became a part of the Sri Lanka contingent. And I believe he is now back with the Saracens. Yeah, so plenty of action. All that coming up. Yes, never miss a single one with ThePapare.com. It's it's that time of the year. All the action of sports happening. March, a very busy month for ThePapare.com and all the sports lovers. The women's cricketers are having a tough ask against the English ladies at Surya Weber. But if nothing, the English ladies must be finding the heat unbearable. They would love a little bit of rain that happened. The crack side that Sri Lanka ladies should believe in themselves. There are a few young lasses there who need to put their hand up. So coming back to SSC. That was a very good delivery from Sudeep Aguluga to end the over. 61 for 4 Nalanda College. Right now tottering behind Ananda College. නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නාලන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 108 පසුපස හම්බෑමෙන් සිටින්නේ අවසනාන්ත ලෙස නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ජන දෙවිගේ අනවශ්‍ය පහරක් ඔහු උත්සාහ කරේ සිටි පන්දු රකින්නාට හිසට ඉහළින් පන්දු පහරක් එල්ල කරන්නට නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. දැන් ලකුණු 61යි කඩලු 4යි නැවතත් පීඩනය නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඔව් සුනේත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ මම පෙර කිව් විදියට තරඟේ තමාට පීඩනයක් එල්ල කරගත්ත අනවශ්‍ය පීඩනයක් මම මුලින්ම දුටුවා පන්දුවට පහර දීමට පැමිණි විගස සිටම අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පහර පිට පහර එල්ල කරනවා ඔවුන්ට ලබාගත යුත්තේ ඕවර් 50කදී ලකුණු 197ක් පමණයි. ඉතින් ලකුණු 4ක පමණ දල වේගයක් ලබා ගන්න තිබෙන අවස්ථාවක අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මීට ප්‍රථම දැවියාමට ප්‍රථමත් ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. නමුත් එය ආනන්ද පන්දු රකින්නන් අතින් ගිලිහි ගියා. එයින් ඔහු නැවතුනේ නැහැ. ඔහු පහර පිට පහර එල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. තුන්වෙනි පන්දුවට පහර දෙන්න වශයෙන් පන්දු යවන්න වශයෙන් පැමිණි පන්දු යවන්නාට ඒ සමගම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ උද්ගත වුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ සුනේත නාලන්ද විද්‍යාලයට අනවශ්‍ය විදියට ලකුණු ලබා ගන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ලකුණු 4ක් 5ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු ඕවර් 11 සිට 40 දක්වා ලබා ගත්තොත් නාලන්ද කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා යන්නත් පුළුවන්. නිමිලක පන්දු පහර ස්ථානගත කරන්නට නිවැරදි ස්ථානගත කිරීමක් නෙවෙයි. දැන් ජයත් කල්දේර නදවි ක්‍රීඩා කරනවා පන්දු 21දී ලකුණු 8යි. චමිදු විජේසිංහ තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. චමිදු විජේසිංහ තමයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ මීළඟ බලාපොරොත්තු. ඔහු තාමත් පරිණත ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සරු 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ජයත් කල්දේර නවක ක්‍රීඩකයෙක් තාමත් ශක්තියක්. ඒ අනිවාර්යයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. ඔව් සුනේත් මෙහිදී අපි දැනගත යුතු බොහෝ කරුණු තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පරිණතභාවය අවුරුදු 19 පාල ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළා
ඕස්ට්‍රේලියානු අවුරුදු 19 පාල කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ස්ථානයත් ඒ වගේම ක්‍රීඩා කළ යුතු ආකාරයත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් දැනගෙන සිටිනවා. මේ අවස්ථාවේදී නාලන්ද විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී එක ලකුණු දෙක වගේ ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. මිලක පන්දුවේ තමත් හොඳ පන්දුවක් ජයට පැමිණියේ. නාලන්ද විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 135ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. මේ 45 වන එක් දින තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. උන් අවසාන තරග දෙකම පිට තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ මේ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේදී. තවත් පන්දු 202ක් 206ක් පමණ ඉතුරු තිබෙනවා. පන්දු 206ක් ඉතුරු තිබෙනවා. ලකුණු 135 ඉතාමත් සුපරීක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කළොත් තාමත් පහසු ඉලක්කයක්. ඔසුනෙත් නමුත් ඔබයි මමයි දෙන්නම දන්නවා මෙම පාසල් සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟවලදී සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු නොලබා ඕවර් 4-5ක් ගියාට පස්සේ මෙම පිතිකරුවන් කිසියම් අස්ථාවර තත්වයකට පත් වෙනවා, විශාල පහරවල් කරා යන්නට පෙළඹෙනවා. මෙම තත්ත්වය තමයි නාලන්ද කණ්ඩායමේ කඩුළු 3ක් පූජා කිරීමට සිදු වුණ දේ. නිමිලක පන්දු ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. නිමාව දක්වනවා 16 වන පන්දු වාරයේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ. ඉනිමේ ලකුණු 63යි කඩලු 4යි. ලකුණු 63යි කඩලු 4යි. අතිරේක ලකුණු 10ක් එකතුව තිබෙනවා මේ ලකුණු 63 ලබා ගැනීමේදී. අවිෂ්ක පෙරේරා තමයි මේ වෙනතෙක් සාර්ථකින්ම පන්දු 26කදී ලකුණු 26ක් ඔහු ලබා ගත්තා. ඔහුට සහාය ලබා දුන්න ආරම්භක කඩුල්ලේදී රනිදු සිල්වා ලකුණු 35ක් ආරම්භක කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනා එකතු කරා. නමුත් ඉන්පසු පැමිණි පිතිකරුවන් අන්තව්‍ය ගොඩනැගීමට සමත් වුණේ නැහැ. මේ තමයි හේතුව මේ නාලන්දයි මේකේ දිල්හාර පොල්ගම්පලට අඳුව හැරෙන්නට මම හිතන්නේ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු රානින්දු ඩිසිල්වා සහ ලක්ෂිත පිතිකරුවන් තුන්දෙනාම තමන්ගේ කඩුල්ල පන්දු යවන්නාට දුන්නා කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. මේලක පන්දුව ස්ථානගත කරනවා බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපෙන්. මේදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මෙම පන්දු යවන්න විශේෂයෙන් ඉන්ස්විං පන්දු තමයි යොමු කරන්නේ දකුණත් පිතිකරුට. ඉතින් ඔහුට මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 1-2 ලබා ගන්න බොහෝ අවස්ථාවල් තියෙනවා. මොකද ඔහුගේ ස්ක්වයර් ලේග් ක්‍රීඩකයන් රඳවලා තියෙන්නේ. ඔහු ඉන්ස්විං පන්දු යොමු කරත් ඔහුගේ ඔෆ්සයිඩ් එකේ පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් යොදවා තමයි ඔහු මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ අවුට්ස්විං පන්දුවක් යොමු කරා. මම හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්නට ඉන්ස්විං අවුට්ස්විං පන්දු දෙකම යොමු කළ හැකි සුනෙත්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේදී චමිදු පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියේ. දැන් චමිදු ලකුණු 3යි පන්දු 8කට. තවත් ලකුණු 133ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. සුදීප අගුළු ගහ මේ වනතෙක් සාර්ථක පන්දුවක නිරත වූ පන්දු යවන්න. අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් අවස්ථාවේදී මිඩ් ඔෆ් කලාපේ පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබුණා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සුනෙත් සුදීප අඟුළු ගහගේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි ඔහුට දෝලනය කරන්න පුළුවන් පන්දුව දෙපැත්තටම. ඒ වගේම ඔහුගේ විශේෂත්වය ඔහු කඩුල්ලට පන්දු යවනවා. මේ අවස්ථාවේදී ආනන්ද කණ්ඩායම මැනවින් වටහාගෙන තියෙනවා කඩුළු ලබා ගැනීම තමයි විශේෂත්වය වන්නේ කියලා මේ අවස්ථාවේදී. මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණි අවස්ථාවේදී ආරංකාර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4යි රැක ගැනීමට කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. තමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා. දැන් චමිදු ක්‍රියාත්මකයි අවස්ථාවේ. චමිදු විදේශසිංහ මම හිතන්නේ තමන්ගේ පිතිකරණයේදී පෝස්ට් ඩම්ප් එකෙන් ඉවතට යන පන්දු වලට විශේෂයෙන් බැරෙන් පහරවල් එල්ල කරනවා. ඔහු පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණියා පන්දුව වෙත. ඔහු එය තමාගේ ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉතාමත් මනරම් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා. දැන් අපිට පේනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපේ පන්දු රකින්න ලොන් ඔෆ් කලාපේට යොදවනවා.
දැන් චමිදු ලකුණු 7යි. ලකුණු 69 නලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මීළඟ පන්දු ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ. මේ තමයි විය යුත්තේ චමිදු විජේසිංහ. ඔහු 4 පහරක් ලබා ගත්තා. දැන් ආරක්ෂිතව තමන්ගේ අන්තය රැකෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි චමිදු. ඕවර් එකට ලකුණු 4ක් 5ක් වගේ දල වේගයක් රඳවා ගැනීම නාලන්ද කණ්ඩායමට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම චමිදු විජේසිංහ සහ ජයොත් කල්දේරා තව ඕවර 10ක් පමණ පන්දුවට පහර දිය යුතු අනිවාර්යයෙන්ම නාලන්දා කණ්ඩායම මේ වැටී තිබෙන තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගැනීමට. මෙන්න අවස්ථාවේදී පන්දු පහර තාමත් හොඳින් කඩළු අතර දිව යනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා ලකුණු සටහන. නිමා දකින්නවා 17 වෙනි පන්දු වාරයේ ලකුණු 70යි කඩළු 4යි නලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අයියා මට 49 ඩයලොග් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් එකක් දෙන්නකෝ. අයියා මට ගෙවන ගානට ඩබල් ඩේටා දීලා. 49 MB 750යි. ඉස්සරට වඩා ඩබල්. වව්. අයියා හරිම ස්වීට් නේ. අයියාගේ කිසිම ස්වීට් එකක් නැහැ. ගෙවන ගානට ඩබල් ඩේටා දෙන ඩයලොග් එකෙන්. ස්වීට්. ඩයලොග් විතින් ඩේටා ඩබල් කළා 50ක් මෝ 4G බෝනස් සමග රුපියල් 49ට MB 750ක් රුපියල් 99ට GB 1.5ක් දැන් කාඩ් හා රීලෝඩ් මගින් ලකුණු 70යි කඩළු 4 අතිරේක ලකුණු 10ක් එකතු වී තිබෙනවා. පළමු කඩළු ලකුණු 35 දී දැවී ගියා. සුදීප් අගුළුගහ තමයි කඩළු 4ම දවගත් ක්‍රීඩකයා. මේ වන තෙක් පන්දු වාර 5 ලකුණු 21කට කඩළු 4යි. ලකුණු 35 දී පළමු කඩළු ලකුණු 39 දී දෙවන කඩුල්ල ආකාරයෙන් ලකුණු 45 දී 58 දී පිළිවෙලින් තුන්වන සහ හතරවන කඩළු දෙවී ගියා. මෙන්න මේක පන්දුව ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ චමිදු විජේසිංහ විසින්. චමිදු විජේසිංහගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සුදීප ඔහු දන්නවා මෙම තරගයේ ක්‍රීඩා කළ යුතු ආකාරය කොහොමද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම විකට් ටු විකට් බෝල් කරන පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු යවන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ කඩුල්ල බේරාගෙන විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ වගකීම මනාව ඉෂ්ට කරන ආකාරය තමයි මට මේ අවස්ථාවේ පෙනී යන්නේ. ආදේශ පෙරාගේ මිලක පන්දුව අලකාර කට් කිරීමක් සිදු කරන ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙම පන්දු යවන්නාගේ මම දැක්ක තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ පන්දු යවන්නා පීඩනයක් එල්ල කරනවා තමන්ගේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තියෙන ආකාරයටම තමන් පන්දු යවනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඔහු කිසි විටකත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පහරවල් කරායම වෙන්න. මේ හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී චමිදු විජේසිංහ ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ. දැන් මේ පන්දු වාරයේ මේ මුල් පන්දු තුන මේ තමත් හොඳ පන්දු තුනක් ආදේශ විසින් නියම කළේ. ආදේශ අද දිනේ පිටිකරණයේදී පිටිකරණ ලැස්තුවේ ඉහළින් පැමිණි පිටිකරුවෙක් වශයෙන් තමයි පැමිණි. ඒ වගේම ආරම්භක පන්දු යන දෙදෙනාගේ එක් වේග පන්දු යවන්නේ. ඔව් මනාව තමාගේ තෝරා ගැනීම සනිටුහන් කරා මෙම 45 වෙනි ආනන්ද නාලන්ද ක්‍රිකට් තරගයේදී ඔහු පිටිකරණයේදී ආනන්ද විද්‍යාලයට අවශ්‍යම කරන වෙලාවක ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා. ඔහු අවස්ථාවේදී පන්දු ෆයිනල් එක කලපට තල්ලු කරමින් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. අදීශක මේ අවස්ථාවේ දකිනවා විශේෂයෙන්ම ඉන්ස්විංග පන්දු දකුණත් පිතිකරුවන්ට යොමු කරන ආකාරය. ඒක තමයි සුදීප ඒ වයිට් පන්දුවක් ආකාරයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු එල්ල කරේ. ඉතින් ඔහුගේ එල්ලය පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ගියොත් මම හිතන්නේ නියත වශයෙන් මේ වයිට් පන්දුවක් විය හැකියි. මේවර හොඳ පන්දුවක්. මේවර හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී මේ අදිනේදී තරගය පැවැත්වෙන්නේ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ කොළඹ පිටා තිබෙන මේ තරගය වෙනුවෙන් සකස් කර තිබූ තනතිරුව අදිනේදී මේ තරගයේ උදෑසන මේ තනතිරුව තිබූ ආකාරයේ යම් තාක්තිරකට තනකොළ තිබෙන ප්‍රමාණයක් අපිට උදෑසන සිටම දක්නට ලැබුණා. ඉතින් ඒක තමයි කමේෂ් තීරණය කරේ පන්දුවට මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනි කියලා. ඔව් එය ඇත්තටම හොඳ විකට්ටුවක් SSC විකට්ටුව වෙනවරත් ආදේශයෙන් හොඳ පන්දුවක්. ලකුණු 72යි කඩළු 4යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 198ක ඉලක්කය හඹා යමින් සිටින්නේ.
ඔබ මෙම SSC විකටුව ඇත්තටම පිතිකරණයට සහ පන්දු යෑමට ඉතාමත් යෝග්‍ය තැනතීරුවක්. ඉතින් මට තාමත් පේනවා එම තනකොළ තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ පන්දු යවන්නෙක් නම් ඔහුට පුළුවන් විකටු ලබා ගන්න. මම මේ අවස්ථාවේදී දකිනවා කමේෂ් නිර්මාල් මීට වැඩිය දෙවනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොමු කළා සහ ගලි ක්‍රීඩකයෙක් යොමු කරයි කියලා. මෙන්න තමයි හොඳ පන්දුවාරයක් නිමා කරනවා ආදීශ විසින්. නිමාව දකිනවා 18 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 72යි කඩලු 4යි නලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ගුණ මතුවන දහය රසය මැගි දහය දෙවල්. Study abroad with Path. Study first year in Sri Lanka and transfer to Australia, New Zealand, USA or Malaysia to complete your degree. Call 0722200900 or 0720239415. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. ලකුණු 72යි කඩලු 4යි නලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 198 ඉලක්කය හඹා යමින් සිටින්නේ මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 197ක් ලබා ගත්තා වුන් පළමුවට පන්දුවට පහර දෙමින් දැන් පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නෙක්. මහි අපි මේ පන්දුවාරය තුර කතා කළ යුතු කාරණයක් තිබෙනවා මම ඔබගෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඔබ කුමාර ධර්මසේනගේ නායකත්වයේ යටතේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරා. හොඳ අත්දැකීමක් ඇති අනිවාර්යයෙන්. ඔව් කුමාර ධර්මසේනගේ නායකත්වයෙන් මම 1990 ක්‍රීඩා කරා නාලන්ද විද්‍යාලයට වේග පන්දුවන්නක් වශයෙන්. මේ නදීශ කර්ණාරත්න නායක පන්දුවන්න මේ තරඟ 4යි කඩු 9ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරඟ වාරය තුල. නදීශගේ ප්‍රථම පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔය 1990 කුමාර ධර්මසේනගේ නායකත්වයෙන් අපි තරඟ 14ක් ක්‍රීඩා කළා. තරඟ 6ක් අපි අවුට්රයිට් දිනුම් හැටියට වාර්තා කරා. මෙන්න ස්විප් කිරීමක් අලංකාර පන්දු පහර. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. 73 වෙනි ලකුණ එකතු වෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. එම අවස්ථාවේදී අපි ඒ ආනන්ද නාලන්ද අපිට එක්දින තරඟ දෙකේදීම මම ක්‍රීඩා කර අවුරුදු දෙකේදීම ආනන්ද කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරේ. මට මතකයි 1989 තරඟයේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ එවකට ක්‍රීඩා කරපු මාවන් අතපත්තු ලකුණු 118ක් රැස් කරා. ඒ වගේම හේමන්ත වික්‍රමරත්න ලකුණු 57ක් රැස් කරා. ඔවුන් එම තරඟය ජයග්‍රහණය කරා. අලංකාර පන්දු පහරක් අවස්ථාවේදී ස්ථානගත වෙනවා පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් ජයත් කල්දේරා ක්‍රියාත්මකයි අවස්ථාවේදී 77 වෙනි ලකුණ එකතු වෙනවා නාලන්ද ඉනිමේ. මම හිතන්නේ ජයත් කල්දේරා මේ අවස්ථාවේදී සුදුසුම ආකාරයෙන් පහර දෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම දකින දුර්වල ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කිරීමක් තමයි මෙම වමතින් පාදක පන්දුවන්නේ පන්දුවීමට පැමිණි වහාම ඔහුට අපේ දිරිය දිය යුතු ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයෙක්ව රඳවලා. මොකද එච්චර ලේසි නෑ වමතින් පාදක පන්දුව වෙන්නෙට ඇවිල්ලා පන්දුව යොමු කරන්න. එන මිලක පන්දු ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. මේ තමයි විය යුත්තේ. සෑම පන්දුවකටම පන්දු පහරවල එල්ල කළ යුතු නෑ. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ඒ වගේම මම දකිනවා කමේෂ් නිර්මාල් මේ අවස්ථාවේදී ලෝන් ඕෆ් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දකුණත් පිතිකරුවෙක්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔහු පැමිණි විගසම ලෝන් ඕෆ් ක්‍රීඩකයෙක් යොමු කරන්න. මෙන්නවර හොඳ පන්දුවේ හොඳ පිළිමක් තිබුණ අවස්ථාවේදී නදීශගේ පළමු පන්දු වාරය මේ වෙනට මේ පළමු පන්දු පහට ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නදීශ ඉතාමත් හොඳින් තනනිල්ලේ පන්දු යවනවා. මම හිතන්නේ ඔහු ගුවනට පන්දුව උඩ දැමීමක් සිදු කරන එය තමයි දඟ පන්දුවන්නගෙන් විය යුත්තේ. මෙන්නවර පන්දුව ස්ථානගත වෙන්නේ නැහැ. කෙසේතත් නිමාව දකිනවා 19 වන අය නිපන්දුවක් විනසුරුතුමන් මෙන්න නිදහස් පහරක් ෆ්‍රී හිට් එකක් දෙනවා. මෙන්න අපිට හොඳ අවස්ථාවක් මේ නිදහස් පාරෙන් ජයොත් වැඩක් ගනීද කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු ජයොත් මොකද්ද කරන්න කියලා. එවර මේ නිදහස් පහරට
අවශ්‍ය පිළිතුරු ලබා දුන්නේ නැහැ. දැන් නිමවන 19 වන පන්දු වාරය නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු 78යි කඩලු 4යි. ගුණ මතුවන දහය රසය මැගි දහය ඩෙවල්. Crescent Mini Caves. Mini Caves nang Crescent තමයි. Study abroad with Path. Study first year in Sri Lanka and transfer to Australia, New Zealand, USA or Malaysia to complete your degree. Call 0722200900 or 0720239415. මේ පෙර පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව මේ නිදහස් පහරකට තිබූ පන්දුවක්. මේ ෆ්‍රී හිට් පන්දුවක්. ඒ පන්දුවේදී මේ ඔබ දුටුවාද මේ කඩුල්ලාව ආවරණය කරා කියලා දැවියාමක් ඉල්ලා සිටියා. පසුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා මතක් කර සිටියා ඒක ෆ්‍රී හිට් එකක් කියලා. ඔව් සුනේත් මම හිතන්නේ ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාවක් අපි දැක් ගන්න හම්බුනේ ෆ්‍රී හිට් එකකට කඩුල්ල මුවා කිරීමට ඉල්ලපු අවස්ථාවක්. මෙන්න අධීක්ෂ නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. අලංකාර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව පසුපස හඹා යනවා. ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා නාලන්ද ඉනිමට. චමින්දුගෙන් තමයි මේ ලකුණු දෙක. අදීශගේ සමහර වෙලාවට තිබෙන දුර්වලතාවය තමයි අදීශ තරමක් ඉස්සරහට පන්දු යොමු කරනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුවේ දෝලනයක් ඇති නොවුනොත් අනිවාර්යෙන්ම පිටිකරුට පුළුවන් මිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඔළුව ටූඩින් පන්දු පහරවල් එල්ල කරන්න. මොකද ඔහුගේ විශේෂත්වය තමයි පන්දුව දෝලනය කිරීම. එන පන්දු ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ අවස්ථාවේදී දැන් ලකුණු 81 කඩු 4යි. ඒ අවස්ථාවේදී මිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයා තවමත් එම ස්ථානයේම රඳවා තිබෙනවා කමේෂ් විසින්. ඒ වගේම මේ අධිශ යම් වේග පන්දුවන්නේ වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්නේ මේ කමේෂ් නිර්මාල්. ඔහුට කඩුල ළඟට ඇවිල්ලා තමයි කඩු රකින්නේ. ඊටමත් දක්ෂ කඩු රැකීමේ ශිල්පයක් ඒ. මෙයින් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ චමිදු විජේසිංහ ඉදිරියට පැන පහර එල්ල කිරීම නැවැත්වීම තමයි. ඒ වගේම මම දකිනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් ස්ථානයේ රකින්න මෙනවර පන්දු පහ ශක්කව කලාපයට. ඔව් මම හිතන්නේ මෙතන පන්දුව රකින්නේ දමින්ද රෙෂාන් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ. මෙතනදී සුනේත් මම මෙම දමින්ද රෙෂාන් පන්දුව රකින්නේ වම් අතින්. ඉතින් චමිදු විජේසිංහ මෙම දෙන්නගේ මැදින් පන්දුව ස්ථානගත කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම එක ලකුණක් ලබා ගත හැකි. මෙන්න මිලක පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙන් ලකුණක් එකතු වෙනවා නාලන්ද ඉනිමට. තවත් එක් ලකුණු 81යි දැන්. මෙහිදී මෙම පන්දු යවන්නා ඩීප් ගලී ස්ථානයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවලා නැහැ. ඒ වගේම කවර් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩෝන් වගේ ස්ථාන තමයි පන්දුරව රකින්න යොදවලා තියෙන්නේ. තව ගලී ක්‍රීඩකයෙක් හෝ දෙවනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා පන්දු යවන්න නම් මම හිතන්නේ මීට වැඩිය ඔහුට තිබෙනවා ස්ථානයන් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට. මෙනවර දුර්වල පන්දුවක් පායිනෙන් සැහැණ ඇතිනෙන පන්දුව. මෙන්න අතිරේක ලකුණක් වයිඩ් පන්දුවක්. ඔව් සුනේ මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කර ආකාරයට මෙම අදීශ ගේ ඉන්ස්විංග පන්දුව ඔහුගේ ඉලක්කය වෙනස් වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මෙය වයිට් පන්දුවක් හැටියට පරිවර්තනය වෙනවා. ඉතින් අපි මීට ප්‍රථම පන්දුවේදී දැක්කේ මේ අවස්ථාව තමයි ඔහුගේ එල්ලය නිශ්චිත එල්ලයක් නැති පන්දුවක් තමයි ඉවර යොමුනේ. ඔහු මීට වඩා වගකීමෙන් පන්දු යවිය යුතු ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු නොදී නාලන්ද ක්‍රීඩකයන් ඇඳ බැඳ තබා ගැනීමට. එන මිලක පන්දුවත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ ඒවර ජයත් විසින්. මේ තාමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 20 වෙනි පන්දු වාරයේ. අතිරේක ලකුණු 14ක් එකතුව තිබෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමට. ඔව් විශාල අතිරේක ලකුණු ප්‍රමාණයක් පළවෙනි ඕවර් 20 තුලදී සමහර විට මෙම තරඟයේදී අතිරේක ලකුණු ප්‍රමාණය ඉතාමත් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් වේවි සහ තීරණයට ලොකු සාධකයක් වේවි සුනේත්. වගේම වයිට් පන්දු 12ක් ඉතාමත් බැරෑරුම් කාරණයක්. මෙන්න මිලක පන්දුව තල්ලු කර යවනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙන්. 83 වන ලකුණ එකතු වන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. තවත් ලකුණු 115ක් තිබෙනවා
හඹා යන්නට නිමාව දකිනවා 20 වන පන්දු වාරය ලකුණු 83යි කඩලු 4යි. ගුණ මතුවන දෛය රසය මැගි දෛය ඩෙවල්. අපේ ගෙදර හැදුවෙත් මේ බිල්ඩිම හදපු අර සිමෙන්ති ජාතියෙන්ම නේද? මේ සිමෙන්ති ජාතිය දාලා හදපු ගෙදරට ළඟදිම අලුත් සමාජිකයෙකුත් එනවා. අහස සිමින ගොඩනැගිල්ලේ තාක්ෂණය ඔබේ කැදැල්ලටත් නිපොන් සිමෙන්ති සදාකාලික බැඳීමක්. ගුණ මතුවන දෛය රසය මැගි දෛය ඩෙවල්. Thank you. So as you come back, Nalanda College in 20 overs, 83 for 4. So these two batsmen are steady in the innings right now for the Nalandians. Chamudu is on 12 of 21 deliveries. Jayod is on 13 of 33 deliveries. Adil, as we saw, there was 14 wides and 14 extras and 12 wides. So Ananda bowling hasn't been accurate. 12 wides is something you cannot afford when you are defending a score like 197. That was very well bowled by Nadisha Karunaratne. Sunlight now once again at the SSC. We had gloomy skies almost right through the day so far, but now we see the sunlight streaming down at the Single A Sports Club. Yes, perfect setting for cricket here in the SSC. And so this is the 45th encounter for the BDS Kularatna Trophy. Mr. Kularatna has been a principal of both Ananda and Nalanda. And the tally of 26 wins to Ananda College, 15 wins to Nalanda, and 3 no decisions. It's once again straying down the leg side, nicely swept away to the deep square leg boundary. So bowling hasn't been accurate, as we mentioned earlier. 12 wides. And also adding to that, they dropped 3 catches, all 3 of Avishka Pereira, and luckily he didn't go on to score a big one. He was out for 26. And talk about the bowler Sudeep Agulugaha. He's playing here for as a batsman, and as we say that's sailed over mid wicket and 1 bounce for 4. Good connection by Chamindu Vijay Singh. Nadisha Karunaratne giving a juicy full toss. There you go, connecting it perfectly. Chamindu Vijay Singh just 1 bounce over the rope. So that's the 8th boundary so far in the Nalanda innings of 88 for 4. Chamindu moves up to 16 of 22 deliveries. Jayod is on 14. Jayod Caldera playing the 50 over encounter. That's another no ball. So this is not tidy bowling by the Anandians. They have to maintain a good line and length, as they've got only 197 runs. Not a big score to defend. So this is the second no ball by Nadisha Karunaratne, and also another free hit for Chamindu Vijay Singh. Couldn't make the most of the previous free hit. Let's see what he can do here. It's cleanly struck. It's over the bowler, and it's a 6. What a shot by Chamindu Vijay Singh. Living up to expectations. Clearing the front leg and hitting it over the bowler. There you go, that replay. So that's the first 6 for Nalanda. Making full use of that free hit. Hit over the bowler and cleared the rope. So at the end of 21 overs, Nalanda College 95 for 4. ගුණ මතුවන දෛය රසය මැගි දෛය ඩෙවල්. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. We have a change in bowling. It's Maoshada Fernando
We received the joint souvenir this morning. Down Ananda and Nalanda. We're thankful to Mr. Manjula Vijayamana, the co-chairman from Ananda. Also Mr. Mohan Gunadasa, the co-chairman from Nalanda. Very well presented joint souvenir. Also the Fernando, 16-year-old, 3 matches, 5 wickets, 3 for 103 being his best. He's coming in from the Torrington end or the far end. So we have spin from both ends. Mausha the Fernando, right arm off spinner. It's a good start from the off spinner, beating the outside edge of Jayud Caldera. Yes, first delivery itself spot on, wicket to wicket. He'll have to maintain that. So shortest delivery, tries to pull it across. Yes, it's batsman crossover for a single. So this partnership slowly but surely picking up. Last wicket fell at 58. Now it's 96 for 4. Shamidu has moved up to 22. 38 runs partnership of 53 deliveries. Is after losing that 4 wickets. All the top order batsmen being sent back by Sudeep Agulugaha. This partnership for Nalanda College is gold. They have Chamindu Vijay Singh leading the way for Nalanda College. Sri Lanka under 19 cap. Versatile all-rounder. Nicely put away onto the onside. The mid-wicket area batsman crossover for a single. Yes, there was a 33-run partnership. 1 for 33, 2 for 39, 3 for 45 and 4 for 58. 3 quick wickets. And then thereafter this partnership of 38 runs. So the current run rate 4.48. Required run rate just about 3.5. So that is pretty much manageable for batsmen in the caliber of Chamindu Vijay Singh. And Jayud Caldera is also a very much capable batsman. And also should not forget that Ravin De Silva, another Sri Lanka under 19 cap, is next in. And also Mahima Veerakone, a very capable batsman. So there is batting for Nalanda to come. It's just a matter of working out the singles and batting out the 50 overs. And also on a point of view of Ananda, they will have to bowl that good line and length. So at the end of 22 overs, Nalanda 98 for 4. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. කීල්ස් ක්‍රස්ට් කොතැනද රස්සගුණ එතැන රස්සගුණ කොතැනද පවුලම එතැන පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම් කීල්ස් ක්‍රස්ට් රස්සගුණ සපිරි රටේම සුපිරි Eeny, meeny, miny, mo. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves, only from Crescent. We also have a bowling end from the other end as well. It's the leg spinner Janidu Jayawardena. So Chamindu Vijay Singh has scored 461 runs this season, 89 being his best, 5 50s, and also captured 42 wickets. So good all-rounder for Nalanda. And this is Janidu Jayawardena, 17 years old. He's played 18 matches, taking 41 wickets. Couldn't impress with the bat today. He did score a very good half century in the 2-day game, a match saving knock, but failed to deliver with the bat today. His leg spin will be handy for Ananda College. So 2 good deliveries, spot on. He'll have to maintain that line to keep the pressure on, because these 2 batsmen, now seeing the ball very well, are stroking the singles easily. That's nicely put away, paddled it out to the fine leg area, and that runs down to another boundary. Very good batting by Jayud Caldera. Clever batting by the right-hander. There you go, the replay again. This is cheeky batting. This is what modern day cricket expects from you.
it's not only the powerful shots. These kind of shots should be able to improvise and find those gaps. Is once again a crowd invasion. One of the spectators running in. Security personnel trying to get him out. Hold up of play. Yes, Jayad Caldera that time making use of that vacant area in that deep square leg area. Paddled it away for a 4. So now the run rate is 4.53. Jayad Caldera is on 20 of 43 deliveries. So a lot of entertainment and fun in the tents. Music on either side of us. A very good comeback by the bowler after giving away that loose delivery. This was a very good delivery, very good comeback delivery by the leg spinner Janidu Jayawardena. It's well flighted, driven, stopped at extra cover. So first 2 deliveries were good deliveries, and then 1-4, and there again 2 comeback deliveries. That's again another good delivery. So 23 overs gone. Nalanda College 102 for 4. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil. එක දවසක්කා අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? So once again a little bit of cloud cover. 23 overs gone, 102 for 4. Anyway, Amita, the 20 overs which we need to complete for a result has been completed. So a result is inevitable here. Nalanda College won last year, I was told in the last delivery. It's again nicely played by Caldera. So Nalanda, these 2 batsmen just That milking was the loose balls, and that was Chamindu Vijay Singh who played that shot in the previous delivery. yes, Chamindu Vijay Singh is on 24 of 29 deliveries. He's been the faster of the 2. Jayad Caldera has been more watchful. He's faced 46 deliveries for his 20. But more importantly, they have been batting since that last wicket falling at 58. So partnership of 45 runs. A very good partnership for Nalanda College. Yes, the highest partnership so far in this game for the Nalanda batting. The opening partnership was 33. Maushada once again outside the off stump. There is a loud appeal. That was very close. A good delivery just outside the off stump. He tries to paddle it away but doesn't get hold of it. Lucky not to get a nick. Trying to beat the short third man fielder. So this over only 1 run after 4 deliveries. This time he plays it straight back to the bowler. This has been a very good, a decent over from Maoshada. Just 1 single in 5 deliveries. Yes, when the singles don't come in, then the pressure builds up. So another dot ball to end the 24th over. Nalanda College 103 for 4. This has been a very good partnership for Nalanda College, and here we go, 45 of 69. Chamindu Vijay Singh contributing with 24, while Jayad Caldera contributing with 13 of 40. He's played second fiddle to the more experienced Chamindu Vijay Singh. Yes,
Vijay Singh has been the faster of the two, the more experienced campaigner. But nevertheless, a 45-run partnership. Very crucial 45 runs for Nalanda. So Janidu Jayawardena will continue for Ananda College. So 24 overs gone, 103 for 4. Crowds and the music very entertaining, Adil. Indeed, Amita. It's all what you expect in a big match. But not the crowd we saw in the two-day game. But still, it's a very good crowd here at the SSC. That's a very good single. It was a very close call at the end, but they've also picked up another run. Yes, it was not backed up well, and batsman get 2 runs. So that was very good running by Chamindu and Jayod. Good understanding, a good call, and they ran fast. It was a risky single, but they ran fast. A direct hit would have been interesting, Amita. Is the required run rate now coming down to 3.6, current run rate 4.34. So batsman needing a little bit of assistance, probably after that dive to save himself to get back to the crease. We see the 12th man in a blazer. Adil, at this time he must be feeling quite hot. So that's the tradition of Ananda and Nalanda colleges. Reserve players coming in with their blazers on. So this partnership of 47 runs of 70 balls, has it taken the game away from Ananda? We'll wait and see. They are still 47 runs away. And yes, if Ananda are to come back, they'll have to get a wicket soon, because these two batsmen are batting very confidently. Especially Chamindu is on 26 of 30 deliveries. They're still 93 runs away. Beg your pardon, I said 47. That's the partnership, which is 47. Nalanda College need 93 more runs to win, and they have 25.5 overs left. Well flighted delivery, just driven to the mid-off. Another single. So partnership nearing 50 runs. Chamindu now seeing the ball very well. Even Jayod, who has faced 50 deliveries, he's been slow, but he's played the more supportive sheet anchor role. Once again, trying to pick up a single by beating that short third man fielder, but failing and playing it straight to that fielder. Janitha once again, right arm over the wicket. Good delivery, very watchfully played. So he'll have to maintain that line. Of course, Ananda will have to try and get a wicket. Maintaining the runs or restricting the runs won't be sufficient. They got 3 quick wickets, but now this partnership building up almost 50 runs. Once again opens the pace of the bat and puts it to short third area, and it's running down to the third man boundary, and that's another 4. This time he succeeded in playing that late cut. He beat that short third man fielder with ease, and also the extra spin in that delivery helped him place it as he would wish. There you go. Yes, the outfield is very fast, so once it passes the field, it's very difficult to run and get back to the boundary and stop it. Score moves up to 110 for 4, 10 boundaries and 1 6. And also the partnership for the 5th wicket moves on to 52. There's another quick single. This pair has been very good running between the wickets, and also that ends over number 25. Nalanda College 111 for 4. Guna matuana daya rasa Maggie daya devil.
කොන්ට්‍රැක්ටර් විදියට මම කොච්චර ගෙවල් හැදුවද? මිස් ලෝයර් මගේ බූදලේ ගැන බලාගන්න. ඒත් මගේ පුතු අපේ ගේ බලාගත්තේ නෑ. තාත්තලායි කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන්. ටෝකියෝ සුපර් කාස්ට් වලින් ප්ලාස්ටර් කළාම පේන්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ ටෝකියෝ සුපර් බොන්ඩ් වලින් ටයිල් පිට ටයිල් උනත් අල්ලන්න පුළුවන්. waterproofing වලට නම් ටෝකියෝ සුපර් සීල් තමයි බෙහෙත. ඔය පල්ලේ. I am so happy miss lawyer. මං හරියට අවුරුදු 25කින් තරුණ වුණා වගේ. Tokyo අලුත් පරපුර Tokyo Supercars Superbond Super Seal අලුත් විදිහට ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි ලකුණු 111යි කඩලු 4කට පන්දුවාර 25ක් අවසන් වන විට නාලන්ද විද්‍යාලය ආනන්දයේ ලබාගත් ලකුණු 197ට පිළිතුරු වශයෙන් ඔව් නෙල්සන් ලකුණු සටහනේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටි තිබෙන්නේ. ඉතා ඉක්මනින් කඩුල්ලක් අවශ්‍යයි. දැන් ආනන්දයේ පැත්තෙන් පන්දු යවන්නන්ගේ වගකීම ඉටු කර යුතු අවස්ථාවක් අප දකිනවා. පැහැදිලිව සුදීප කළ කාර්යභාරය කළ හැකි තවත් පන්දු යවන්නේක් අවශ්‍යයි. යලිත් හොඳ පන්දුවක්. විශේෂයෙන් දැන් හතරවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 58 දී නාලන්දා ඉනිම ටිකක් සලිත වුණා. ඒ කියන්නේ ලකුණු 35 දී තමයි උන්ගේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. එතෙන් සිට ලකුණු 58ක් දක්වා කෙටි කාල සීමාවක් ඇතුළතදී කඩුළු 4ක් බිඳ වැටීමත් එක්ක නාලන්දාව තරමක් තිගැස්මකට ලක් වුණා. නමුත් එය තව දුරටත් තිගැස්මකට ඉඩකඩ නොතබා චමිදු සහ ජයෝද් ඉතාමත්ම මැනවින් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. මීළඟ පන්දුව ස්වීප් පහර ඩිෆයින් ලික් වෙතින් පන්දු එද්දී එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් නෙල්සන් ඉවත් වෙනවා. ඔව්. නෙල්සන් ගියා 113යි 1.1.3යි 4යි දැන් ලකුණු සටහන 113කට කඩලු 4ක්. විශේෂයෙන් මේ චමින්දු විජේසිංහ ඔහු ආරම්භක පන්දයවන්න සෑහෙන වේගෙන් පන්දයවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු එහිදී Tamanගේ කාර්යභාරය තුන්වෙනි පන්දුවේම ඉෂ්ට කළා. දැන් පිටිකරුවෙකු හැටියටත් පන්දු 31කදී ලකුණු 27ක් වාර්තා කරමින් අර ආනන්ද ඉනිමේ 8 වන කඩොල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනැගුණා හා සමාන විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයකට මේ දෙදෙනා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගමන් කරමින් ඉන්නවා. මහෞෂධක ඊළඟ පන්දුවත් හොඳ පන්දුවක් එල්ලවන්නේ ඉවර පිටිකරුවා වෙතට පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 27 බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා. ජයෝත් පන්දු 57කට මුහුණ දී මේ ලකුණු 27 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. චමින්දු පන්දු 31කට මුහුණ දෙමින්. මේ විදිහට පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද ලකුණු 199 හඹාගෙන යන්න තියෙනවා. එතන පහසුවක් තියෙනවා. එක පිටිකරුවෙක් ඉන්නවා ඔහු තරමක් ඉක්මනින් පන්දුවට පහර දෙනවා. හැබැයි එවිට අනිත් ක්‍රීඩකයා ඉක්මන් නොවිය යුතුයි. ඒ නිසා තමයි ඔහු කඩුල්ලේ ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් බලන්න. අනිත් කාරණාව තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉක්මන් ලකුණු කෙරෙහි තබන විශ්වාසය. නැවත වතාවක් ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා. ලොකු පහරවල් වලට වඩා ලොකු දේ කළ හැකි පොඩි පහරවල් වලින්. මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ පස්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය. ලකුණු 197ක් කියන්නේ අමාරු ලකුණු ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. ලේසි පහසු ඉලක්කයක්. සහ නාලන්දා පිටිකරන බලෑනියත් එක්ක බලනකොට ඒක කොහොමවත් ලොකු එකක් නෙවෙයි. නමුත් 58 දී 4 වෙනි කඩුල්ලත් බෙද වැටීමත් එක්ක එතන තිබුණා යම් ලොකු බවක් තව ලකුණු 120 ගණනක් වාර්තා කළ යුතුව තිබුණා. ඒ අතරතුරදී පන්දුවාරයේ අවසන් 114යි කඩුළු 4කට. අයියා මට 49 ඩයලොග් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් එකක් දෙන්නකෝ. අයියා මට ගෙවන ගාන ඩබල් ඩේටා දීලා 49 MB 750යි ඉස්සරට වඩා ඩබල්. වව් අයියා හරිම ස්වීට් නේ. අයියාගේ කිසිම ස්වීට් එකක් නැහැ. ගෙවන ගානට ඩබල් ඩේටා දෙන ඩයලොග් එකෙන්. ස්වීට්. ඩයලොග් වෙතින් ඩේටා ඩබල් කළා 150ක් මෝ 4G බෝනස් සමග රුපියල් 49ට MB 750ක් රුපියල් 99ට GB 1.5ක් දැන් කාඩ් හා රීලෝඩ් මගින්. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. නාලන්දා ලකුණු ලබා ගැනීම කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙන 114කට. රනිදු දිල්හාර ලක්ෂ්‍ය දාසාර්ථකයි මදක් සාර්ථක පිටිකරු අවිෂ්ක පෙරේරා. නමුත් ඔහුට ලැබුණු අවස්ථා ගණනත් එක්ක බලන විට ඔහු ඊට වඩා දෙයක් කළ යුතුව තිබුණා. අවිෂ්ක පෙරේරා හැරෙන්නට රසාංජන ලකුණු 6ක්, මේට අමතරව පොල්ගම්පල ලකුණු 5ක්, රනිදු ලකුණු 7ක්. ඉතින් ලකුණු 20 සීමාවට පැමිණ තිබෙන අවිෂ්ක පෙරේරා පමණයි. දෙවිගිය ක්‍රීඩකයන් අතරින් 45 වන එක් දින ක්‍රිකට් තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරග 26ක් ජයග්‍රහණය කළා කොළඹ ආනන්දය. නාලන්ද තරග 14යි.
නමුත් ආසන්න වසර දෙකේදී 2017 2018 තරග ජයග්‍රහණය කළේ නාලන්දා කණ්ඩායම. මේ වන විට වැඩි බලාපොරොත්තු දැන් නාලන්දයේ පැත්තට නතු වෙනවා. නමුත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීම තුළ යම් වෙනසක් වන්නට පුළුවන්. මේ දෙදෙනාගේ රැඳී සිටීම ආනන්දයට ලොකු පීඩනයක්. සහ නාලන්දයට තිබෙන ලොකු අස්වැසිල්ල මේ දෙදෙනා දැන් අර ඉද්ද ගැසුවක් මෙන් Tamanගේ ඉනිම ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. හොඳ පන්දුවක් එවර ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ලකුණක් ගන්නට ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ ලකුණක් ලබා ගත්තා ඉවර ඉක්මනින් ලකුණක් අන්න ඒක තමයි පන්දු රකින්න වෙතට පන්දු යද්දී ලකුණු සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. කොහොමද මේ ලේට් කට් පාරට නාලන්දා පිටිකරුවන් සැහැණු නම් දරු ක්‍රීඩකයන් මයිලි ජයවර්ධන ඔහු බොහොම ප්‍රියයි. ඔය ලේට් කට් පහරට දඟපන්දු යවන්නන් හමුවේ ඔහු ඉතාමත්ම මැනවින්නේ පහර එල්ල කරන ක්‍රීඩකයෙක් ලොව බිහිවුණු. මේ ළඟ පන්දුවත් ඔලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් කඩුළුව අතර දිවෙනවා. වේගයෙන් හොඳින් කඩුළුව අතර දිව ගියා. පන්දුව ලබා ගන්නා විට තමයි දෙවන ලකුණට වුන් හැරෙන්නට පටන් ගත්තේ. නමුත් වේගයෙන් දිව ගියා කඩුළුව අතර. සාර්ථකයි ඒවර ලකුණු දෙකක්. 4.36යි අවශ්‍ය වේගය. නෑ අවශ්‍ය කරන වේගය රඳවා ගන්නවා 4.36ක් 3.5යි යන්න තිබෙන වේගය. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් කඩුළු අතර දිව ගියා වුන් පන්දු රැකීමත් නරකම නෑ වුන් ඔහු වේගයෙන් පැමිණ පන්දුව වෙත පන්දුව යොමු කළා. නමුත් පිටිකරුවන් අර ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් වාර්තා කළ නිසා වුන් ඉඩ කඩ ලැබුණා. දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් පන්දු වාරයේ අවසන් 117යි කඩුළු 4යි. ගුණ මතුවන දහය රසය මැගි දහය ඩෙවල්. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. ලකුණු 117යි කඩලු 7 තරගයේ 28 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. චමින්දු ලකුණු 29ක් ලබාගෙන ජයොත් ලකුණු 29ක් ලබාගෙන අප දකිනවා මේ පන්දු යවන්නන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සෑම අවස්ථාවකම සමාන ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය 29යි 29යි. වගකීම් බෙදා හදාගෙන සමසේ ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව දිනේෂ් මොකද හිතෙන්නේ? මම මේ කියන්න හැදුවා විතරයි. නැවත වතාවක් කඩාලවීමක් සිද්ධ වුණා. ඊයේ දවසේ රාත්‍රියේදී කොළඹට සෑහෙන කලකට පසුව තදින් ගිගුරුම් තිබුණා. අර ගොරෝන තරමට වහින්නේ කියනවා වගේම කෙරුවා විතරයි. හැබැයි අර රැට දැනෙන උණුසුම 10 මදක් වියලී ගිය දවසක් ඊයේ දවසේදී සනීප බවක් තිබුණා. ඊයේ රාත්‍රියේ ආරම්භ වූ කාරණාවල ඊතුරු ශේෂ්‍ය විය හැකි අද දවසේ මේ විදියට කළු කරගෙන තරමක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන නව පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුව පිටේ සෑහෙන ඈතින්. හැබැයි වයිට් පන්දුවට පාරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළා. මේ කීවෙනි වයිට් පන්දුවද දාන්නේ? අතරේක ලකුණු 16යි. අන්න ඒක තමයි වැදගත් වන්නේ. බලන්න එතන 16 නොවේ නම් තාමත් ලකුණු 102යි. 102යි. වැඩි මෙන්න අහස මේ තියෙන ආකාරය ඒකේ කිසිම මෙලෝ රහක් නැහැ. බලාකුලින් බරවීත් නොවේයි. හැබැයි මහ මොකද්ද අමුතු අඳුරක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. යලිත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්න ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. හානියක් නැහැ. විනිසුරුට හිනා. ඇයි මේ තරම් තදින් ඉල්ලන්නේ මේ පන්දු? බාන පන්දුවේ ගමන් මග සැකසෙන ආකාරය කෙනෙකුට එතනින්ම හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. පිටිකරුවා වෙතට පන්දුව දෝලණය වෙනවා. කඩුළු රකින්නා වෙතත් එන්නේ පන්දුව. පිටේ වැදුනම ওই ගමන් මාර්ගය වෙනස් වෙනවා. සුදීප අඟුලුගහ ආනන්ද වෙනුවෙන් විශිෂ්ට පන්දු වීමක නිරත වුණු ක්‍රීඩකයා මේ 6 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කඩුළු 4ම දවාගෙන තිබෙන්නේ සුදීප. ඔහුට හැබැයි පිටෙන් දස්කම් දක්වන්න ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. යලිත් හොඳ පන්දුවක් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට. මේක තමයි ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් විය යුත්තේ. ඒ කියන්නේ Tamanට අර කොක්කෙන් බැරනම් කෙක්කෙන් කියලා කියනවා වගේම පිටෙන් බැරනම් පන්දුවෙන්. විශේෂයෙන්ම නාලන්ද
පිතිකරුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරේ සුදීප ඔහුගේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීම හමුවේ. ඔහු කඩලු 4ක් දවාගෙන විශේෂයෙන් ඔහුට කැඳවීම් ලද ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී ඔහු කඩලු 2ක් දවා ගත්තා. එතනින් සෑහෙන ලොකු තිගැස්මකට ලක් වුණා නාලන්දා ඉනිම. පහසුවෙන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා පන්දු තර්ඩ් මෑන් කලාපය වෙත තල්ලු කර හරමින්. ඒකතු වන්නේ 118 වන ලකුණ 119 වන ලකුණ තරගයේ 28 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට සුදීප ලකුණු 23ක් ලබා දී තිබෙන්නේ මේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන විට. ඔහු තමයි ඒකම ඵලදායී පන්දුවන්න විශ්වාස කරන්න බැරි කාරණාව. ඇයි දඟ පන්දවන්නන්ට මේ තරම් හිතකර තනතිරුවකදී තාමත් දඟ පන්දවන්නන්ට කඩළු අතරට එන්නට හැකියාවක් නොලැබුණේ. අප දකින්නේ නැහැ මේ පිතිකරුවන් වේගවත් පහරවල් වෙත යනවා. පහරවල් වෙත පෙළඹෙනවා. ඔවුන් ඊ타මත්ම පහසුවෙන් කෙටි ලකුණු එක ලකුණ ලබා ගනිමින් ලකුණු සටහන ඉහළ නංවන ආකාරය තමයි දකින්නේ. ඊටමත් වැදගත්. ඔව් කාරණාව හරිනේ මේ දිල්ෂාන්. මොකද ලකුණු 300ක් නෙවෙයි මේ හම්බාගෙන යන්නේ. ලකුණු 200ක් 100කම වෙනසක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මනා සිහියෙන් පන්දුවට පහර දුන්නාම මෙතනට යන්න පුළුවන්. ඕයි වරවුඩ පන්දුව සුදීප පස්වන කඩුල්ලට හිමිකම් කියනවා. එක්දින තරගමාලා වංශ කතාවට පස්වන කඩුල්ලාභී හැටියට කඩුළු 5ක් දවාගත් කඩුල්ලාභියෙක් හැටියට තමන්ගේ නම කැඳවාගෙන එන්නට ආනන්දයේ ආරම්භක පිටිකරුවාට හැකියාව ලැබෙනවා. සුදීප කඩුළු 5ක් තමන්ගේ නම ඉදිරියේ සලකුණු කරගන්නදී හොඳින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා කඩුළු රකින්න කමේෂ් නිර්මාල්. කඩුල්ල පිටුපස සිට දෙවියන පිටිකරුවා චමිදු විජේසිංහ චමිදු විජේසිංහ පන්දු 35යි ලකුණු 29යි 4 පහර 2යි 1 පාරයි. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවිල්. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවිල්. අයියා මට 49 ඩයලොග් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් එකක් දෙන්නකෝ. අයියා මට ගෙවන ගානට ඩබල් ඩේටා දීලා. 49 MB 750යි. ඉස්සරට වඩා ඩබල්. වව්. අයියා හරිම ස්වීට් නේ. අයියාගේ කිසිම ස්වීට් එකක් නැහැ. ගෙවන ගානට ඩබල් ඩේටා දෙන ඩයලොග් එකෙන්. ස්වීට්. ඩයලොග් වෙතින් ඩේටා ඩබල් කළා 50ක් මෝ 4G බෝනස් සමග රුපියල් 49ට MB 750ක් රුපියල් 99ට GB 1.5ක් දැන් කාඩ් හා රීලෝඩ් මගින්. අපේ ගෙදර හැදුවෙත් මේ බිල්ඩිම හදපු අර සිමෙන්ති ජාතියෙන්ම නේද? මේ සිමෙන්ති ජාතිය දාලා හදපු ගෙදරට ළඟදිම අලුත් සමාජිකයෙකුත් එනවා. අහස සිමින ගොඩනැගිල්ලේ තාක්ෂණය ඔබේ කැදැල්ලටත් නිපොන් සිමෙන්ති සදාකාලික බැඳීමක්. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවිල්. ලකුණු 119 කඩලු 5යි තරගයේ 28 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ආනන්දයේ යලිත් තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වෙනවා සුදීපගේ ආගමනය සමගින්. ඔහු කැඳවන හැම විටකදීම පාහේ ප්‍රතිඵල සහිතයි. මුල් පන්දු වාර 4ේදී ඔහු කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. මේ ඔහුගේ පස්වන පන්දු වාරයේ දෙවන කැඳවීම. එහිදීත් විශේෂයෙන් චමිදු විජේසිංහ ඔහු තමයි ලකුණු මැසිම. නමුත් ජම්ත්‍රය නතර කළා. පස්වන කඩුලට හිමිකම් කිව්වා. අති විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්.
හිතන්නේ පන්දු යවන්නේ කොහෙටද සියලු ගෞරව ඔහු ළඟ. රවින් තමයි අනික් අන්තයෙන් නාලන්දාව නාලන්ද කණ්ඩ වෙනින් පන්දු යැවීමේදී මෙවැනි කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කළේ ඔහු කඩලු 4කට හිමිකම් කිව්වා. දැන් තුලීප කඩලු 5ක්. නවක පිටිකරුවා රවින් අපි සඳහන් කරමින් හිටියේ ඔහු පිළිබඳවම තමයි 6.0ක සාමාන්‍යයක් සහිත පිටිකරුවෙක් කරදශතක 6ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා තරඟ 12කදී පිටිකරුවෙකු හැටියට ඔහු පිළිබඳව හොඳ විශ්වාසයක් ලැබිය හැකි. වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 78ක් ඒ නම ඉදිරියේ සටහන් වන්නේ. රවින් සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා සුදීප මේ තරඟය සම්පූර්ණයෙන්ම ආනන්දයේ පැත්තෙන් සියලු ගෞරව දිනාගත් පන්දු යවන්න කඩලු 5ම සුදීපගේ නම ඉදිරියේ සටහන් වන්නේ. තරමක් අඳුරු කාලගුණික තත්වයක් SSC ඉහළ අහස් කුසෙන් අපට දැක බලා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි වෙනදාට හරිත වර්ණයෙන් තනිකරම ගැවසීගත් මේ SSC ක්‍රීඩාංගණය ඔබට පෙනෙනවා ඇති. එන්න ප්‍රථම පන්දුවට මෝඩ දෙනවා ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණක් ලබා ගන්නවා පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ වෙත යොමු කරමින් තරමක් දුමුරු පැහැයට හැරී තිබෙනවා. SSC ක්‍රීඩාංගණය මොකද මේ දිනවල පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් අති විශාල ප්‍රමාණයක් පැවැත්වෙන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. අර මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් SSC පවත්වනවා කියන එකටත් හරි වෙනමම වටිනාකමක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඔබ දන්නවනේ වේදිකා නාට්‍ය වල පළමු දර්ශනය කොළඹ ලුම්බිනියේ රූග වේදිකාගත කිරීම තමයි බොහෝ දෙනෙක්ගේ සම්ප්‍රදාය. අර එවැනි සම්ප්‍රදායිකම කාරණා මේක නීතියක් නෙවෙයි SSC පිටි තරග පැවැත්විය යුතුයි කියලා. ඕනෑතරම් ක්‍රීඩාංගණ තිබියදී නමුත් යම් සම්ප්‍රදායක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඉවරත් ලකුණක් වාර්තා කරන පන්දුව හිමින් තල්ලු කරගවමින් 28 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 120යි 121යි. අපි බලමු කොහොමද කඩලු 5ක් කරා සුදීප ගමන් කළ ආකාරය. අද දවසේ කඩලු බිඳ වැටුණු ආකාරය මේ ඉනිමේ ප්‍රථම දැවියාම අර වේග පහරක් කෙල කරන ගොස් පිත්තේ පිටාක්‍රේ වැඩි ඉහළට යාම ඉනන්තර ආවිෂ්ක දෙවන වතාවට ස්ලිප් එක උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නේ ඒ වතාවේ හොඳින් රැකගත්තා. මේක නම් කඩුල පූජා කළා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි ෆුල් ටොස් පන්දුවකට එනන්තර කණ්ඩායමේ නායකයා කෙලින්ම පහර පන්දු ස්ක්වැලේ කලාපේ වෙත දැන් අවසන් කඩුල්ල කඩුළු රකින්නා වෙත ලබා දීමෙන් පිටින් ඉවත් කරන සමත්කම් දක්වා කඩුළු 5ක් පන්දු යවූ සුදීපගේ නම ඉදිරියේ 29 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ 121යි කඩලු 5යි ආනන්ද නාලන්ද 45 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ එක්දින දිගහැරුම සමගින් කොළඹ SSC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අර මා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට ඩී සිරණක විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණයේ NCC ක්‍රීඩාංගණය ටෙනිස් කෝටාන්තය එකම බෝඩර් එක ක්‍රීඩාංගන පිහිටා තිබෙන්නේ. ඔව් වැට සීමාවන් විතරයි වැටපයින්න විතරයි තියෙන්නේ. පන්දු ග්ලයිඩ් කිරීමට උත්සාහ කළා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ලකුණක් නැහැ. අනිත් එක තමයි දැන් එවකට නම් තිබුණා වැට මායිම් තාප්ප බැඳලා පසු කාලීනව මේ මිට අවුරුදු 6කට 7කට කලින් කොළඹ සංවර්ධනයේදී සිද්ධ වෙච්ච කාරණාවක් තමයි මේ සියලු තාප්ප ඉවත් කළා. තත් තර්ඩ් මෑන් වෙත ලකුණක් නැහැ. අර එවිට ක්‍රීඩාංගණයක ඇති සොඳුරු බව හොඳින් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණය ගත්තොත් ඒ වටා යන විට හොඳින් ක්‍රීඩාංගණය පෙනෙනවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණය අභියසින් යන විට අර හරිත වර්ණය කොළ පැහැති වර්ණය දකිමින් ගමන් කරනවා නම් කෙනෙකුගේ මනසට සෑහෙන ලොකු තිබෙන විඩාව නැතිවනවා. මේක හොඳ සැලැස්මක්. මේ ළඟ පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම. හැබැයි SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තහප්පනම් එහෙමමයි. මොකද ජාත්‍යන්තර තරඟ පැවැත්වෙන නිසා තරඟවලදී ආරක්ෂාව ප්‍රවේශපත්‍ර මේ සියල්ල පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතු නිසා මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනවා. හැබැයි බොහෝ සෙයින් වෙනස් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. බස් රථයේ ගමන් කරන ගමන් මන්සන්දියේ සිටින ගමන් කාලු කොටුපවුර මතට වී තරඟ නැරඹීමට හැකියාව තියෙන ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්න උත්සාහ කළා. සාර්ථක නැහැ. අදහස වෙනස් කරගත්තා. ඒ වගේම බස් නැවතුම් පොලේ ඉහළ ඉඳලා ඕන පැත්තකින් බලන්න පුළුවන් සල්ලි ගෙවන්න නැතුව මැච් එක. තවත් එකක් තිබෙනවා. එහි ඉදිකිරීම සිදු කිරීමත් තරමක් අසීරුයි. මොකද ගාල්ලු කොටුව කියලා කියන්නේ ලෝක උරුමයක්. යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ එය අධීක්ෂණය කරනවා. හැබැයි මුල් කාලේ මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ආවරණ තිබුණා. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා අයවද ඒ සියල්ල ඉවත් කරුන් ලැබුවා පසු කාලිනව. මම ඒක සඳහන් කළේ අර එවැනි සංවර්ධන ක්‍රමයකට ගියා. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ තවමත් එක ලකුණයි ජනින්දු මේ පන්දුවාරය තුල ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමක්.
සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව ජනිදුගේ පන්දුයයිම හමුවේ 29ක් පන්දුවාර අවසන් වද්දී 122යි කඩලු 5යි නාලන්ද විද්‍යාලය. එයා වැඩ කළේ අපි කාගෙත් හොඳට. පුතා නොහිටින්න. මං හීනකින්වත් මෙතන එපාර්ට්මන්ට් ගහන්න. බිල්ඩින් හැදිල්ල ආවට ගියාට කරන්න හොඳ නෑ අංකල්. මං මේ සිමෙන්ති පවා ගත්තේ හොඳට හිතලා. ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති මේ කම්බි පවා ආරක්ෂා කරගෙන දිගින් දිගටම ශක්තිමත් වෙනවා. හරියට අපේ කතාව වගේ. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. සුදී පඟුළු ගහ ලකුණු 25කට කඩලු 5ක් පන්දුවර 5ක් තුල ජයත් කල්දේරා දැන් කල්දේරාට තිබෙන වගකීම සෑහෙන විශාල එකක්. මොකද 6 වන කඩුල්ල හැටියට ජයොත් ගියොත් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ස්ථානගත කිරීම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙතින් පන්දුව ලකුණක් ගන්නට නැහැ. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු රැකගෙන සිටින ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා. මෙන්න මේ අනිත් කාරණාව තමයි ඔය ඉහළ අහස්කුසින් වෙනදා ගත්තා නම් ඔය ටකරන් තහඩු වහලවල් වෙනදාට දකින්නට නැහැ. මේ මහා ක්‍රිකට් සමයත් එක්ක සමගාමීව තමයි බොහෝ විට මේ අට්ටාල ඉදිකිරීම සිද්ධ කරන්නේ. මේවා මේ මාස කිහිපෙදීම එක දිගටම ක්‍රියාත්මකයි. අර මම කිව්වා කොළඹ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් නම් SSC තමයි ඔවුන්ගේ පළමු තෝරා ගැනීම. වෙන ඊළඟ පන්දු ලකුණක් නෑ ඉවරත්. ඒ නිසා හැබැයි SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සොඳුරු බව තියෙන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයක් අර තන තීරුවේ බිම වාඩි වී නිදහස් අහස් කුස යට තුරු 7 යට මේ දිනවල එය නෑ. මේ තනිකරම තහඩු අට්ටාල වලින් වැසි ගොස් තිබෙනවා. සහ නව තවත් ඔය නිල් පැහැති වහලෙන ඔබ දකින්නේ තවත් නව ස්ථිර ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරනු ලැබුවා. ඒ නිල් පැහැති වහලට සමීපයේ තව අලුත් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කළා. මේලක පන්දුව පායින්ෙන් පිටතට පත්වද්දී වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිශ්චයකාරවරයාගේ තීරණය. මේ කීවෙනි වයිට් පන්දුවද? අතිරේක ලකුණු 17යි. කීවෙනි වයිට් පන්දුවද මේ? වයිට් පන්දුව 14යි. අතිරේක ලකුණු වයිට් පන්දු වලින් 14ක් ලබා දීම කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත්වීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවේ පැත්තේ ලකුණු 14ක් විතරක් නෙමෙයි අමතර පන්දු 14ක්. පන්දුවර දෙකකුත් දෙකක්. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා පිටිකරුවා උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඉක්මනින්ම පන්දුව වෙත ක්‍රීඩකයෙක් එනවා. තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණක් ගන්නට ඉඩකඩ නැහැ. තරගෙ 30 වන පන්දුවාරේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔව් දැන් හැකිතරම් මුරකපොළු තර කළ යුතුයි. දැන් දන්නවා ක්‍රීඩකයන් ලොකු පහරවල් වලට යන්නේ නැහැ. උන්ට පීඩනයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔවුන්ගේ උපාය එක ලකුණ ලබා ගැනීම. පිටිකරුවන් පැත්තෙන් ඔවුන් හරි. දැන් නාලන්ද ආනන්ද නායකයා සිදු කළ යුතුව තිබෙන්නේ ඒ එක ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් භාවිතා කරන සිදුරු කොතනද තියෙන්නේ? එය වසාදමා පන්දු යැවීම. පන්දු යවන්නත් සකසන පිටියට අනුකූලව පන්දු යැවීමේ කාර්යභාරය සිදු කිරීම. පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් ස්ථානගත කිරීම ඩීප් ෆයින් ලෙග් වෙතට පන්දුව එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ චමින්දුගේ දැවියාමත් සමගින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ යම් වේගයේ අඩාලත්වයක් අප දකිනවා. ඔව් කෙසේ වෙතත් හැබැයි නාලන්දා පිටිකරුවන්ගේ එක් ධනාත්මක කාරණාවක් තිබෙනවා. හැමනිතරම 4ට වඩා වැඩි වේගයකින් පන්දුවාර තුල ලකුණු ලබා ගැනීමේ රිද්මය වුන් පවත්වාගෙන යනවා. අහස්කුස මදක් අඳුරුයි යම්කිසි ආකාරයකින් සිදු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් නොවේ සිදු නොවේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන්මයි මේ කාරණාව කියන්නේ. පන්දුවාර 25ක් අවසන් වන විට කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි තිබෙන විට ලබාගත යුතුව තිබෙන්නේ ලකුණු 114ක් පමණයි. සමාන ලකුණු පන්දුවර 30ක් අවසන් වන විට ලකුණු 120ක් පමණයි ලබාගත යුතුව තිබෙන්නේ. යම්කිසි හේකින් ඩක්වර්ත් ලුයිස් මේ පිටිකරුවන් බොහොම අකමැති නම් දෙක මේ මොහොතේදී කැඳවන්නට වුණත් පිටිකරුවන්ට මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යලිත් කඩුල්ල වෙතට පන්දුව එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ අවසරයෙන් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දුර්වලයි කියන්නේ සාතිශය දුර්වලයි. අතිශය දුර්වලයි. අතිශයකට අවසානයක් ඉස්සරහට දාලා සාතිශය ලෙස දුර්වලයි ඒක. මේ පන්දුවාරය තුල ලකුණු 3ක් ලබා දී තිබෙනවා සුදීපගේ. ඔහු සෑහෙන හොඳින් පන්දු යොමු කර තිබෙනවා. නමුත් දවාගත් කඩුළු 5ේම ගෞරවය සුදීපගේ නම ඉදිරියේ සටහන් වන්නේ. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දැන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහර එවර කව වෙතට ලකුණක් නැහැ.
පන්දුවාර 30ක් අවසන් වන විට නාලන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 125යි කඩුළු 5කට. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. දැන් Gold Dio body spray හඳුන්වා දෙන අලුත් මාදිලි 4කින් Blaze, Challenge, Storm සහ Rave. අදම try කරන්න Gold Dio body spray පැය 24 පුරා. Yes, welcome back to the SSC Nalanda College, 125 for 5. As must say, Ananda is still not out of the game. 5 wickets gone, Harita. A wicket or two here and there can definitely bring the Anandians back in, but these two batsmen, after the wicket of Chaminda Vijay Singh, have tend to settle down a bit. They're just nose in front on the Duckworth to his requirement. Yes, that might definitely come into play considering the fact that it's starting to get pretty dark here at the SSC. Jayod playing a very crucial hand, not trying anything too fancy, reading the situation very well. That's very important. Something that we lack in school cricket. Boys failing to understand situations and the situational experience that they bring into these big games. A very good delivery by Janido, and the fielder failing to collect it at the first attempt and giving an easy chance for the batsman to cross over for 2 runs. So this is where the Anandians have been culprits today, letting the pressure off very easily. This is poor by any standards. You first pick up and then only do everything else. Yes, you're taught to keep the eyes on the ball. The inclusion of Jayod Caldera is proving to be a crucial factor into this Nalanda run chase. Yes, definitely showing some maturity, even though it's his first big game. Once again, fantastic running. You got to applaud the two batsmen and the ability to communicate, especially in a game like this where there's lots of noise. To tap and run. Commendable performance by the Nalanda batsman. Eye contact. No spoken word. That's what happens when you play with each other quite regularly, Harita, especially if these two have played junior cricket and they have built along. There's a history of Ravin De Silva in running between wickets where sometimes he could take a undue risk. So that he's a good bat, mind you. Again, a shortish delivery. There is cover in that boundary region. The batsman easily cross over for a single. That's the end of the 31st over now, and the 131 for 5. එයා වැඩ කළේ අපි කාගෙත් හොඳට. පුතා නොහිටින්න. මං හීලකින්වත් මෙතන එපාර්ට්මන්ට් ගහන්න. බිල්ඩින් හැදිල්ල ආවට ගියාට කරන්න හොඳ නෑ අංකල්. මං මේ සිමෙන්ති පවා ගත්තේ හොඳට හිතලා. ටෝකියෝ සුපර් වැඩි දියුණු කළ සිමෙන්ති මේ කම්බි පවා ආරක්ෂා කරගෙන දිගින් දිගටම ශක්තිමත් වෙනවා. හරියට අපේ කතාව වගේ. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. ගුණ මතුවන දය රසය මැගි දය ඩෙවල්. Things are starting to look very dark here at this SSC as we bring you the 32nd over. It's going to be... See, there have been 17 extras in this innings and 14 no balls and 14 wides and 2 no balls. That means 16 balls extra to be bowled. Cardinals in Harita. Yes, there were 13 extras in the Anand innings and they were bowled out 2 overs less. This time it's short. The batsman doesn't get everything in it. The ball hurried on to him. They easily cross over for a single. As you rightly said, I think Nalanda have their noses in front, considering the DLS pass score with 5 wickets down, and that might come into play considering the speed in which the light's fading here at the SSC.
Things not looking too great. Adisha Pereira has bowled a decent line and length. He really did trouble the batsman when Nalanda were very quiet during that 15th to the 25th over period. He's bowling his ninth over, Adisha, having opened the batting and opened bowling. He didn't trouble the scorers, so nothing there as far as the batting concerned. Once again, very smart batting by De Silva. Rotating the strike. Yes, talking about Adisha's bowling, very similar to Dineth Samaravira. Not express pace, very small in stature. But then again, within the limitations, he's been there and thereabout, troubling the batsman, which is depicted by his bowling record. He's bowling his 9th over and he's only conceded 26 runs. Yeah, there are 7 freshers in the Ananda lineup. Under these pressure situations, it can be very costly, Haritha. The next one also easily smothered to that third man region. Because playing, especially when you have so many freshers, considering the atmosphere, the level of this particular game, these guys can crumble under pressure situations, which we saw in the first 10 overs. 3 drop catches, a missed run out chance would have definitely cost the Anandians some runs. Yeah, the cluster of freshers gives a lot of pressure on the wicketkeeper, who's having the extra burden of keeping wickets. Actually, his non-contribution with the bat was a major factor of this Ananda score, which was under 200. That's a very important factor, Harit, especially when the captain, be it a batsman or bowler, when he's not performing, that sort of misfortune can rub off on the rest of the team. So it's very important as a captain, you contribute in some way, even in the field. I'll get back to that point after this delivery. It's a fantastic stroke, but there is cover in that boundary region, but very aggressive running. Had the throw been straight to the stumps, he could have been smelling trouble. That's the end of the 32nd over. Nalanda 136 for 5. It was a very risky 2 runs which was taken in that last delivery on the over of Adisha Pereira, but very courageous running. A more accurate throw could have quite certainly brought in a run-out chance for the Anandians. And as we speak, we see a bowling change from the commentary box end. It's going to be Reshan. Will bowl left arm spin. Jayad has done a fantastic job playing the sheet anchor role in this innings to see through Nalanda to this 198 target that they have been set by Nalanda. Wide open spaces, very defensive field. Singles galore at this SSE track, Haritha. Now this is the 7th bowler, says Rangan Sampath. Now this is going to be a little bit desperate stuff with the Duckworth Louis Pascoe exceeded by Nalanda. Once again, very cheeky batting by Ravin, very smart, putting in the pressure, and oh dear, he missed collecting that ball cleanly, otherwise the batsman was gone for sure. Daminda Reshan is a senior player comparatively. See what happened here. Just look at this good pressure put by the Nalanda batsman, but there was an easy chance, a good throw as well.
You can't find fault with the fielder. He did his level best to attack that ball very fast and putting the throw on one bounce. That's the most important thing. I think Reshan didn't do too well to collect that cleanly. Another missed opportunity. As you rightly said, I think they're doing or changing tactics more in desperation or more in hope rather than conviction. Kamesh Nirmal resorting to trying various options. So again a loud shout. There was clear daylight between bat and ball. Yeah, because the only way Ananda can win this is if they only get wickets. They are not going to defend this score. As you can see, Nalanda is way in front in terms of the rate required. Yeah, good variation on the part of Davinder Reshan. Only one bowler has been successful for Anand. Once again, seems to be bowling a very flat trajectory, not giving ball a lot of air. Yeah, about that captaincy, you have Captain Royal in good and bad times. Yes. When it's bad, what's the pressure on you as captain? It's tough, Harit, especially when you're going through a season where you know playing with a very inexperienced side. I've personally experienced that myself, especially playing with about 6-7 freshers in the side. Yes, your future is intact, but that particular year, we'll get back to that after the match summary. We'll be having the match summary displayed on our screens. Yeah, 33 overs, 140 for 5, Nalanda. Beginning to happen. A fair crowd watching the cricket. Yes, as you can see in your screens, Ananda College, somewhat scraped themselves to 197 thanks to a very fruitful 8th wicket partnership of 75 runs between Kalina Vijayasuri and Nadisha Karunaratne. The two top scorers with 46 and 43. Ravin De Silva, the guy who's batting right now in the crease, was the main wrecker for Nalanda. He was equally supported by the skipper Lakshita Manasinghe and Dinesh Samaraveera, the youngster. Yeah, Dillara Polkampola had 3 victims behind the stumps. Then Nalanda didn't have it easy. They were 58 for 4, then recovered through that 61-run 5th wicket stand. Jayad Caldera holding the key. Chamindu Vijayasinghe 29, and before that Avishka Perera 26 made valuable contributions. Sudeep Angulugaha open bowling 5 for 28. Nalanda have lost 5 wickets and all 5 of them have been gifted to Sudeep Angulugaha. He's bowled fantastically well, not given too much of room. He's been pegging that line and length, asking the question from the batsman more often than not. The umpires had a discussion in the middle, Harita. I'm sure the concerning factor would have been the light, because things are looking pretty dark. Yeah, here. it is. You have been saying that repeatedly. 127 is the pass score, so Nalanda in front. Yes. But another wicket could make a huge difference. Yes, we all know how Uncle Duckworth and Lewis. Yeah, see the cloud cover. It's pretty heavy. Heavy cover of dark grey clouds hovering around SSC. Not the most brightest of scenes if you're a keen and ardent cricket lover. Yeah, it's coming over the eastern skies, and that is the danger. But I must say, Harita, if you look at this particular March season, the big match season, I think we've got quite a few games going uninterrupted. The Jopi, the Ananda, the big match, the Royal Tour. Yeah, right round. Right round, it's been quite fantastic, the weather. I think the forecasts for today and tomorrow have been thunder showers, which we see signs of. So another bowling change. Nadisha Karunaratne. He's been expensive. His 2 overs has cost him 18 runs. And he was making cardinal errors, bowling no balls as well. So quite a few free hits there as well, as you mentioned. So not the greatest of starts yet again. Questionable bowling change by Kamesh Nirmal. Only time would tell, because for now Nalanda College have their noses in front. CBI is landing at point of delivery. Yes, he's got that foot outside that.
But that's not a no ball, Haritha. No, it's not a no ball. I just ask you, just yeah, it's quite wide. It's quite wide. I think as we speak, the umpires get together. I'm sure they'll get their meters out. Yeah, I think they have suspended play because of poor light. Nalanda in front. Ananda will be distraught. The light is poor. Spinners were in operation. Still not good enough. All they needed was a few more wickets, Haritha, and I wonder what more options did Ananda have if they were to take a couple of wickets of this Nalanda batting unit. Because looking at the bowlers, barring Sudeepa, the rest probably didn't look threatening. Yeah, they were not wicket-taking stuff, and that's why the 12 balls missed by Ananda after they were bowled out for 48 was such a big difference. If they scored another 20 to that total, it could have been a little bit closer than that. Two umpires, Crisanta Rodrigo and Shanta Fonseca, now being joined by Anton Costa out in the middle. Yeah, I think you hit the nail on the head, Haritha. Especially those 12 balls that they missed would have really cost them quite a bit, because as you know, during that phase of play, runs keep coming, and I think they made the cardinal mistake of losing wickets. Very likely that it will get better than this. Things don't look too great. Pretty glum, the skies. There are no signs of these clouds moving about, and no signs of any clear skies in either sides of the screen from where we are seated up here. So you can see the giant scoreboard reading 33 overs completed. We were in the process of the 34th over. So the Duckworth-Lewis pass score is 127. You can see that after the 33 overs completed. So the 34th over total is that. So 14 runs in front, Nalanda. 17 extras against 13 with 17 overs still remaining. So these are the little nitty-gritties that actually, add up to a particular team's win or loss. So if you ask me the question as to some of the factors why Nalanda, or Ananda for that matter, beg your pardon, would be on the losing side is A, because of the fact that they didn't have wickets in hand to dominate that the proceedings from the 40th to the 50th over. B, the number of extras that they have bowled, especially in the no balls, the number of free hits. And apart from that, there have been some loose fielding where singles have been just gone begging, and then ones have been turned into twos and threes. Yes, I think one of the reasons, as you rightly mentioned previously, is the fact that they're playing 7 freshers. They're not used to the particular conditions. School grounds are relatively smaller. These are bigger grounds. As we would see the batting card of the Nalanda innings, not great contributions, but there have been small contributions from many players. Avishka Pereira, the star of the big match, got 26. He gave 3 chances, but ultimately succumbing to Sudeepa. Sudeepa, the main wrecker, who has taken all 5 wickets. Raninda De Silva didn't do too much damage to the scores. So didn't Dilhara Polgampola. Lakshita Rasanjana, a menacing force, unfortunately was held out at square leg. Jayat Caldera, what a crucial knock he's played. He's held one end up, probably played within his limitations. Another player who doesn't look very flamboyant but has been very smart whilst at the crease. Chamindra Vijay Singh in the national cap played a very quick 29 until he lost his wicket to Sudeepa. And Ravin De Silva yet again showing his prowess with the bat as he did with the ball. 12 not out, giving valuable support to Jayat, who takes Nalanda to 141. 18 extras won't help, certainly. The bowling card, not much to talk about, Haritha. There's only one standout performance. It's Sudeepa, who has bowled 7 overs, was captured 5 for 28 with a very decent economy rate. The rest pretty much... Adisha, you can say, has been economical, 9 overs for 29, but wicket column is bare. Chamika had 4 overs remaining. He could have been a different factor anyway, but bad light was in between. The captain could not come in. In fact, there is a thin drizzle and the covers are coming out. Lal Silva, the
curator who has done a good job over the last month or so. Big matches right around with his staff, and Pereira, who has done it as manager. As we take you through the highlights of the Nalanda college innings. The start was pretty great. Adisha Pereira very flamboyant, especially square of the wicket. Beautiful cut and pull strokes. He really took the attack to the Nalanda bowlers. This was the first wicket to fall. And that was Ranindu De Silva. And then followed by Avishka Pereira. This was a big wicket. Then Lakshita would have been comfortable, but Polgampola couldn't last for long. Yorked himself. Meanwhile, runs at the other end before Lakshita just hit something very, very loose. Then we saw Vijay Singha going about his business. He was very aggressive with along with Jayod. They put on a very fruitful partnership to take Nalanda so that they could breathe a sigh of relief. That was one of the free hits, Haritha. Yes, and he made full use of it until this catch behind by Kamesh Ninwal to give the bowler his fifth wicket. So the covers are coming in, and really there is no hope of resumption of play under the circumstances. With that, we'll have to assume or presume, for that matter, that this game it's not been officially called off. Not yet. The 45th one-day encounter, the Battle of the Maroons in Colombo, the PDS Kulratna Trophy tournament. If this stays without any resumption, without any change to the status quo, it may not be the story. The covers are quickly being pulled off. But we see a lot of young, the young students coming onto the field. Have they called off the game? Yeah, I think they've called off the game. No, it's raining. It's actually raining. Yeah, they've called off the game. Yes. So Nalanda College has beaten Ananda. It's not officially announced, but from what we can see, that would be the most probable result, as it's raining cats and dogs here at SSC. The heaven gates have opened, Haritha. Yes, it was a difficult situation. So just a quick look at what exactly happened. Having won the toss, bold decision to bat first, but they couldn't make much headway. Ananda, they were reduced to 91 for 7 before a solid 8th wicket stand of 75 took them to some consolation. Kalana Vijay top scoring with 46, and Adisha Karunara at the 43. They were the two who were involved. Top of the order, Adisha Pereira made 22 opening, and Davinder Reshan 23. Ravin De Silva, he took 3 in a row, ended with 4 for 50. Lakshita Manasinghe picked up wickets. Dineth Samaravira also picked up 2 wickets, one after the other, 2 for 25. And Dillara Poggapala had 3 victims behind the stumps. Nalanda College came out, not a rosy go, 58 for 4. But Jayad Caldera held his end up, 38 not out. Important innings, and coming into the side without playing in the 2-day game. Chamindu Vijay Singha, impressive for his 29. Avishka Pereira, a chance at 26 at the top of the order. Sudeep Angulugaha, open batting, didn't score a run, but he's taken 5 for 28, the only successful bowler for Ananda. We'll have a quick break, and hopefully we'll come back with the official status of this match. Elephant House Milk. Navasat Uba Ataramadata. එක දහසක්කා අද නම් කතා කරනවා හායි සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන් ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද Crunchy Munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent.
Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. චොක්ලට් ලේයර් 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ එලිෆන්ට් හවුස් වන්ඩර් චොක් ෂොක් ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television. The choice of every Sri Lankan. No limit. Crunchy munchy. Fiery kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. ටක්ටිටු චීස් පේරන රස උතුරන Crescent Mini Caves. Mini Caves නම් Crescentම තමයි. Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන Crescent Kochi Bites. Kochi Bites නම් Crescentම තමයි. Six Nations Rugby 2019. 15 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television Home Bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as ₹500 a month with a saving of up to 50%. White chocolate වලින් වට වූ දිව නැට වෙන රසය Elephant House Wonder Berry ෆන් එකේ next level එක. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television.
the choice of every Sri Lankan. No limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. වැඩිදියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness live on Dialogue Television, MyTV, and ThePapare.com. Eeny, meeny, miny, mo. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeps. Try it. Love it. The original Mini Keeps only from Crescent. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනාගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Great! Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දහසක්කා අද නම් කතා කරනවා මම. හායි සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. චොක්ලට් ලේයර් 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ Elephant House Wonder Choc Shock ෆන් එකේ next level එක. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue Television.
The choice of every Sri Lankan. No limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. චීස් පේරන රස උදුරන Crescent Mini Caves. Mini Caves නං Crescent ම තමයි. Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන Crescent Kochi Bites. Kochi Bites නං Crescent ම තමයි. Six Nations Rugby 2019. 15 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel #1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television Home Bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. White chocolate වලින් බටවූ දිව නැටවෙන රසය. Elephant House Wonderberry. Fun එකේ next level එක. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel #77 and Dialogue Now, channel #1 on your Dialogue Television. The choice of every Sri Lankan. No limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. වැඩි දියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. Yeah, welcome back to the SSC. As you can see on your screens, it's pouring heavily down at SSC. So the official verdict up here that we've got is that the game has been called off. And with that, the result has gone in favor of Nalanda College. Haritha? Unfortunate. It could have been a much closer contest than what it turned out to be if the full match was played on. But you can't beat the weather, can you? Yes, as we will take a look at some of the highlights of this game. The 45th limited overs encounter between Ananda and Nalanda. It's the battle of the Maroons in Colombo. So this was the start. They couldn't have asked for a better start. Sudeep Angulugaha was first gone LBW without scoring first over. And then there was some there was slight bit of resistance from the Anandians when they then lost the plot. They lost wickets at regular intervals. Kanishka Rantilakage was second out.
And third out was Kamesh Nirmal, the captain. This was a big wicket. And then Modita Sankalpa, Modita Ranatunga followed by Adisha. This was another comfortable one. Davinder Rashan. Janidu was cleaned up. Janidu Javadana. And from 91 for 7, there was resistance. This was the most crucial partnership to bring the Ananda score to a very respectable state. I think it was. They were helped by some poor fielding on the part of Nalanda, but don't take anything away from the two batters, Nadisha Karunaratne and Kalana Vijayasiri. Oh, it's very unfair, Harit, if we take anything away. An effort is an effort in the end. Yeah, then Nadisha hold out. And Kalana was expected to stay, but he departed in that fashion. I think that's where they lost the plot. Had he stayed there, Ananda would have crossed the 200-run mark. Last go was Maushada. Chamika remained 15 not out. Nalanda came up. They were expected to have a big run chase. The openers did them some justice with 35 runs on the board. Then that was the first wicket to fall. Ravindra losing his wicket, trying to play the onside. Sudeepa really turned things around for the Anandians. With that wicket of Avishka Pereira, Dilhara Pulkampala looked comfortable until this one. Cleaned up, yoked himself. Third gone. Then all eyes on Lakshita, the captain. But he went cheaply too. At 58 for 4, Nalanda looked uncomfortable. Yes, signs were pretty ominous for the Nalandians from that point onwards, but credit to Jayodha and Chaminda Vijay Singh, who really took the game slowly away from the Anandians, especially thanks to the many number of no balls that was bowled during that phase of play. And 61 runs for the fifth wicket, and Chaminda was last out for 29. Then the umpires called off play due to bad light, and then rain followed. As you can see the match summary, the 45th one-day encounter between Ananda and Nalanda. Ananda batting first, they got 197. Kalana Vijayasri making a valiant 46, is equally supported by Nadisha Karunaratne, who got 43. Davinder Rashan and Adisha Pereira making useful contributions with 23 and 22 respectively. Ravin De Silva, the leg spinner, was by far the pick of the bowlers from both teams. Really spun that ball very well, got richly deserved the 4 wickets that he got. 4 for 50. Lakshita Rasan, the skipper, equally contributing with 3 wickets, 3 for 53. And Dinet Samaravida, the youngster, the 16-year-old, with 2 for 25. Nalanda in reply, 141 for 5. Jayod Caldera played a very useful hand. He remained not out at 38. Chaminda Vijay Singh and Avishka Pereira, 2 senior statesmen in this Nalanda unit, making valiant contributions with 29 and 26. Nalanda in the end winning the 45th one-day encounter by 16 runs under the Duckworth and Lewis method. 3 wins in a row for them in the one-day format, and they'll be happy with that. Ananda still lead the series tally. So we will head to the break, and once we're done, we will go back to the studio for the post-match show. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV, but why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves, only from Crescent. අයිබෝන් ප්‍රියමිතුරනි. සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ එක් දින තරගාතීරයේ 45 වැන්න පිට තුන්වන වතාවටත් ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කියමින් නාලන්දා කණ්ඩායම
මේ තරගය නිමා කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. කොහොමදත් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තරගයේදීත් වැඩි ගෞරවවුන් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේදීත් වැඩි ගෞරව නාලන්දාව තමන් සතු කරගත්තා. මේ තරගයේදී ජයග්‍රහණය ඔවුන් සතු කරගත්තා. අඛණ්ඩ 2017, 18, 19 තරගමාලා තුනේම එක්දින තරඟ තුන ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරන සමත්කම් දක්වනවා. ප්‍රියන්ත උදේරත් ඉන්න මාත් එක්ක උදේ වගේම මේ මොහොතේදී කතා බහ කරන්න. අර අපි කතා කරමින් හිටියා ආනන්දයේ එක දිගට අඛණ්ඩ තරඟ ජයග්‍රහණ 5ක් වාර්තා කළා. ඒ තමයි වාර්තාව. දැන් මේ ආසන්න අවුරුදු තුනේම නාලන්දා කණ්ඩායම එක්දින තරගමාලාව ජයග්‍රහණය කරනවා. හොඳ පිබිදීමක් නාලන්ද පාර්ශ්වයෙන්. පැහැදිලිවම නෑ. අපි පිළිගත යුතුයි නාලන්ද කණ්ඩායම හොඳ කණ්ඩායමක් තිබුණා. ඔවුන්ට හොඳ සමබර කණ්ඩායමක් සිටියා. ඉතින් මම හිතනවා ඔවුන් අර අපි උදේ කතා කරා වගේ මහා තරගයේදී ඔවුන්ගෙන් අතින් වෙච්ච ඒ වැරදි ගැන යම් අවබෝධයක් ඇතුව ඔවුන් තරගයට හොඳ සැලසුමක් ඇතුව ඔවුන් ජයග්‍රහණය කිරීමේ හොඳ දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් තරගයට අවතීර්ණ වෙච්ච ගතියක් ඔවුන් ප්‍රදර්ශනය කරා. මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය සිදු විය යුතු දෙයක් දිනේෂ්. ඔව් ඒ අධිෂ්ඨානය ඔවුන්ගේ හිතට එන්න තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට ගිලිහුණා එක් අවස්ථාවක්. මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී තරගයේ ඊටරාදයක් ඔවුන් සිදු කළ යුතුව තිබුණා. ඒක ඔවුන්ගෙන් ගිලිහි ගිය නිසා දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් ආවා. මේක ප්‍රතිඵලයක් කොහොමදක් තියෙන තරගයක් 50 තරගයක්. ඒ නිසා මේ අර වාඩුව මේකෙදි හෝ පියවා ගැනීමේ සටන ඔවුන් දියත් කළ යුතු බව එවැනි සටන්කාමීත්වයක් ඔවුන්ගෙන් දක්වන හම්බුණ තරගයේ සාරාංශය මතක් කළොත් තරගයේ ප්‍රතිපෙන් පන්දුවර පහර දුන්න ආනන්ද කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ලකුණු 198යි පිළිතුරින් බෙදියත් කරමින් සිටියා කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. නමුත් වර්ෂාව ක්‍රියා පන්දුවර 33කුත් තවත් එක් පන්දුවක් යවූ තැනදී එවන විට ප්‍රතිස්කරණය කිරීම වලට අනුව ලකුණු 16ක් ඉදිරියෙන් නාලන්දා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉන්මුත් තරගයේ ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියන්න හැකියාව ලැබුණා. ජයත් කල්දේරා නිමාවනතුරු නොදෙවි පන්දු 84ක් වැය කළත් ඔහු දැන සිටියා අහස කළු කරගෙන එනකොට මේ ඩක්වත් ලුයිස් ටියට එන්න නියමිතයි. ඒ නිසා කඩුල්ලක් බිඳ වැටුනොත් මේ පරතරය ස්ථාන කණපිට පෙරලෙන ඉඩකඩ ඒ නිසා කඩුල්ලක අවශ්‍යතාවයේ වගකීම ඔහු දැනගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා සහ පන්දුවාරයකට අර ලකුණරක දල වේගය කොහොමදත් ඔවුන් නඩත්තු කරමින් ගමන් කළා. ඒක තමයි වඩා වැදගත්ම කාරණාව. ඔව් මම දැක්ක තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මම හිතන්නේ තාමත් හොඳින් ඥානාන්විතව අර කඩුළු වැටිච්ච වෙලාවේදී ඔවුන් මේ අර පන්දු රකින්නත් සිටි නැති ඒ අපි දැක්ක ගොඩාක් පරතරයන් තියලා පන්දු රකින්න අතර ඒ ස්ථාන වලට පන්දු යොමු කරමින් අර එක ලකුණ දෙක බැගින් ලබා ගැනීම. මොකද ඔවුන් 4-6 පාරවල් ගැන ඕනට වඩා කල්පනා කරන්නේ නැතුව එක දෙක ලකුණු බැගින් මේ අන්තමාරු කරමින් ඒ ක්‍රියාදාමය ඉතාමත් සාර්ථක වුණා. මම හිතන්නේ ඒ විචාරක කුටියේ තෝක තමයි සාකච්ඡා වෙච්ච ප්‍රධානතම දේ. ඒ කියන්නේ ලොකු පහරවල් වලට වඩා ඔවුන් විශ්වාස කළා පන්දුව තල්ලු කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳව. මොකද ඒක ආරක්ෂාව සහිතයි. ඔව් ඒ වගේම දේශපාලන අනිත් දේ තමයි මම හිතන්නේ ආනන්දයේ පැත්තේ යම් දුර්වලතාවයක් විතර ප්‍රදර්ශනය කරා. මොකද පන්දු යවන්නන් එක අන්තයක පන්දු යවුවත් නමුත් ඒ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කරලා තිබිච්ච ස්ථානවල ලොකු දුර්වලතාවයක් අපි දුටුවා. මම හිතන්නේ ඒකෙන් නාලන්ද කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ඒකෙන් වාස්දායක තත්ත්වයක් ඔවුන් වෙතට ලබා ගත්තා. ඉතින් නමුත් මම කියන මේ තරගයේ පැවතිච්ච ආකාරය ගත්තු දිනේෂ් අපි දන්නවා දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 91කට කඩු 7ක් දැවි තිබිලා 197ක් දක්වා ඔවුන් ගෙන ගිය ආකාරය ගත්තහම මේ පාසල් ක්‍රිකට් වල තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි ඕක. නමුත් සමහර විට මේ පන්දුවර 50ම ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාවක් තිබුණා නම් මේ තරගයේ සමහර මීට වැඩිය මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙන්නත් තිබ්බා. පැහැදිලිවම තව කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ගියා නම් මම හිතන්නේ අනවශ්‍ය පීඩනයක් නාලන්ද කණ්ඩායම විසින් ලබාගෙන මොකද අපි මේ පාසල් ක්‍රීඩා වාරවල දකින තත්ත්වය ඒක. ඉතින් මම හිතනවා මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලෙ මීට වඩා වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් තිබුණා. හැබැයි එහිදී කමේෂ් නිර්මාල් මීට වඩා පීඩනය අර ඔබ කිව්ව මුලිස්සලා කිව්ව කාරණාව. ඔහු දැනගෙන හිටියා 58ට කඩුළු 4ක් ගියා. නාලන්දේ පොඩක් සලිත වුණා. 58ට කඩුළු 4යි. ඒ නිසා ලකුණු 23ක් ඇතුළත කඩුළු 4 ඔවුන්ගේ බිඳ වැටුනේ. ඔවුන් මදක් අඩිය පස්සට ගත්තා. හැබැයි අඩිය පස්සට ගත්තත් ආනන්ද නායකයා තමන්ගේ පියවර ඉස්සරහට තිබ්බේ නැහැ. ඔව් අර පිටිය වටා 4 සීමාව අසල පිටික පන්දු රකින්නන් රඳවාගෙන හිදැස් ඉතිරි කළා. ලකුණු එක බැගින් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට ඕන නම් ඔන්න ඉඩකඩ තියෙනවා කියලා. ඔව් ඒක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ප්‍රකාශ කරේ. මොකද ඒ වගේ දුර්වලතාවයන් දුටුව පන්දු පිටිය සකස් වෙච්ච අවස්ථාවල. මම කියන්නේ අර ඔබ බලාපොරොත්තු වුණු විදියට කඩුල්ලක් දෙකක් ගියත් කමේෂ් අර කාර්යම කළා නම් ඒ එන්න එතනින් උපයා ගන්න තියෙන වාසිය රඳවා ගන්න අසමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් අර කඩුල්ලක් වැටුණයින් පස්සුව එන නවක පිටිකරුවාට ලබා දිය යුතු ග්‍රහණය ඔවුන් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට අර අවස්ථාව උදා කරලා දුන්නා. ඔවුන්ටත් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනගාගෙන ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔව් ලකුණු 58 දී කඩුළු 4ක් බෙද වැටීමත් එක්ක ලකුණු 61ක සමානතාවයක් නිර්මාණය කළා. එතෙන් සිට ජයත් කල්දේරා සමගින් චමිදු විජේසිංහ චමිදු පන්දු යැවීමේදීත් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කළා 3 වන පන්දුවේදී. ඊට පස්සේ පිටකරුවෙකු හැටියටත් ওই සමානතාවයේ වැඩි බරක් දැරුවේ චමිදු.
ඔහු පන්දු අඩු සංඛ්‍යාවට පන්දු 37කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 29 වාර්තා කළේ. ඒ මොහොතේ හැටියට ඒක මහා අනර්ග අර්ධ ශතකයකටත් වඩා වැඩි වටිනාකමක් සහිත ඉනිමක්. ඒ නිසා තමයි ඩක්වර්ත් ලුයිස් එන විට පොන්ද කෙලින් තියාගෙන පන්දුර පහර දීමේ හැකියාව නාලන්දා පිටිකරුවන්ට හිමි කර දෙන්නට ඔහු සහ කල්දේරා අතර සම්බන්ධතාවය ඉවහල් වුණේ. හැබැයි ඒ සියල්ල මැද චමිදු පළවෙනි ඕවරේ 3 වන පන්දුවේදීම සුදීපව පිටින් ඉවත් කළා. ඔහු පිටිකරුවෙක් හැටියට සහ මුලින්ම අසාර්ථකයි. හැබැයි ඔහු වාඩුව පිරිමැහුවා. පන්දු යවන්නේ කැටියට ඔහුව කැඳවීම් ලද ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම ඔහු පිට කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. පන්දු වාරය තුලදී පන්දු කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඔහු පළවෙනි වාරයේ නිමා කළේ පන්දු වාර 4යි ලකුණු 24කට කඩලු 4ක් දවා ගන්න. ඊට පස්සේ දෙවන වතාවේදී මද විරාමයකින් අනතුරු දෙවන කැඳවීම තිබුණා. එතනදිත් ඔහු නැවත වතාවක් කඩලක් දවා ගත්තා. යනුව නාලන්දයේ බිඳ වැටුණු කඩලු පහටම හිමිකම් කියන්නේ සුදීප අඟලු ගහ. බලමු කොහොමද කඩලු බිඳ වැටෙන්නේ කියලා. මේ ප්‍රථම කඩුල දැවියාම ෆ්ලික් පාරක් කියලා කරන උත්සාහ කළා පිටේ පිටාක්‍රේ ගිහින් සෑහෙන වෙලාවක් ගුවනේ තිබුණා පන්දු රකින්න ආවෙත් පන්දුර එන්නට. අද දවසේ වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකෙක් හැබැයි අවිෂ්ක අද ඒ වාසනාව හොඳින් භාවිතා කළේ නෑ. එදානම් වාසනාව ශතකයක් බවට පරිවර්තනය කළා. අද ඔහු ලකුණු 26යි. මෙනම් අවාසනාවන්ත දැවියාම ෆුල් ටොස් පන්දුවකට කණ්ඩායමේ නායකයා රෂාන්ජන පන්දු රකින්නෙක් වෙදම පහරෙල්ල කළා. මෙන්න දෙවන වර කැඳවීම එහිදීත් ඔහු කඩුලක් දවා ගන්නවා. ඉතිහාසයට ඔහුගේ නම එක්කාසු කරනවා. කඩුළු 5ක් දවාගත් පන්දෙවන්නෙකු හැටියට ආනන්දයේ ආරම්භක පිටිකරුවා. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඔහු මහතරගයේදී ඔහු වැඩි ප්‍රයෝජනයට ගත්තේ නැහැ පන්දු යැවීම. මම හිතන්නේ ඒ විශේෂත්වයක්. නමුත් අද දිනේදී ඔහු පන්දු යවපු ආකාරය ගැන කල්පනා කිරීමෙන් මම හිතන්නේ ඔහු තාමත් හොඳ ඉලක්කයක හොඳ ස්ථානවල පන්දුව පතිත කරා. මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට ඉදිරියට ඇවිල්ලා පහරවල් එල්ල කරන්නට නොහැකි ආකාරයේ හොඳ ස්ථානයක පන්දුව පතිත කරා. මම හිතන්නේ ඔහුගේ විශේෂත්වය අපි දුටුවේ ඒකයි. හොඳ පන්දු යැවීමක් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. හරි. කොහොමනත් මම හිතන්නේ මේ දැන් තරඟයේ හමාරයි. නාලන්දා කණ්ඩායම ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම වලට අනුව ලකුණු 16ක ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කිව්වා. ඒ සියල්ලත් එක්ක මම කැමතියි ඔබත් මේ සංවිධායක කාර්යතරමන් වල මේ කලින් මහන්සි වෙච්ච බලයන්ී ඔබත් ඉන්න කෙනෙක් හැටියට තරඟ මාලාව පිළිබඳව සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳව මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ දින දෙකක් පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් එක්දින තරඟයේ නිමාව දුටුවා. අපිට නවත්තන්නට බෑ කාලගුණයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල්. ඒ හැරෙන්නට හැම දෙයක්ම බාහිරින් නම් අපි බැලුවම අපිට පේන දේ තමයි සාර්ථක තරඟ මාලාවක් නිමා කළා. ඇතුළින් නම් බැලුවම කොහොමද ඒක පේන්නේ? ඇතුළ කියලා ඔබ මේ වැඩ කටයුතු වල ඉන්නවා. නෑ ඇත්තටම ඔව් නෑ මම හිතනවා සෑහෙන හොඳ උත්සාහයක්. ඒ කියන්නේ මේ පාසල් දෙකේම සංවිධායක කටයුතු ඒ ජොයින්ට් කමිටි එකකින් සම සංවිධායකත්වයකින් සිදු කෙරෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ උන්නේ ඊටමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයකින් මේ සංවිධාන කටයුතු සිදු කරනවා දිනේෂ්. මම හිතනවා සෑහෙන හොඳින් ඔවුන්ට කළ හැකි උපරිම මට්ටමින් ඔවුන් කරන්න උත්සාහයක් දරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. මොකද ඔවුන්ට කියන්නේ මූල්‍යමය පැත්තෙන් සමහර විට ප්‍රශ්නයක් තියෙයි. නමුත් ඔවුන්ට කළ හැකි උපරිම මට්ටමින් කරනවා. මම හිතන්නේ සංවිධානයක් කටයුතු මම හිතන්නේ අපි අද තරඟයේ දැක්කට වඩා මම හිතන්නේ ඒක මහා තරඟයේ තමයි අපි ඊටමත් හොඳින්ම දැක්කේ. කොපමණ දුරට ඒ කියන්නේ සාර්ථකත්වයකට පත් වෙලා තිබ්බද කියන එක ඔවුන්ගේ සංවිධාන කටයුතු. ඒ කියන්නේ විනය පැත්තෙන් ගත්තත් ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තිබිච්ච ආරක්ෂා ඔව් ඒ සියලුම දේවල් ඒ වගේම මේ තිබුණු ක්‍රීඩාගාර කුටි වලට තියලා තිබිච්ච ස්ථානයන් ඔබ දැක්කා මම හිතන්නේ කොපමණ පැකේජයන් සංගීතය ඒ වයින් ගත්තොත් මම හිතන්නේ සෑහෙන උසස් තැනක මේ සංවිධාන කටයුතු සිදු වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ වැඩියෙන්ම සඳහන් කළ යුතු දේ තමයි මේ පාසල් දෙකේම ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේත් වර්තමාන ශිෂ්‍යයන්ගේත් අතර තිබිච්ච ඒ සාහූමිකත්වය, ඒ කියන්නේ සහෝදර බැම්ම මම හිතන්නේ ඒවා ඉතාමත් හොඳින් පැවතිච්ච මේ මහා තරඟයක් හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඔව් බ්‍රදර්ස් ඒ කියන්නේ සහෝදරවරුන් සාමූහික කමිටුවක් ජොයින්ට් කමිටි එකක් හැටියට තමයි සියලු වැඩ කටයුතු සිදු කළේ. වෙහිකල් පෙරඩයක් සිද්ධ වුණේ ආකාරයට පටන් ගත්තා. ඒ නිමාව සාර්ථකව කෙලවර කරන්න හැකියාව ලැබුණා. මම හිතනවා ඔබ පාසල් දෙකම ඒ වෙනුවෙන් දායකත්ව ලබා දුන්නු හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කිසිම සැකයක් නැහැ. මට දැනගන්න අවශ්‍ය කාරණාව හරි. දැන් මේ ඉවරයි. ඊළඟ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පටන් ගන්න කොයි කාලෙද? සාමාන්‍ය සංවිධාන කටයුතු ආසනේ කටමුල තියලා වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න සිරිතක් නැහැනේ. නෑ අඩු වශයෙන් මාස 6කටවත් පෙර සිට සිදු විය යුතුයි. අවුරුද්දෙන් භාගයක් තමයි මේ නිස්කාසු වෙන්න තියෙන්නේ. නෑ මොකද ඒ සංවිධාන කටයුතු ඒ කියන්නේ සැලසුම් කිරීම වල තියෙන ඒ කියන්නේ පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. මගේ අන්තිම කාරණාව.
පාසල් ක්‍රිකට් ශේත්‍රය පිළිබඳව බොහෝ විට තිබිච්ච ඒ කියන්නේ සංනිවේදනයන් තොරතුරු බාහිරට ලබා දීම ප්‍රසිද්ධ කිරීම තරමක් හරි අඩුවෙන් දකින්න හම්බුනේ. පත්තරයේ අවසන් ක්‍රීඩා පිටුවේ පොඩි ඉඩක් පමණක් වෙන කාල සමයක් තිබුණා. ඒ සියල්ල මැද ThePapare.com මේ ගන්න මහන්සිය අපි කාලෙකින් නම් ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් හැටියට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා ප්‍රියා. මේක අවශ්‍යයි. කවුද හෙට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරන්නේ කියන දේ අද ඇතුම කල්ැතුම හඳුනා ගන්න. දැන් දන්නවා. දැන් මේ තරග නරඹන බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා කවුද චමිත විජේසිංහ කොහොමද ඔහු පන්දියවන්නේ. පාසල් මට්ටමට මේ ලබා දෙන අනුග්‍රහක දායකත්වය කියන්නේ මම හිතන්නේ අපි පාසල් අමතක කරලා ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් හැටියට කතා කරන දේවල් තියෙනවා. පැහැදිලිව මම හිතන්නේ මේ වගේ මේ වර්තමානයේ මේ වගේ මේ papare.com තුලින් කරන මේ කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ ලබා දෙන අනුග්‍රහය ලබා දෙන ශක්තිය ඒ කියන්නේ උන්ට මේ ක්‍රීඩා ලෝලීන් අතරට යාමට අවස්ථාව සලසා දීම මම හිතන්නේ ඒක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඔවුන් දැනගන්න ඕනේ ඒ තියෙන අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනෙට ගැනීම. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අමතරව මොකද ඔවුන් කොපමණ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වුණත් ඔවුන්ට සමාජයට නොගියොත් ඔහු කවුද කියන එක කවුරුත් හඳුනා ගන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවන් ලැබිච්ච එක ලබා දීම තුලින් ඔවුන් දැනගන්න ඕනේ ප්‍රයෝජනෙ ලබාගෙන ඔවුන් සමාජය අතරට යන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ අවස්ථාවක් මේ වර්තමානයේ සිට ක්‍රීඩකයන්. නමුත් අවාසනාවකට කීයෙන් කීනාද ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න කියන එක තමයි මම හිතන්නේ දිනේෂ් ප්‍රශ්නාර්ථයේදී. වතුර පොහොර වාතය සියල්ල දුන්නා. එතනින් එහාට බලෙන් මල් පුබුදවන්න බෑ. ඒක ගහේ වැඩක්. ඒක ගහ කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙමනම් ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි කතාව නිමා කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. අපිට බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක හිටියට. සහ විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ සියලු කතා බහ ඔබත් අපිත් එක්ක අතර සම්බන්ධීකරණය ගොඩනගන්නේ ක්‍රසන්ට් නිෂ්පාදන වස්තවිසෙන් තොර ප්‍රනීත නැවුම් ආහාර වර්ග විශේෂයෙන්ම කොච්චි බයිට්ස් මේ ලංකා දේශීය බවත් එක්ක නව ප්‍රවණතාවයක් වුණ හඳුන්වා දෙනවා. තරමක කටට සැර අපි ටිකක් කටට සැරට කාලා පුරුදු මිනිස්සු. ඒ හින්දා ඒ ආහාර පුරුද්ද නැවත වතාවක් අපිට කැඳවාගෙන එනවා වුන් ඒවා කෘත්‍රිම වර්ණක වලින් රසකාරක වලින් කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය වලින් කිසිවකින් තොරව. මිනි කියවසු ඒ කාරණා එහෙමයි ක්‍රසන්ට් කිව්වොත් හැමදේම ඒ ආකාරයටම තමයි. හරි. අපි යනවා මද විරාමයකට. ඊට පස්සේ ජයසංකිත ප්‍රධානයට සියල්ල සෝනම් කවුද මෙවර තරගයේ වීරයා හොඳම පන්දියවන්නා මේ ආදී ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි අපි ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේදී ඔබ මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට එක දහසක්කා අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it, love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇතිතරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. චොක්ලට් ලේයර් 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ එලිෆන්ට් හවුස් වන්ඩර් චොක් ෂොක් ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel number 77 and Dialogue Now, channel number 1 on your Dialogue television.
choice of every Sri Lankan. No limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. වැඩිදියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. චීස් වේරන රස උතුරන Crescent Mini Caves. Mini Caves නං Crescentම තමයි. Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන Crescent Kochi Bites. Kochi Bites නං Crescentම තමයි. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel #1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television Home Bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. White chocolate වලින් බටවූ දිව නැටවෙන රසය. Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. The pinnacle of school cricket. The journey to glory. The road to greatness. March Madness 2019. From 1st March to 6th April. Live on channel #77 and Dialogue Now, channel #1 on your Dialogue Television. The choice of every Sri Lankan. No limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. වැඩිදියුණු ටෝකියෝ සුපර් ඕනවරකට සුපර්. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness live on Dialogue Television, MyTV, and ThePapare.com. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves only from Crescent. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? Dialogue Gaming Game Hero ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන Space Rider Star Hunt ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න.
Space Rider Star Hunt game එක දැම්ම download කර register වී අදම play කරන්න. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right. Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Well, yes, so that has been the story so far here at the Singhali Sports Club, the 45th limited over encounter between Ananda College and Nalanda College. And Nalanda College won the match by 16 runs. And without any further ado, let's meet up Haritha Pereira with the presentation ceremony, with the post-match presentation of this 45th limited over encounter. Hello and welcome. Thank you very much for your patience. It has been a tough contest, but unfortunately the weather intervenes and there's nothing that we can do. Welcome rain for a lot of people, not for the cricket. We are ready for the presentation ceremony at the conclusion of the 45th Battle of the Maroons in Colombo 50-over encounter for the PDS Kulratna Trophy. We've got our presentation party closest to me, Mr. Anuj Munudasa, co-chair, Nalanda College Joint Organizing Committee, Mr. Tilak Watuheva, Principal of Nalanda College. We've got our chief guest for the occasion, Mr. Asanka Priyadarshana, Chief Executive Officer, Dialogue Finance PLC. Next to him is Mr. S.M. Kirtiratna, Principal of Ananda College. And at the far end, Mr.
Manjula Vijayman, co-chair of the Joint Organizing Committee on behalf of Ananda College. First of all, it's my pleasure to cordially invite Mr. Tilak Wattuheva, principal of Nalanda College, and Mr. Mohan Gunadasa, co-chair for Nalanda College, to give out the medals and certificates to the Ananda team who were the runners-up in this occasion. May we welcome the team to receive their medals. The medals will be presented by the principal, and Mr. Gunadasa will present the certificates. Thank you very much. Clear underdogs, Ananda fought very well, and that is what this game is all about. It could have been a lot closer if the match went the full distance, I'm sure. But to the credit of both teams, good fight backs. That is what is important. The match powered by Dialog Asiata and shown around the world through the live streaming on ThePapare.com and the live coverage on Dialog Television has been very well received. So we thank the two teams for their excellent performance on field, and certainly the Joint Organizing Committee for superb facilities afforded to the cricketers and the cricket-loving public. So we congratulate the Ananda team and thank Mr. Tilak Wattuheva and Mr. Mohan Gunadasa. Next, cordial invitation goes out to the principal of Ananda College, Mr. S.M. Kirtiratna, and the co-chair for Ananda College, Mr. Manjula Vijayman. They will present the medals and certificates to the winning team in the one-day game, Nalanda College, and they won by 16 runs on the Duckworth-Lewis method. A strong team, a set of all-rounders, unlike the pressure-laden Ananda team, but they were made to work very hard indeed. On the field with the ball, on the field with the bat. Close contest. Right through the match, there were some unsung heroes. People least expected some players to do well, but they came off with flying colors. That is what it's all about. We congratulate especially those young players who have had a tremendous outing here at the SSC. With a lot of preparations made and a very good crowd watching the cricket, everybody expected the game to be a lot more exciting, and they provided the style of play that made it all
a proud moment for both authorities at the respective schools as well as the organizing committee. So well done, Nalanda. Nalanda, well done. Thank you very much, Mr. Kirtiratna and Mr. Vijayamana for joining us in this occasion. Now the individual award starts off. The adjudicator was Mr. Ravi Puncheva, who was the match referee today. The first set of presentations by the principal of Ananda College. May we cordially invite Mr. S.M. Kirtiratna to step forward and make the presentations. Best fielder of the match for his outstanding effort, Jayod Caldera, Nalanda. We shouldn't forget that he held his end up, scoring a lot of valuable runs in the end. The best bowler, excellent figures on debut, bowled 9 overs, gave away 27 runs, picked up all 5 wickets. Sudeep Angulugaha, Ananda. Single-handed demolition scored from him. Congratulations to the award winners. We thank Mr. S.M. Kirtiratna, the principal of Ananda College, for joining in. Cordially inviting the principal of Nalanda College, Mr. Tilak Watueva, 2 more individual awards. The first to the best batsman. He was the top scorer of the game, Kalana Vijayasiri Ananda, for his 46. The man of the match award, he was important because he held his end up. He was 12 not out at the end, but before that he had done the damage with 4 for 50. Man of the match, Ravinder Silva of Nalanda. Congratulate the award winners and thank Mr. Tilak Watueva. The wonderful challenge trophy to be presented. We take this opportunity to cordially invite Mr. Asanka Priyadarshana, Chief Executive Officer, Dialogue Finance PLC, who's been our chief guest. He'll be joined by the 2 principals, Mr. Kirtiratna and Mr. Watueva, and the 2 co-chair, Mr. Gunadasa and Vijayamana, before the presentation. Well done. You came out on top. It has been 3 in a row for Nalanda as we welcome the captain, Lakshita Manasinghe, to receive the coveted PDS Kularatna Trophy. A game that officially would say was won by Nalanda by 16 runs on the DL method. But what took place out in the middle was a lot closer than that. The official photograph for the champion team now comes up. May we welcome the Nalanda team to stay for the champion photograph.
So yes, so that has been the story so far. There we go, Ananda College and Nalanda College. The 45th one-day encounter concluded with the Nalanda College winning by 16 runs on the DL method. So that has been the story from the Singhali Sports Club grounds, and the winning team, they're happy, aren't they? So that's how the story went down. Ravindra Silva emerged as the man of the match for his wonderful the bowling performance, and also his 12 runs that set Nalanda College's victory. So match summary: Ananda College won the toss, elected to bat first in 48 overs. They were dismissed for 197 with Kalana Vijayasiri 46 of 52. That earned him the best batsman award, and Ravindra Silva with the best figures of 4 for 50. And then in reply, Nalanda College in 33.1 overs, as was when the rain hit SSU grounds, they only made 141 for the loss of 5 wickets, but that was enough as the DL pass score was way behind them. So Nalanda College won by 16 runs, and they are the winners of this 45th one-day encounter of Battle of Maroons, and they're winning for the 3rd consecutive year. So that has been the story here at the Singhali Sports Club grounds. We brought you all these live pictures through ThePapare.com, and once again wishing you all a very good night, and stay tuned with ThePapare.com for more action of this cool cricket big match season. Until then, it's thank you and it's good night.